Dr. Balasubramanian. Both of them will be food sources of large herbivores in PAs. So this will be the topics, and they will be finishing it in, I think, 20 minutes. So 20 minutes will be given to each presenter, and hope at least Ishwaran can finish the presentation. And if the VIPs are reaching after that, we will finish the inaugural session and we will continue the next paper after that. Okay, thank you. And I invite Dr. Ishwaran to make his presentation. Good morning, one and all. Kunjushan sir, Pramod sir, Anup sir, Dr. Isa sir, and all the friends and scientists of KFRA. Once more, good morning, and greetings from veterinary fraternity of the Forest Department. First of all, let me thank the organizers for inviting me to present this subject. The subject appears to be very simple in one way, but definitely it's going to be a little controversial for different reasons. I won't take much time because this is only just an introduction or rather a thought-provoking presentation. Only few slides are there. So today I'll be presenting on the nutritional requirement of large herbivores. However, I won't be going into the fine details of requirements kind of things, but this will be an introduction to the different components of this nutritional aspect. Okay, we know nutrition, I don't have to tell you the importance of nutrition because it's applicable for human beings, animals, plants, and every living being. And now, especially after COVID, I think everybody is very cautious about their nutritional status. Fundamentally the nutrition is required for quenching hunger. We know when we feel hunger, we definitely need food. Whatever it is, some food has to go into our stomach. Then palatability, taste is another important thing. This is also applicable for animals. Broadly, we can classify nutrients into macronutrients and micronutrients. And we need nutrition for body growth, immunity, reproduction. Then also for the energy for searching food, defense, breeding, etc., etc. Now the macronutrients, as you know, are the carbohydrates, protein, fat, and the water. Water normally is not, when we talk about nutrition, normally we don't talk about water, but now I think it also has to be given due importance while considering nutrition. Micronutrients are the minerals, vitamins and minerals, and like human being, animals also need all the nutrients, all the minerals and vitamins, but in different proportion depending on the species, body size, age. The nutrients, especially the micronutrients in fodder,
is totally dependent on the soil. So if the soil is rich in nutrients, naturally the plants growing there also will be rich in nutrients, and different plants selectively absorb certain minerals more. That's why the animal requires several species of plants as food, because the mineral content differs from plant to plant, the growth stage of the plant, the part of the plant, like it will be rich in the bark, mature twigs, leaves. So the micronutrient content varies from part to part. Palatability and digestibility also varies according to the growth stage of the plant. So unless the plant is palatable, animals won't take it, and again digestibility determines the amount of nutrients the animals will get after digestion. Older plants are less palatable, digestible, and difficult to eat. This is very important. This is probably one thing which, through some kind of management practice, we have to alter. So they will have high level of lignin. Lignin is a normal content, but then it interferes with digestion and absorption of nutrients. So older plants, though they fill their stomach, it is less palatable and the digestibility is less. So also they will be very they won't be succulent, because the succulence is again important for the animal to chew it properly, to pluck it easily. So the hardness of the plant also matters, the amount of intake, I mean, when you consider the amount of intake. And the problem is the very young fodder will always have low dry matter content. See, when we talk about nutrition, in fact, we won't be talking about the gross weight of the recording in progress. But we'll be always talking on the basis of the dry matter content, because that really matters. So certain percentage, maybe 1.5 to 2% on an average dry matter basis is required for animals. So same volume will give only less nutrients when it is too succulent or too young, So micronutrients also will be low, because as they grow older. Eating such grasses can lead to nutritionally we have experienced the very succulent, and the percentage of water will be more. So though they eat enough grass, but then they will be still undernourished, and we have seen certain problems associated with this, especially in the Sambar in Periyar. This was observed in Periyar, and we could correct it by, that day we tried to correct it through mineral supplementation. That really worked. There was unnatural death, in fact, that was the thing we observed, but that we could stop through supplementation of micronutrients. The animals will, compensate this micronutrient deficiency through tree fodder and bark eating, because they are rich in minerals. Climate change probably is one reason for the low nutrient content of present day fodder, because this is proved, very much proved in the ranches where domestic cattle are reared. A lot of research is going on, and a lot of results are there about the growth pattern and nutrient availability of fodder grasses, cultivated fodder grasses. Probably we can use that data to compare our wild grass results. So heavy rain will cause unusual leaching of soluble nutrients. Probably those who are into agriculture, you all know that when there is heavy rain, whatever nutrients, water soluble nutrients are there in the soil, that will leach, that will be leached away from the soil through the running water. So this is also a problem in the forest area, because the nutrients will go deep into the soil, and it will not be available for the grass and trees. Trees, of course, they can still absorb micronutrients further deep, but then grass, the roots won't go beyond
maybe 25 or 30 centimeters deep. So prolonged summer can also cause less fodder production and high lignin content. So both heavy rain and prolonged summer alter the nutrient level of fodder available. Heavy rain also affect the natural salt licks. They also get leached away. Now it's observed that animals have ability to detect nutrient richness. They opt a feeding plan that will give maximum nutrition in minimum time, because time also is a constraint for them, because they have to escape from predators, then from the adverse climate conditions, then probably daylight and darkness also affects their actual feeding time. So they do planning for maximum nutrition in minimum time. Thus they go for more nutritious food plants cultivated by farmers. This is in many papers are there where they have observed that the nutrient content of the cultivated plant outside is one of the attraction for wild animals to do crop riding. So food plants are succulent, palatable, appealing and abundant in farms. They will have good micronutrient content through the artificial fertilization adopted by farmers, because optimum farming, good farming practices, they do soil testing and they supplement micronutrients whenever required. So the cultivated plants will be rich in micronutrients. Palatability and abundance may lead to habituation of crop riding. So the availability, high nutrient content, palatability and succulent nature, they all will attract these animals, the wild animals, to go and feed on the cultivated paddy or plantain or coconut, whatever cultivated plants, palatable plants are available outside the forest area. The nutritional ecology, probably not much work is going on in Kerala at least on this aspect. Nutritional ecology is something which we have to seriously consider nowadays. I could only find very few papers on this this branch of ecology, because we have to observe and we have to regularly monitor and record many parameters. See, the dietary requirements and selective browsing habits are believed to be the root cause in precipitating destructive behavior, leading to fatal human and animal. Because I said earlier, they go for highly nutritious and palatable fodder. So this will lead to a sort of a selective browsing, selective feeding. Probably this is more observed in elephants than other animals, because elephant problem is, its digestibility is low, it requires large volume of food, then it requires a large, longer period for eating, because its mouth is small compared to its body size. So altogether elephant is observed as observed to be more selective while feeding. So understanding the dietary and nutritional need of animals is crucial for managing habitat that will ensure the survival, in particular by minimizing conflict with animals. See, this is where the habitat management is very important. Probably the loss of corridors, which restricts the movement of animals from one habitat to another, and this also may be one reason for the crop riding, because the availability or the chance of selective browsing is lowered by habitat degradation, as well as this prevention of this or restriction on the movement. We normally do a proximate analysis to find out the nutritional aspect of any food substance. The major parameters we look into are the dry matter, crude protein, crude fiber, ether extracted, ash content, acid detergent fiber, then neutral detergent fiber. This is very important. This NDF content is very important, because if it is too high, the digestibility is low and the preference also will be low. So the total digestible nutrient, TDN, that's an indicator of the total energy available in that food. Metabolizable energy, digestible dry matter intake, that
is calculated through observations, probably in the field observation by actually measuring the amount of intake. Then later we analyze the fodder there, then we can estimate how much of dry matter the animal might have taken. So the relative fodder quality is also a calculated thing. Together we can make some assessment of the nutrient value of available fodder. So artificial salt licks with designated combination of micronutrients. Unfortunately, we don't know, we still don't know, and it's not possible also to actually find out the exact micronutrient requirement of wild animals. So we normally extrapolate from the domestic animal data available. In the zoo also we normally calculate the diet schedule by extrapolating the available data on domestic animals, similar domestic animals, based on the size of the animal, the stage of the lactation, gestation, age, different criteria are there to calculate. Actually calculate and arrive on the nutrient requirements. So management of grasslands through fire. This was controlled fire was one of the tools used earlier. Probably now we have to think again. Think about reintroducing such practices, and probably controlled grazing also. Today morning we were discussing about this. Controlled grazing also to some extent, at least on the available grasslands in the periphery, has got a regulatory effect on the grass growth and the nutrient availability in the grass, because the nutrient availability is dependent on. Good morning, sir. The stage of growth. Then probably the ash, the remaining ash after controlled burning, will be a reduced source of soluble salts from plants and animals. We all have observed that if there is a fire, then naturally all the animals will come there after the fire, especially to eat the ash and and nibble on the freshly growing shoots. So that's very palatable. These fresh shoots are very palatable, though the dry matter content will be less, and the total nutrient content also will be less than that. So enrichment of soil with micronutrients based on continuous monitoring of soil. So soil monitoring is also very much important, like in the agriculture, and probably we'll have to, because earlier, though it was not done for the enrichment aspect, but for tourism we were using salt licks, artificial salt licks, for attracting animals for the tourists to see. So that knowingly or unknowingly, probably that was also playing a role in nutritional enrichment. So maybe we have to think about all these things again. Should we introduce or not? There are proven methods of pasture improvement for livestock, because this is an extensive research area, because pasture management in many of the developed countries for ranges, because they rear animals for meat purpose. So optimum growth is very important for them. So a lot of research had done and is going on in the pasture improvement techniques. So probably we can adopt some of the strategies they use for improving the forest grasslands also. So improvised methods may be adopted for forest grassland management for improving nutrition. Naturally it should be site specific, and then probably it should be suitable to our management capabilities. So through some sort of experiments, maybe we can arrive some kind of strategies and action plans for improving the nutritional aspect of the available fodder. And I said earlier, just I am telling, because elephant is probably the largest herbivore, not probably, I'm sorry, elephant is the largest herbivore we have in our forest, and probably be taken as an example for doing all these studies, because the digestibility of whatever quality, irrespective of the quality of the fodder it takes, the digestibility is very low in the case of elephants. It has got many good effects in the forest, like
the elephant dung is a very ready source of nutrients, soluble nutrients for heavy nutrient. I mean high quality and high amount of nutrients during this gestation period, long gestation period. And it also has got a lengthy lactation period of something like 4 years. So that also demands a high level of nutrition. So restriction migration will limit access to different more nutritious feeding areas. So the restriction, the movements, with the loss of corridors and other reasons, could be one, that restricts the movement, and that could be one reason, highly nutrient fodder outside the forest area, cultivated paddy or plantain or whatever it is. Maybe these are also reason for crop riding, is it? Such adoption will be is required, which we are not doing nowadays. I think this is very important to now, because the man-animal conflict is increasing alarmingly. So we have to look into all possible ways to mitigate it. So nutrition could be one of the good tool and probably most effective tool in mitigating conflict, man-animal conflict, especially crop riding. So animal population, animal conflict, especially crop riding. So animal population and animal behavior should also be monitored and managed based on carrying capacity. Okay, now the land use pattern inside and outside the forest area has changed a lot. So this has definitely influenced the behavior of the animals. Because tourism, for example, now everybody want to take a selfie with the cell phone with them, so they go very near to the animals. So people now say that the animals are losing fear towards human beings. So such things are there. So animal management should be done seriously as part of forest conservation. That's all. Thank you. Now the session is open for discussion. So thank you, Dr. Ishwaran. It was a wonderful presentation. And okay, he was the chief forest veterinary officer in Kerala, and he had more than how many years experience in the field? More than 20 years experience, and actually his talk was based on his personal experience. And I think now the participants are having the time to ask any question or clarification. Anyway, it is a very controversial topic what he was presenting. Yes. Yeah, thank you, Kunyi. In fact, I was very much interested on this topic, and I should congratulate the Forest Department for organizing such a stakeholder discussion on this particular topic, especially connecting it to the human-wildlife conflict. Now, I think I'm just coming to the conclusion part, where you have suggested certain activities to reduce the conflict and also probably to know more about the nutritional physiology and nutritional ecology. I think most of these suggestions are based on certain assumptions that we don't have, our soils are mineral poor soils, our ecosystems are mineral poor, and there is no palatability for the most of the food species. In fact, I would say that no work has been done in our area on these things. I think maybe the last work was done by me on nutritional this whatever he said, the fiber, crude fiber and everything, of the elephant food in Parambiculam tiger reserve long back. And there was a study by Balagopal and others from KFRI on salt licks in Chinnar. But I'm sure that none of these have been taken into considerations when we go for a management programs. Now, a recent study which was published just last month from Kalari Desert,
indicate that the mineral supplements can inflate populations of larger herbivores beyond our prediction, which can lead to density, higher density, and which can lead to higher massive production in size and then lead to conflict situation. So if our intention is to reduce the conflict, not to zero, but at least reduction of the conflict, then we have to be very, very careful if we are going for mineral supplements. And the other one is the interpretation, again, adding supplements or providing supplements and going for fire, we have to look at it as integrated landscape management program. We have done it in Erivikulam. The department has been following this controlled burning for a long time. And thanks to, I should say that, Pramod Krishnan and, we had a lengthy discussion long back after a seminar, workshop on fire ecology. And we had taken up a study in Erivikulam. So there is a good result which has come up. How much time does it take for recovery of the species after the fire, recovery of amphibians, and the recovery of some of the insects, especially the grasshoppers? I think it will be premature to go that we will go for these programs without any possibility. And remember, most of these, I think Ishwaran also mentioned about it, that we had been practicing this natural artificial salt licks only to have a better experience for the visitors. We had done it in Periyar. I remember it in Periyar in long back in 70s. So, and we had also gone for such things in other places to have in hunting reserves. Hunting reserve, the objective is entirely different, to have better production. So that was the production oriented management, hunting reserves. So ours is entirely different, objectives is entirely different. I think we should rethink about it if we are going. We have the experience from Annamalai Tiger Reserve where they had gone for salt lick. I understand from the friends in Nature Conservation Foundation that there was no benefits out of that. So I think we have to be very careful. And this is the conclusion from the studies on Kalahari Desert also, saying that one has to cautiously go for such management practices. Thank you. Thank you, Dr. Ishwaran. Just one clarification on the lignin content. You told that during the long summer months, what happens is the increase in lignin content. I just want to know whether it is an increase in lignin content or is a proportionately increased content of lignin compared to other secondary metabolites. Is the lignin increase or it is a relative abundance which you observe? Thank you. Yeah. What Dr. Isasa was telling is true. Like, when you improve the nutrition, naturally the breeding will be improved, and there will be more number. But then my suggestion is not to blindly put nutrients there. And we have to actually do maybe at least for a 1 year all season study of the available nutrients, and probably comparing that with the area having good population. So then we can say if there is a difference, there is a deficiency, then probably that mineral alone should be supplemented. Blindly we cannot put, because as I said, there are different problems for that. And probably these minerals also will affect the plants. Plants grow there because they also require all these minerals. So the supplementation not only benefits or affect the animal population, it can also be on the one main reason is for not only for easy available fodder, but then for nutrients. Abundance of the nutrients available in the cultivated fodder is one of the major attraction for them to go for crop riding. So the context of human animal conflict, probably this we have to think seriously whether nutrient supplementation, micronutrient supplementation could help us to mitigate to some extent. So this has to be done in combination with all other methods. It's not a standalone method, not a standalone solution for
HEC mitigation. Anyway, and number two, lignin, of course, it's not a proportionate increase. That's what I understand. The lignin content will be compared to other things. The lignin will be high. The proportion will go high. So that will reduce the digestibility basically. Yeah. And again, animals won't be interested in eating high lignin plants because that will be coarse also. You know, the easiness of eating will be reduced. So that's why they go for succulent plants. Even though the nutrient content will be less in succulent plants, but still they go for, because again palatability is a major consideration while selective browsing. Thank you. I invite Honorable Chair to conclude. Yes, one more question. Hello, doctor. Most of my questions were answered by Dr. Isa. Still, in the light of our few months back's workshop, the same subject came up. And my only suggestion is that there is one paper by Saroj Raj Chowdhury who specifically tells that why we should not go for artificial lakes. Just to point out that. Thank you. Wildlife Warden, Paramikulam. Ishwarji, come here. Be precise. That's true. That is true. That's why I said we have to do a monitoring initially. Then based on the results only we can decide whether we should be supplementing or not. So it's a very extensive, research topic. Then it's only a suggestion. I'm not saying that this should be done compulsorily because we don't have data on this. Only a few papers are there, as you said, about this. But they are all site specific. So this we cannot, these results we cannot apply throughout our Kerala. In fact, Kerala also have different climatic zones, agroclimatic zones are there. So accordingly, we have to do, pilot studies in all these agroclimatic. I think Agriculture Department has, Soil Conservation Department has divided Kerala into some 27 agroclimatic areas. So probably we'll have to do pilot studies in all these areas, then come to a conclusion. Otherwise, it will be a dangerous thing, naturally, because the number will increase. Definitely, the number will increase. Okay, thank you, Ishwaran, for your wonderful presentation. It was thought-provoking, and an extended presentation by Dr. Isa. He has given more clarification about it, and ultimately, if it is going to increase the number of wild animals, especially elephants and other large herbivores in our forest, it will be aggravating the situation. Even now, people are complaining that it is too much animals in the forest. And by nutrient supplementation, if it is increasing furthermore, maybe our forest services will be having more headache. And actually the salt leaks we had, it was salt leak. It was not a nutrient supplement, nothing. Just sodium chloride in dumping in some places and the animals will be coming for it. So it was happening. Even we use salt. Without salt we cannot take anything. And after some 40 years or 45 years, we go to the doctor and the doctor will ask us to take no sugar and reduce your salt intake. So if salt is not good for human health, I don't think that it will be good for animal health also. And many of the data, he mentioned that the data about the nutrient deficiency is coming from the domestic animals. So domestic animals, the condition is very much different. Why we keep cows? Mainly for milk. Milk means for whom? For the calf and 100 other people also. She will have to supplement the, nutritional requirement of 100 other people. In the wild, it is not like that. She produces her milk only for her calf. Nobody is going to steal it, So you cannot compare that kind of, productive scales between domesticated animal and cows. Okay, and the wild animals. So, and where you have the data, because it should be database. We are speaking about science. How much data you have that nutritional deficiency is there in the sample area? How many samples you have? So it will be through the blood examining. How many blood samples you have taken? That will be the first question being asked. How many samples from the elephants? And if the prey animals are nutrient deficient, then what about the predators? The tigers and leopards eating the animals, they also should be nutrient deficient then, if they are not getting. And is there any report?
Are they, no, this conflict is because of the nutrient deficiency only? All this, we will have to do more research, more serious research, and then only we can confirm that this and this are because of nutritional deficiency, and we will have to supplement. Otherwise, there is no meaning in jumping into making salt pits again, because so much of problems, where you will, if it is, yes, you have decided it, and selected permiculum, how many places you will put it? And if it is once in PA, surely it will be extended to the territorial area also. Then how scientifically you will select the places? And what about overcrowding the animals in that area? If all elephants will be coming, sambar will be coming, and other animals, then it will be good for poachers. So actually, if we can make sure that there will be congregation in a particular area, animals become more vulnerable in such areas. So all this we will have to take into consideration. Anyway, it was a very thought-provoking talk by Dr. Ishwaran. Thank you, Ishwaran, and thank you for participating in discussion. Thank you, Dr. Ishwaran, for the Thinker words. Next talk is on the topic availability of food resources for large herbivores in the protected areas of Kerala across habitat types and across seasons. May I invite Dr. Balasubramaniam, lead wildlife monitoring expert, PATCF, for the presentation. As you all know, Balu is a true wildlifer to his school. Through years of research and observation, he helped establishing plans for maintaining habitat and animal population at sustainable levels in all PAs in Kerala. He always focuses on methods of protecting and restoring biodiversity without wildlife habitats being destroyed. And we all know that he was a key figure, one of the key figure behind the participatory forest management practices in Periyar Tiger Foundation. Welcome, Balu, for the presentation. Welcome, Chair, for the presentation. Respected Chair, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning to everyone. It's my great pleasure to attend and contribute in this workshop that deals with the human-elephant conflict, especially human-wildlife conflict in the state. It's a high time that we are dealing with this issue. For this presentation, I have collected the habitat quality assessment data collected from this All India Tiger Estimation carried out during 2022 and All Kerala Tiger Estimation during 2023, and various research studies carried out since 1990 by KFRI and other research institutions in the country. Then various reports published by Parambikkudam and Periyar Conservation Foundations. Let me start with, though it's the title is saying that it's a larger herbivores, elephants are causing more and more damage. More than 96% of the damage in the country, in the state, is made by elephant. So my presentation, the entire presentation is mainly focusing on elephants. This is a type of forest what we have in Kerala. We have three major type of forest. One is semi-evergreen and evergreen forest. That contribute about some 37% of the total area. Then comes to the moist deciduous forest. Actually, the semi-evergreen and evergreen forest, as far as elephants are concerned, it's all suboptimal habitats. In case of moist deciduous forest, it is considered as optimal in areas where it is undisturbed, totally undisturbed. That also contribute about some 35%. Then plantation also, we have some 15% of the total area is under plantation. So exactly only less than 50% of the area is only available for elephants in case of elephants. But our other animals, again, maybe 60 to 70% may be available. And among the plantation also, 16% is within the PA, where we are not maintaining the plantation. It is left for nature. The major chunk of plantation is in Periyar and Wayanad, the teak plantation. Then remaining 83% is in the territorial forest divisions, where most of the areas are under management. And maybe the first 3 years they are managing, again 5th year and 10th year they are managing, but even then the biodiversity available within the plantation, the plant species which is available within the plantation is more in the PS than the non-PS. Then among the plantation type-wise also, teak and softwood contribute about 58% in the state, and eucalyptus, wattle, pine that we are interested for removal,
That is, eucalyptus is about 5%, and wattle and pine is less than 1% only. This is mainly located in Kottayam, Munnar, and neighboring region. See, as we all know, that habitat degradation, fragmentation, and loss that leads to the conflict. And moreover, some of the factors which are responsible for the human-elephant conflict is spread of invasive alien species. As KFRI has identified about some 38 species that I'll come later, some of the species that they have studied. And the plantation establishments in the territorial forest divisions, infrastructure development, forest resource utilization, expansion of agricultural land, especially in the highland area. These are all contributing the human-elephant conflict. Then habitat degradation, fragmentation result in declined resource availability. That further result in wider home range. In case of elephants, when it is the habitat is getting degraded or expanding its home range more and more area. So in order to expand this home range, they migrate petroleum in those areas. Remaining all the areas, especially in the drier areas, they found a lot. We can see that Parambiculam and the adjoining areas, everywhere we have on all the sampling plots, almost 99% sampling plot, we have lantana as well as eupatorium. Then Mykinia is restricted to, again, to the wetter region. Nearby the vials, they have found. But in the sampling, we got very less. Compared to lantana and eupatorium, Mykinia invasion is comparatively less. Then we have Senna. Senna is there mostly in Wayanad area. Wayanad North and Wayanad part of Wayanad South area. Wayanad, entire Wayanad Wildlife Sanctuary it is there. And this study carried out by KFRI, 38 exotic species they have identified. They have carried out the risk assessment also. About 10 species are high risk and 12 are medium risk areas. Type wise also, this 5 are trees, 11 are shrubs and 4 are subshrubs. This is Senna is coming under the tree category, maybe the lantana in the shrub category. These are all high risk weed species. Another study has been carried out by Vinayan, who is working in Ferns Nature Conservation Society in Wayanad. During 2023, the latest report has been published. The same agency has conducted study during 2013-14, and they found that about 18 square kilometers of that Wayanad Wildlife Sanctuary was under Senna invasion. Then again after 9 years or 10 years, they have conducted the study, and they found that it has spread to 123 square kilometer. Of course, the 18 square kilometer what they have found during 2013-14 became a very high density area, 18.61% area. This was about 9 years ago, just the invention, that's all. Thick cover is there now, and you can the high and medium area, and the dotted ones are now the scattered area. Maybe after 5 to 10 years in Wayanad, all these dotted locations again will be further, it will be invading. This will become another very thick Senna will be there in that area. So you can see the impact. Per hectare, 1,305 stems are there. Senna trees are there, which is having almost every tree is having 2 to 3 trunks, and the high density area and medium density area is also 8 trees. The open areas it is more. The last one, 1,883 Senna. So Senna invade in the open areas initially. Then it covers to the end, especially in Wayanad and hilltop and hill slope. So basically tall grass area. Actually the problem here is regular and extensive fire that's happening every year. It is that uncontrolled fire what change the physical property of the soil and affect the water regime also. But regulated fire, I am not talking about this every year some extensive fire that is bad, but there is a regulated fire like our controlled pre-burning, that kind of practices once in 2 years, once in 3 years in a smaller extent, that is during the month of January
or February, during the early season if you burn, no undergrowth will be burnt. Only the rhizomes will be remaining as such. Only the top biomass will be burnt. That is good. Such kind of fire will prevent extensive fire as well as support the herbivores with the nutrient-rich foliage, as regrown grass foliage contains significant amount of crude protein and phosphorus. So that can be done in savanna woodland. Then next one is we have marshy grasslands we have. This is also found almost in all PAs, but the Periyar, Parambiculam and Wayanad, the three PAs are very famous for wilds, I mean marshy grasslands. And not only in PAs, this is also found in the adjoining territorial forest divisions. I have seen large extent of wilds. Even we cannot compare with even Parambiculam and Periyar. Such a large extent wilds are found in Wayanad North, Wayanad South area, Nilambur South. Those wilds were under Tongia system in the past. So those wilds can be maintained, but since it is in the territorial forest division, not much intervention is made in those wilds. And Kozhikode forest division, Rani and Koni, Achangoil areas, large extent of wilds are there. So we have to have a practice of managing these wilds. This is a critical habitat which is giving large amount of grass and grass species for the herbivores. This is just I am showing this marshy grasslands in Parambiculam. About 130 to 140 wilds are there in Parambiculam Tiger Reserve. This is everywhere, almost throughout the Wayanad Wildlife Sanctuary we have these wilds. And Periyar, again 60 wilds have been identified. This is from the previous management plan, I mean tiger conservation plan. So the main threat to this grassland, marshy grasslands are, as I said, that Lantana, Eupatorium and Mykinia, these three species invading into the wilds. So we have to uproot this. From the past experience from Periyar and Parambiculam and Wayanad, only uprooting helps. That also every year we have to uproot. First year you uproot entire thing, second year again there may be some regeneration, we have to again uproot. So continuously if you are doing for 4 to 5 years continuously, you can totally prevent. But again every year some input, at least once in 2 years we have to put some input to keep that status of that virus. Recently this Peruvian primrose willow has invaded in the wilds in Wayanad. Again it has come from South America, and it is very difficult to pluck out also, because once it is a very soft the stem, so you cannot pluck out. You cannot use machinery because it will grow only in the marshy areas. And if you pluck out, it breaks. And again from the root or from the broken stem, again it is regenerating. So we should be very careful. It is invading in large extent in Wayanad area. Then invasion of tall grass also is there amidst the wild. Then invasion of woody species like bamboo, psidium, Actinola finite, Tectona grandis, Butea monospon, all these species, again, they grow in the forest. If you don't cut this and leave it for another 3 to 4 years, again they establish, that will be the entire marshy grassland will be covered with canopy. Then the last one is frequent fire in the adjoining areas, in the surrounding area, because wild is getting recharged from the surrounding area only. Once the fire is there in the entire surrounding area, the wild will be degraded. That's what happened in Parambiculam in the past. Okay, then these mountain grasslands, it is about more than 1,500 or 2,000 meter height. And the main problem is almost grassland has been battle is about 21.22 square kilometer in Munnar and Marayur Forest Division. This is as per the statistics of Forest Statistics 2021. Then pine is about 5.46 square kilometer. Then under this wattle and pine, there is no grass, herb or shrub in this area, almost nil. So this area also have to be. But for some of the experiments already they carried out some experiment. Once you cut this, immediately the other exotic species invade into this area. It doesn't allow to grow any other indigenous species or grass species. Of course, this the original habitat was grassland, but again we cannot bring back the grassland. Only the Shola species is coming up. Even if you maintain, if you pluck out this exotic species, so Shola species are coming back. It is very difficult to bring back the original
grassland, but anyway we have to do by experiment. I think there is another presentation by Dr. Robin Vijayan, and he will be talking more on this. I'm not going to in depth in this. And then this is just I'm showing there is a lot of land use changes happening throughout Kerala. This is a small piece of work has done been this has been done in Anagarangal area. From 1990 to 2006, the dense forest cover has declined from over 60% in 1976 about to 40% in 2006. Then plantation has increased from 20% to 25%. Open areas declined because since open areas declined, grassland, there is no grassland now in those areas. Then agriculture open areas declined, grassland, there is no grassland now in those areas. Then agriculture was absent in 1976, now it occupies about 4% of the total area. Barren ground has been also increased. So this kind of change is happening throughout Kerala, but we need a thorough study to understand these dynamics. Then in general, elephants are the generalists. They feed almost all the, they adapt to the condition, prevailing condition of the habitat. But the elephants can be entirely browsers, or it can be mixed feeders on browse as well as grass, but it can never survive as a grazers. So you have to maintain the habitat of both grass as well as shrub species. We have to maintain this habitat. Then in the drier habitat, elephants mostly feed on the grass during the wet season, first wet season, I mean from May, June, July, August, those 4 months. And even second wet season also they feed on more on the grass and browse bamboo, herbs, shrubs, etc. during the dry season, because the grass become very dry, so it's become coarse, so they cannot feed on that. But in wetter habitat like semi-evergreen or moist deciduous forest, they feed on this, the leaves of lianas, vines, shrubs, young trees, palms, etc. They feed on that. This is a study carried out in during 2000 in Mudumalai, and one study by internal by Periyar Foundation in Periyar Tiger Reserve. This is the information. Grass and browse biomass we have quantified in dry deciduous and moist deciduous forest. The grass species used in the dry deciduous forest was 29 species, but browse species was 59 species. More, they depend on more browse species, but the quantity eaten by the elephant was, they fed more on the grass, 84% they more on grass, and only 50% the quantity is in the elephant. In elephant, MDF also almost similar, but there is small percentage variation. Again plantation, it is because the number of browse species were less in the plantation area, teak plantation and eucalyptus plantation. So here in the dry deciduous forest it was 29%, 29 species, MDF only 22, and plantation only 12 species, because only that much was there. And browse species also, there were more in moist deciduous forest, and then followed by dry deciduous and plantation. This is a quantification done in a study. KFRA has done a study on elephants in the feeding ecology of elephants in Wayanad Wildlife Sanctuary during 1995 to 90s, that period. Okay, this is the quantity available, the biomass, dry grass biomass available in different habitat. In the dry deciduous forest, about 50 to 60% of grass, grass biomass available compared to other forest areas. In MDF it was less, in plantation very less, and on average about 30 to 40% were available during the first wet season. First wet season, May to June, July, August, September, that means that there is a rainy season where more grass is available. Then in the other season, wet to and dry season, it is almost equally they were available. Per square meter, in all habitat together, 250 gram were available per square meter in dry deciduous forest. On all the forest type. The dry deciduous forest contributed more, 475 gram per square meter. Then moist deciduous forest it was 253 gram. Plantation only 22 gram. Very because only short grass is there. So the amount, the quantity available dry grass biomass available is very less in this area. Then the browse biomass also, if you see, this included the Helictis isora that contribute a lot in the browse biomass. So per square meter,
2038, around 2 kg is available per square meter, including all the shrub species in all the habitat. But moist deciduous forest contribute more, 2.7 kilo, and plantation 2.5 kg. Deciduous forest, the browse species is less, because tall grass area, Themata cimberia and Themata triandra, that contribute more. There were very less biomass. So here also, in the moist deciduous forest, biomass browse, the elephant browse more on the browse species, because the availability is also more. So generally elephants adopt in for each habitat. Only thing, the point is, we have to maintain the habitat for both grass as well as browse species. We have to maintain in all the habitat. There is another work which we have done it in Periyar, but it is unfortunately at the last moment I have done this, but I have not published this. In the control plot, the per square meter, that per cover we have estimated, 36.25% of grass was there. But Antana, under Lantana and Eupatorium thickets, high, medium and low. Just 2 minutes. The cover we have estimated. So definitely this Lantana Eupatorium thick areas where we have to maintain this habitat. Okay. Yes, yes sir, yes. Oh, conclusion later. Thank you. We will have the discussion on this session and even the conclusion after the inaugural ceremony. A very good morning to all. Forests of our state contain a vast and barely catalogued store of biodiversity, and Kerala represents a region of environmental uniqueness, geographically protected and culturally unified by the Arabian Sea in the west and Western Ghats in the east. By protecting the rich diversity of flora and fauna, Kerala plays important role in providing ecological and socio-economic security to its people. While we rejoice on the bounty of nature available to us, there are serious concerns of threats caused by the human-wildlife conflict. Though human-wildlife conflict is not a new scenario, people and wildlife has coexisted for millennia, it's one that is becoming much more frequent, serious and widespread, and of course a global concern for conservation, development alike. Here, if not addressed effectively the human-wildlife conflict, it will result in local community questioning the forest department, thus eroding its authority to execute its primary task of protection of forests and wildlife. In this context, today we are trying to find out
workable management practices through revisiting habitat management strategies. And thus we have the workshop today here, organized by Kerala Forest Department in collaboration with Kerala Forest Research Institute. Today we have here splendid presence of great personalities, and to offer a heartrending welcome to all our esteemed guests, I request Shri Anup IFS, Chief Conservator of Forest Central Circle. Please, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷമായി ജലവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? കാടുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കാലക്രമേണ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായും സൂക്ഷ്മമായും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാടുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് മനുഷ്യർ അതിനെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപജീവനത്തിനുമായി ചെറിയ തോതിൽ ആശ്രയിച്ച് വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ കുറ്റകരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും കാടുകളിൽ നിന്ന് ചില കോമ്പോണൻറ്റുകൾ, ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിനെ നിലനിർത്തിയിരുത്തുന്ന ചില കോമ്പോണൻറ്റുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ, ദൂഷ്യഫലങ്ങളായിട്ട് വന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് രാജസ്ഥാനിലെ കേവലദേ നാഷണൽ പാർക്കുണ്ട്, ഭരത്പൂർ. അവിടെ ധാരാളമായി എരുമകൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മേഞ്ഞു നടന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. സൈബീരിയൻ കൊക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാഷണൽ പാർക്കായി ആ ഏരിയനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം മുതൽ വാട്ടർ ബഫല്ലോ, അതിനെ ബഫല്ലോ ഗ്രേസിംഗ് അവിടെ നിരോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വെജിറ്റേഷനുകൾ വന്ന് മൂടുകയും അവസാനം 2001 സൈബീരിയൻ കൊക്കുകൾ എന്നേക്കുമായി അവിടെ വന്ന് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു കരേര ബസ്റ്റാർഡ് സാങ്ച്വറി, ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് എന്ന പക്ഷി ധാരാളമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്കായി സാങ്ച്വറിയായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആളുകൾ എതിർത്തു. അവസാനം 202 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ 2022 സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു കാട്ടിൽ, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അവിടുത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്ലാന്റേഷനുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ സാങ്ച്വറികളിലും നാഷണൽ പാർക്കുകളിലും കാടുകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം അവയെല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം, ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതാണ്. പല മൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ട നല്ല ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് സാധിക്കാത്ത അക്കേഷ്യ പോലുള്ള മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഹാബിറ്റാറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതും ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നതാണ്. കൂടുതലായി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് രാജൻ, ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം MLA കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ, റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ, അദ്ദേഹം വഴിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മളോട് ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ, ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജന് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം വൈൽഡ് ലൈഫ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭംഗിയായി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും
കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനുമായ ഡി ജയപ്രസാദ് IFS അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ PCCF ശ്രീ പ്രമോദ് ജി കൃഷ്ണൻ IFSനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സീനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റും രജിസ്ട്രാറുമായ ഡോക്ടർ സജീവിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരായ KFRAയുടെ പൂർവ്വ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഈസ, ഡോക്ടർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഈശ്വരൻ, ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ, റിട്ടയർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീ ജെയിംസ് സക്കറിയ, വിവിധ CCFമാർ, വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഇന്നലെ വരെ രാത്രി വന്ന് തങ്ങി ഇവിടെ എത്താനുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്ത എല്ലാ DFOമാർ, റേഞ്ച് ഓഫീസർമാർ, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർ, KFRA എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മറ്റു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Kerala Forest Department has scaled new heights on the able shoulders of Honorable Forest Minister of Kerala, Shri A.K. Shashindran. And most humbly, I invite the Honorable Forest Minister of Kerala, Shri A.K. Shashindran, for the inaugural address. ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ A.K. ശശീന്ദ്രൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K. രാജൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ശ്രീ D. ജയപ്രസാദ് IFS, ശ്രീ പ്രമോദ് കൃഷ്ണൻ, പ്രൊഫസർ KP സുധീർ, മറ്റ് KFRAയിലെയും വനംവകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം 2-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വരെ ലോക വന്യജീവി സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള വനം വകുപ്പ് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇതിനടുത്ത പുത്തൂരിൽ
വനംവകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യന്തം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ ഇനമെന്നുള്ള അതാത് സർക്കിളുകളിലും ഡിവിഷനുകളിലും ചെയ്ത് വരുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വന്യജീവികളുടെ അതിക്രമം മൂലം മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയും കൃഷിയും നശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, വലിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും താങ്ങാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് 735 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിൽ പകുതിയും പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയായാലും വലിയ തോതിലുള്ള മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം 2 or 3 സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വലിയ ജനകീയ പ്രശ്നമായി ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക, അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പരിഹാരമാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. വനം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ വാരമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ. ഒപ്പം വനത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കടമ. ഈ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വിജയകരമായ വിധത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. കാരണം കാടിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണല്ലോ വനസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. മരം മുറി ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജാഗ്രത വനം വകുപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യവും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു അവിവേകമായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ചെരുവിലാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ 5ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആകെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വനമേഖലയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ വനമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതിന് ഫലമായി നല്ല ജാഗ്രത കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താണ് ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കാടിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിക്കുകയും വന്യജീവികളുടെ വംശവർധന കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബി, നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ വംശവർധന ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കാടിൻ്റെ വിസ്തൃതി കുറയുകയോ കാട്ടിലെ ഈ വന്യജീവികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് തീർത്ഥാടകർ വരുന്നത് പോലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതും ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുമാണല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നുമാണ്. ഇതിനെയൊന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ മാത്രമുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ചേർത്ത് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇത് രണ്ടും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണ് എന്നാണ്. ഈ മാറ്റം കാടുകളെയും ബാധിക്കുകയില്ലേ? മനുഷ്യരാശിയെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജന്തുലോകത്തെയും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് സ്വമേധയാ പ്രകൃതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അലിഖിത നിയമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നെൽവയലുകളിലെ പ്രാണിയെ തവളകളാണ് ഭക്ഷിക്കുക, തവളകളെ പാമ്പാണ് ഭക്ഷിക്കുക, പാമ്പുകളെ ഗരുഡനാണ് ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷ്യക്രമം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴെന്ത് പറ്റി? കാർഷിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ കീടങ്ങളെ ആകെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ തവളകളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രശ്നമായി. തവളകളും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒന്ന് പാഠമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തവളകളുടെ കരച്ചിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.
നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിന് പുറത്തൂടെ നടന്നു വരുമ്പം, പ്രത്യേകിച്ചും വയൽ വരമ്പിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല, അപൂർവം പോകാൻ. അപ്പോൾ പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കൊന്നും തിന്നും ജീവിക്കുക എന്നത്. അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമായിരുന്നു. ആ പ്രകൃതി നിയമത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിയത് ഒരു കാരണമാണോ? അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലും സ്വമേധയാ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോഴെന്താണ് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെ കാടിനകത്ത് തന്നെ നിർത്താൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം. അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങളായി KFRI ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശിച്ച ചില പരിപാടികളുണ്ട്. കാരണം KFRIയും വനം വകുപ്പുമായി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നതല്ലല്ലോ. വർഷങ്ങളായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണല്ലോ വനം വകുപ്പും KFRIയും. ഇപ്പോഴും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വനം വകുപ്പ് KFRIയെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. അപ്പോഴെന്താണ്? അതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ പാതയാണ്. പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിഹാരമല്ല, പരാജയപ്പെടുത്തലാണ്. ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ വരവ് തടയുക, പരാജയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണോ യുക്തിസഹം? അതല്ല. അങ്ങനെയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവയെ കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്താനാകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുകയാണോ നല്ലത്? ഇക്കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ 10,000-ത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ സൗരോർജ്ജ വേലിയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിയത്. കോടികളാണ് ചെലവായത്. പക്ഷേ പരിഹാരമാകുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഫെൻസിങ് കെട്ടണം, റെയിൽ ഫെൻസിങ് കെട്ടണം, ആന മതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ ജനങ്ങളെ നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കാനും തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും രണ്ടിനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശസ്തന്മാർ തന്നെയുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 11.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ഒരു ആനമതിൽ പണിതു. വളരെ കുറച്ച് ദൂരം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആന വരില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഫലപ്രദമായ മാർഗം. വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും 3 മന്ത്രിമാരും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു. ആനമതിൽ തന്നെ വേണം. യുക്തിസഹമാണോ അല്ലയോ എന്ന പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. കാരണം ജനങ്ങൾ അത്രമാത്രം പ്രകോപിതരാണ്. അപ്പോൾ ആനമതിലെങ്കിൽ ആനമതിൽ. ഇന്നലെ കേട്ട പരാതി എന്താണ്? കുറച്ചിപ്പുറത്തൂടെ ആനകൾ വീണ്ടും ആറളം ഫാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. 50 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം, അല്ല 27, 2 കൂടി 50 വരും കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2-3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പ്രതിരോധ മതിലുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടികൾ ചെലവാകുന്നു.
അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളും കൃഷിഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കുമുള്ള സഹായധനം താരതമ്യേന അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛവുമാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് പരിഹാരമാർഗമല്ല, ആശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ നടത്തിയ ചില പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനത്തിനകത്തെ ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഏറ്റവും വലിയ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒടുവിലത്തെ നിർദ്ദേശം. നമ്മൾ മാനന്തവാടി നോർത്തിലും സൗത്തിലും ഈ പ്രവർത്തനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടികളാണ് ചെലവ്. അവിടെയും ആ മരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെലവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയില്ലേ? വനം വകുപ്പിന് വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതും ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് രണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാകണം. ഒന്ന്, ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ ഊഷരത നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഒപ്പം വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശുപാർശ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പാകെ വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? ഈ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആയാലും അക്കേഷ്യ ആയാലും നമ്മൾ ലേലത്തിൽ വെച്ച് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പുരോഗതി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് വന്യമൃഗങ്ങളെയും ജന്തുജാലങ്ങളെയും അവരുടെ ആവാസ മേഖലകളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക, കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുക. ഈ രണ്ട് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി ശുപാർശകളും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2021 ഒരു ഇക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ പോളിസി നടപ്പിലാക്കി. അതും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2018 മുതൽ 22 വരെ 1319.32 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാത്രം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചത്. ആ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസം തോന്നും. എന്നിട്ടും പണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ. ദിവസേന ഇത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തനിമ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി പഠനങ്ങൾ പ്രഗത്ഭന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടായാലും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടായാലും ബഫർ സോൺ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻ കമ്മീഷനായാലും എത്രയെത്ര കമ്മീഷനുകളും വിദഗ്ധ സമിതികളുമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയത്. എന്നിട്ടും ജനങ്ങളുടെയും
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാരം അകലെ തന്നെയാണ്. ഒരു പദ്ധതി പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. കാരണം വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവനും സ്വത്തിനും നഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സഹായധനം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അവിടെ നിന്നും സഹായം കിട്ടുന്നത് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ്. മുമ്പ് ഇതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വാർഷിക ബഡ്ജറ്റിൽ 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 4 ആൾ മരിച്ചാൽ തീർന്നു ആ പണം. അതിന് ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടത് വർഷത്തിൽ 1 or 2 അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല, അവിടെയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സഹായം ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ഇതൊരു സെമിനാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആരെയെങ്കിലും വിമർശിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ല ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രശ്നമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിക്കണം. അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ? അവർ നാടിനോടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടികളോടും വളരെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്കത് മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, മരം മുറിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരമാർഗമുണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പരിചയസമ്പന്നരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ആദ്യകാലത്ത് ഇത്രയും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. പിൽക്കാലത്ത് 72-ലെയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വനസംരക്ഷണ നിയമം, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കും കേന്ദ്രത്തിനും കൂടിയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നിരവധി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങളും ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, ഒന്നിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ പറയുന്നത് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം എത്രയേറെ വലുതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ തോതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടന്നാൽ മതിയോ? ഞങ്ങളെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ചോദ്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത്, ആ സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ പുതിയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഓരോ മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ
അതിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ വശത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? മരത്തിന് വേണ്ടിയും മൃഗത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ്. മരവും മൃഗവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയാണോ? ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ്? മാനവരാശിയുടെ ആകെ നിലനിൽപ്പിനും നന്മക്കും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. മാനവരാശിയുടെ നന്മ, അവരുടെ നന്മ, അവരുടെ സുരക്ഷ. ആ സുരക്ഷയും നന്മയും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തിനാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ആ നന്മയും നേട്ടവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തിനാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷേ വനം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമതല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് വനം. ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവർ പഠിച്ചു വെച്ച തിയറി അതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാക്കലല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചതും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതുമായ പാതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാതയിലൂടെ പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ശരിയായ തീരുമാനത്തിൽ, നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ജഡ്ജി ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ച് നിയമബിരുദം നേടിയ ആളാണ്. വാദിയുടെ വക്കീലും അതേ കോളേജിൽ ഇതേ വിഷയം പഠിച്ച് പാസ്സായ ആളാണ്. പ്രതിയുടെ വക്കീലും ഇതുപോലെ പഠിച്ച് പാസ്സായവരാണ്. ഒരേ സ്കൂളിൽ, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരേ വിഷയം ഒരേപോലെ പഠിച്ച് പാസ്സായവരാണ്. ഈ മൂന്ന് പേർ ഒരു നിയമത്തിലെ ഒരു വരിയെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ജഡ്ജിക്ക് യുക്തിസഹമെന്ന് തോന്നുന്നത് പിടിച്ചാണ് ആ ജഡ്ജി ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇവരൊന്നും വേറെ വേറെ പഠിച്ചവരല്ലല്ലോ. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളും പഠിച്ചതൊന്നാണ്. വ്യാഖ്യാനം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ചില യുക്തിയും നിലപാടുകളും അവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വാധീനിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. എന്താണ് സ്വാധീനിക്കേണ്ടത്? ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇതെന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്ക് വേണ്ടി? എല്ലാ നിയമവും ഭരണകൂടങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആവർത്തിക്കുന്നു, അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്. ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാരക രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരും. ചക്രവാക ചുഴി, സുനാമി, പിന്നെന്തെല്ലാം പേരുകളാണ്, പലതരം പേരുകളാണ്. ഓർമ്മയില്ല, 10-അധികം പേരുകളുണ്ട്. പല പേരുകളിൽ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസികൾ സമാധാനിക്കുന്നുണ്ട്, കലികാലം വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ?
നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പാടുണ്ടോ? ഇതാണ് എൻ്റേതായ നിലപാടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതെൻ്റേതായ ഒരു നിലപാടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, എന്നാലും തെറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തക്കും പഠനക്കും വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഫലപ്രദമായി തീരട്ടെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഈ ചർച്ചയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നന്ദി. ഈ ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഏകദിന ശില്പശാലയിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട തലക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച് കാമ്പുള്ള ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചതിന് അങ്ങേക്ക് ഒരായിരം നന്ദി. Now may I invite Shri D. Jayaprasad IFS, Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden Kerala for felicitation. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ സാർ അവർകളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമോദ് ജി കൃഷ്ണൻ, മിസ്റ്റർ അനൂപ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ സജി, ഈ പരിപാടിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള all dear chief conservators, deputy conservators, scientist communities, retired officials. I think today we had a really a very, very beautiful and excellent presentation by Honorable Forest Minister. It was really tremendous. I think we can just think of it the way he narrated from the beginning and how we have to come to their conclusions. That is actually in today's intention of this organizing the seminar, and we have to come up with solutions. I think we have to go along. The whole day deliberations are there. I do not want to discuss anything now. Why? Because we are going to come up with certain solutions today. അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഈ വകുപ്പ് തന്നെ ഉള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഭരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അതേ സമയത്ത് ജനങ്ങളും ജനവാസങ്ങളും വന്യജീവിയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരത്തെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു സീരിയസ് ഡെലിബറേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ട് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ we will come up with a certain solutions and the suggestions. Thank you very much. Thank you, sir. Now may I invite Shri Pramod G. Krishnan, IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forest Vigilance for felicitation. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ അവർ, ശ്രീ ജയപ്രസാദ് സർ, ശ്രീ അനൂപ്, ശ്രീ സജീവ്, എത്രമേൽ ആഴത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഇടപെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആദരണീയനായ മന്ത്രി വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
നോക്കൂ, ഒരുപക്ഷെ കേരള വനം വകുപ്പും കേരള സമൂഹവും അടുത്ത ഒരു 10, 20, 30 വർഷങ്ങളിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് ഒരേ സമയം തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിലും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിലും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് വളരെയധികം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുള്ള കേരള സമൂഹത്തിൽ ഹിംസ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്ന, അതിനൊരു ഉപകരണമായിട്ട് പോലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം. ഒരുപക്ഷെ ONV കുറുപ്പൊക്കെ ഒരിക്കൽ പാടിയ പോലെ ഈ ഹിംസ ഒരുപക്ഷെ കൊന്നും തിന്നും വാഴുക, നരികളായി പുലികളായി സിംഹങ്ങളായി മർത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്കിന് ഇത് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളൊരു വിഷയമായി കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശില്പശാല ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, പാരിസ്ഥിതിക, കാലാവസ്ഥ ബന്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ, നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ എന്നൊരു ചർച്ച നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വശങ്ങളെയും അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ പരിശോധിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ Wildlife, Sri A.K. Shashindran, respected PCCF and Chief Wildlife Warden and my colleagues and students. ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് KFRA ഇന്ന് ഈ ശില്പശാലയ്ക്ക് ആതിഥ്യം അരുളുന്നത്. ദീർഘകാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മൂല്യമത്തായ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു, വന്യജീവികളും മനുഷ്യനും തന്നെ KFRA മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ PS ഈസയാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് KFRA മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് വന്യജീവി മനുഷ്യൻ്റെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് 34 കാരണങ്ങളെ KFRA കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. There are 34 drivers for the cause of human wildlife conflict. ഈ 34 കാരണങ്ങളിൽ 24 കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങളാണ്. ആന്ത്രോപ്പോജനിക് എന്ന് പറയാവുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു 6 കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയാലുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ കോസസ്. 4 കാരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നാച്ചുറലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 34 ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്യജീവി വകുപ്പും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിലെ 18 വകുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ടൂറിസം ഉണ്ട്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, PW ഉണ്ട്, ഹൈവേസ് ഉണ്ട്, ഫിഷറീസ് ഉണ്ട്, ജുഡീഷ്യറിയുടെ പോലീസിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ധാരാളം ഏകദേശം 18 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണമെന്നും KFRA കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും KFRA കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന CWRDM ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഒരു കണ്ടെത്തൽ. ഇനി ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ 2 പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും വ്യക്തത ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നോളജ് ഗ്യാപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും KFRAയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്, ഗവേഷകർ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഗ്യാപ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡാറ്റ ഗ്യാപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സക്സസ് സ്റ്റോറീസും വരുന്നുണ്ട്, അതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധിനിവേശ സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഞ്ഞക്കൊന്നയാണ്. വയനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കുന്ന, ഡോക്ടർ ബാലയുടെ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിവേഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞക്കൊന്ന വയനാട്ടിൽ
പടരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ മുള പൂക്കുകയും കൂടി ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യാപനം വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ്. KFRA ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലാണ്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തത് മുഴുവൻ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന്, കുറേ നാളുകളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവേഷനാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ അതില്ലാതായി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ വയ്യ. കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഡീബാക്കിംഗ് അവിടെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കിയാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചായി തോന്നില്ല. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി നോക്കിയാലും നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നും. സമയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് ടുക്ക് നിയർലി 18 months ടു കിൽ ദ ട്രീ. ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക്, ഈ 18 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഡീബാക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പുതിയ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിടയ്ക്ക് ഒരു വാക്കത്തിയായിട്ട് പോയിട്ട് അതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. യു ഹാവ് ലിവിങ് എവിഡൻസ് ഓഫ് സെന്ന കൺട്രോൾ അറ്റ് പെരിയാർ. അത് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലേക്ക് നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് KFRA വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലെ നോളജ് ഗ്യാപ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. So all the best for this interesting workshop organized by the Forest Department. Thank you very much. Thank you. ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിഷയാവതരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. May I request Dr. Balasubramaniam to continue with his presentation. I also request Professor E. Kunyikrishnan to chair the session. എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോയി. പോകുന്നു. ഓക്കെ, 2 minutes. Okay. Just I am continuing. Grassland also. So the Lantana, Eupatorium, Mykinia have to be removed from there. Then Senna have to be managed in Wayanad. Some parts in Periyar also it has come up now. So that also we have to. Then second one is maintenance of marshy grasslands. That is also to be done. Removal of exotic species, removal of woody species, bamboo, tall grass, etc. Then this Peruvian prime rose willow, that also should be removed from the marshy grassland, which is highly crucial for the wild animals. Then planting bamboo. Dr. Sajeev was telling that gregarious flowering has happened throughout, even in Nilgiris as well as Anamalai Hills, everywhere. Bamboo has it is disappeared. So we can go for this planting, gregarious planting. Bamboo in all these areas. Then prudent fire management, especially in the mountain grassland areas. Then management of plantations, teak and exotic species, that also should be, it can be taken up in the PAs. Then wooded areas in every forest division are to be maintained as grasslands, because some of the areas what we are planning to uproot, the Lantana and Eupatorium, so we can go for planting grass species as well as herbs also we can plant. Some areas like in our social forestry, they are growing up seedlings of other species which is growing up to 40 to 50 feet height, and instead they can go for some kind of food plants that is used for the wild animals, because browse species is also very important for the diet of all the herbivores. So we can go for the short, maybe 5 meter, up to 5 meter it can grow. So that kind of plant species can be selected, that can be planted. That's all. Thank you. Session is open for discussion. Questions are there, sir?
awkward that I am always asking questions or commenting. We cannot say that it is because of that. Now you have suggested unmaintained plantations need to be, you can remove it. Agreed. Yes. But there should be a process. There should be a written process which should not be deviated at any cost. And the second one is marshy grasslands, maintenance of marshy. I remember our Kalerji's comments always saying that you have more evergreens, you will have more monkeys. So naturally the importance of the grasslands are highlighted in most of this presentation. But at the same time, how do we do that? I think today Sonali will be, Ms. Sonali is presenting on antique. This is another interesting comments made by the people of habitat things. And when you say eucalyptus, certain areas, say for example in Periyar Tiger Reserve in Pamba grassland, former Pamba grassland areas, you have eucalyptus. No problem. I remember we went to Dr. Rajesh Gopal when he was the member secretary of the Tiger Project Tiger, asking for permission to cut down this and saying that people can use it, cut down this eucalyptus. He said, no, what is the problem? Of course, he had other problems also. He said, Periyar will do it beautifully well, but other tiger reserves also will come with such proposals and they won't do it pakka. So I think these are the things which should be considered. And again, fire management, I'm sure Balu has already mentioned, and earlier also Dr. Eastern has mentioned. So I think these things should be taken into consideration, but the management, I think that should be the first thing to do that. Thank you. Any more questions? Okay, we will conclude it. So, thank you, Balu, for your nice presentation. And as usual, Isa's extended presentation with very valid suggestions from his own experience. So, thank you both the presenters, Balasubramanian and Ishwaran. Okay, thank you. Thank you, Chair, for the session, controlling the session effectively, and thank you, sir. ഈ ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അവർകളെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ കേരള ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും KFRAയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ, ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന KFRAയുടെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധേയമായ വിധത്തിലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധം അഥവാ മാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ തർക്ക വിഷയമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളുടെ വിശദമായ ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ അധികാരി അതിന് പരിഹാരം കാണാനുമുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു യാത്രക്കിടയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കുന്നൊരു പരിപാടിയിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് എന്നറിയാമെങ്കിലും
മണ്ഡലത്തിലെത്തി പോകുന്ന യാത്ര ആരംഭിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി നേരം വൈകിയത് എന്ന് ആദ്യമേ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പും വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിനകത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, KFRAയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ മലയോര ജില്ലകളിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ജനപ്രതിനിധികളെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ ഒരു യാത്രയാണ് കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ യാത്രയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വളരെ വിപുലമായൊരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ വനം വകുപ്പ് വനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും വനത്തിനകത്തുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ താല്പര്യവും മാത്രം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളതെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് കൂടി ഗുണകരമായി ഭവിക്കാനും മനുഷ്യരുടെ മേൽ അധികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത വിധം മൃഗങ്ങളെ വനത്തിനകത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വനം വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ സംഘാടനം. ആദ്യ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തുടർന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രസൻറ്റേഷനുകളിലൂടെ നമ്മളൊരു പൊതുവായ ധാരണയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സെമിനാർ ഗംഭീരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും കൂട്ടിയിണക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ഇടം കൂടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലാകെയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ വനം വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച വിപുലമായ സംസ്ഥാനതല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ മൃഗശാല അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ സൂ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വിധത്തിൽ അതിലേക്ക് ആദ്യ മൃഗങ്ങളെ, പക്ഷികളെ, ഉരഗങ്ങളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പച്ചക്കൊടി വീശാൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ തൃശ്ശൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും അതിനിടയിൽ മൃഗങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് താഴെ നിന്നും മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സൈലന്റ് വാലിയും സുളുവും ഷോലവനങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃത്വമാണ് വനം വകുപ്പ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടെല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് KFRA യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവയോഗ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി കരുത്ത് പകരാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും നമുക്കില്ല. മുളയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഉള്ള എല്ലാ മുളകളുടെയും ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരിടമാണ് KFRA. KFRAയുടെ ശലഭ പാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആശയം അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് KFRA. കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഗവേഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 50 വർഷക്കാലം മുമ്പ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട KFRA ഈ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കേവലമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ KFRA പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് വലിയ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your presidential address. Now we will move on to the next session. In between, those who wish to have tea can have it, and please join back in time.
Now, our distinguished chair for this session is Dr. P.S. Isa. Dr. Isa needs no introduction, and he has extensive experience in areas of wildlife biology, and conservation of Asian elephant, and has published extensively in these areas. He is active in the field of environmental education and policy making, and is a member of several decision-making bodies, including Asian Elephant Specialist Group and IUCN, etc. And I welcome Dr. P.S. Isa to chair this session. And here our eminent speaker for the topic Habitat Restoration and Management for Large Herbivores is Dr. Sumanta Bakshi from Indian Institute of Science. He is broadly interested in biology, ecology and natural history, and he was awarded PhD in ecology from Syracuse University, New York, and he did his postdoc at Texas A&M and was a faculty at IASC for the last 10 years. And his research topic or research interest covers how natural and human modified ecosystem respond to disturbances and change in climate. And he will be addressing us through virtual mode, and we welcome the chair as well the eminent speaker for this session. Please, sirs. Thank you for this opportunity. In fact, I'm thrilled to be here with interacting with a lot of foresters and field people. Actually, I was supposed to introduce the speaker, but it has already been done by. Yeah, I know. I have. So it has already been done by Sajjana. So I think. One more thing which I can add is that he was a batchmate of our Anup, the Chief Conservator of Central Cycle in Wildlife Institute of India for the Masters in Wildlife. And then he had his Texas and but his interest is mostly on herbivory, and also he has worked on mountain ungulates in Trans-Himalayas. So I think with that introduction I should give opportunity to Sumanta Bakshi, who is from Indian Institute of Science. For the last 10 years he has been working there. Thank you. Hello, shall I start? Yes, please. Okay, good afternoon everyone. I will start by thanking the Kerala Forest Department and all the officers, especially Sri Anup KR CCF for inviting me to talk about habitat restoration and management of large herbivores. Much of what I will say, some aspects of it have already been covered since the morning in very great detail. So I will try and give a quick overview of some insights that may help you proceed with this very nice objective of restoring grasslands with an aim of conservation of the large herbivores, the mega herbivores especially. So now the need to re-establish grasslands in landscapes that were historically altered into plantations, often with exotic species, the need is self-evident. We don't need further justification and discussion on this. So the main benefit that can arise from this would be the large herbivores, the mega herbivores will be able to forage in these areas. Currently, unfortunately, the quality and quantity of forage available in their natural habitat is not very good and not very high, but just outside there are very high quality and very nutritious crops that are available, and animals, because they are intelligent and they can learn, they prefer foraging in these agricultural areas, which brings them into severe conflict with humans. So resolving this conflict and this tension between humans and wildlife will have tremendous social as well as economic implications, and it will also create more support for the objectives of achieving conservation goals. So if we
if you aim to convert, if you if the aim is to re-establish grasslands, one second. Hey, Anu. Yeah, now can you see it on full screen? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. Is it full screen now? Yes, sir. Okay, thank you. So the two important questions that arise in this attempt to convert plantations back to their original state, which is the preferred state of grasslands for providing forage to large mammals. One is the question related to the interventions that will be done to achieve the target, that you have a plantation and you will have to remove the exotic tree cover and convert the ground cover into grasses. So that's the first question, can this be achieved? And second, the question is what happens afterwards once you have the grasses, once the trees are gone and the grasses have been established, will this system remain as such? So I'll quickly go over some thoughts on these two challenges. So some of the challenges that I can anticipate is once you remove the tree cover from these exotic plantations, they will become vulnerable to soil erosion. Kerala is receives a very high amount of rainfall during the monsoons, so exposing the ground to in the absence of the tree cover, when the ground is exposed, you should anticipate a large amount of soil erosion, which will happen because the rate at which the soil can erode will be faster than the rate at which the vegetation can protect it. And this will automatically imply that a large quantity of soil nutrients important for plant growth will be redistributed. For example, things on top of hills may get carried away through erosion or leaching to the valleys and at the bottoms. So there may be secondary problems associated with nutrient enrichment in water bodies which are further downstream. So then you have to have a catchment level approach to understanding the immediate effects of converting the tree cover to grass cover. Now, historically, for many decades, the vegetation in these patches, in this landscape, has been trees, and the microbial community, the decomposers who live in the soil, they would have responded to this drastic change in habitat. So this community will also require some restoration. So plant soil feedbacks, which is an essential part of stability of the ecosystem, which is an essential part. Finally, very big challenge which has already been discussed since morning is invasive species will try and take advantage of this opportunity. Many invasive species are unfortunately extremely important in India, and you just now you mentioned a few names, Eupatorium and others. When you open up the habitat and remove the trees, many invasive species will automatically become a problem. So you will need a secondary plan to not just remove trees and establish grasses, but also manage the invasive species. Now, this is because grasslands are very complex systems. So we should not think of a grassland ecosystem as a grass plantation. It's not. It's more complicated than that. For example, they are extremely species rich. There are many species which inhabit grasslands. I mean, just talking of plants alone, although bulk of the biomass of plants will be grasses, maybe a few species of grasses, most of the species which you will find in a natural grassland will be non-grasses. They'll be forbs. There'll be other herbaceous vegetation. These attributes of the ecosystem will require some attention, structure and function. So herbivores consume biomass and they contribute to nutrient cycles. Fire removes dead biomass and converts that into, the fuel which builds up during the dry season is
removed by fire, and that also contributes to some nutrient cycling. And then herbivores reduce the fuel load by consumption. In absence of herbivore, fuel loads in terms of dry grasses build up. So they have opposing as well as aligned effects on each other. And these feedbacks are extremely important components of a grassland ecosystem. Now, grasslands can remain grasslands as long as trees do not outcompete the grasses. And herbivory, fire, nutrient cycling, they all contribute to this competition between trees and grasses. And very often this balance is shifted in the favor of woody shrubs and invasive species. So in general, across the world in slightly drier grasslands, the global trend has been that woody shrubs and trees, small trees, are outcompeting grasses under ongoing climate change. But we don't know what exactly will be the site-specific conditions. So maintaining the grasslands once they are established will be a challenge. They may be vulnerable to invasion by woody species, by trees, by invasive species. And then the outcome can become very context specific and site specific because of heterogeneity in climate and soil conditions from place to place. For example, slope facing the east will likely respond very differently to the intervention compared to a slope that is facing in another direction. An upstream area may respond differently to a downstream area. There's background geological and climatic variation in rainfall, temperature, angle of sunlight, which will also play a role. So there should be some attempts to accommodate a large amount of spatial heterogeneity in the interventions and its monitoring. So to summarize, I will say that grasslands are a wonderful ecosystem. They support this amazing diversity and density. They are capable of supporting very high densities of large herbivores and mega herbivores. They can withstand chronic levels of forage consumption. Nature has designed them this way. Soils play a very important role in nutrient cycling and the biogeochemistry. They also need to be restored. Some suggestions from my side, because I've had some experience studying and understanding grasslands in different parts of the world, in India as well as in other countries. I would suggest that your excellent officers who are leading this program should build a team of domain, should be areas. We should build a team and develop concrete plans with the suggestions from domain level experts. You already have a large amount of local knowledge and experience available, and some of it was already visible in the morning. So you should utilize that to the fullest extent possible. You may have to look beyond borders to build a team. So for example, in the last 15 or 20 years, some really large improvements and new knowledge has been created about fire-related feedbacks, especially in the western dry grasslands of North America. They have been able to control fire much more during the periods when their grasslands become very vulnerable. I mean, it's an unfortunate impact of climate change, and we know that Australia, almost the entire country caught fire a few years ago. So there are experts who have been dealing with these challenges, and you may be better off looking beyond borders and build a team which contains both people from here as well as seek expertise outside. It will probably be very helpful if there is consultation with practitioners. There are examples where such attempts have been made in other parts of India, in other parts of the world. So there's a lot to be learned from the failures and successes of those projects, and getting that, absorbing all the knowledge that has been created by people who have practiced such, to share my views. Thank you, Bhaji, for your interesting presentation. I would request our audience to interact with you. Is there any clarifications required, or any questions, or any comments? I'm sorry, I am not supposed to do that, so.
Yeah, Bakshi, I think it's very clear. Oh, now we are seeing a face also. Wonderful. So, okay. So thank you, Bakshi. Very sensible suggestions that you have made. Like now, all the 6 points, they are extremely important, and I hope that the department would take a clue from that. Thank you so much for your brilliant presentation. Thank you, sir. And yes, I am happy that you find these suggestions useful. For example, these interventions are experiments that and we have to do trial and error to find out what works and what does not. And two sites, even if they are only 10 or 15 kilometers apart, the same intervention may succeed here and not there. So because these are complex systems which are held together by nonlinear feedbacks, if you begin with a broad approach where you use the evidence as and when it is reaching your desk and then do course corrections and not just assume that one formula will work everywhere, I think the chances of success would be much improved. Thank you, Bakshi. We are moving to the next Thank you. speaker. I hope our Honorable Chair, Dr. P. Aziza, would introduce our next speaker, Dr. Robin Vijayan. Please, sir. Yeah, it's always a pleasure to introduce Robin because I have been seeing him as a little boy, going to the field in Kerala with his mother, observing birds. And then I was really thrilled that, and I think the most important part is that he is the son of Dr. V.S. Vijayan, the ornithologist and the wildlifer, and who was also my first head of the department here in KFRA. So Robin had his career started from masters, doing his masters in Pondicherry University, and then his PhD while working in National Institute of Advanced Studies in Bangalore, and he did his PhD from Manipal University, and then later he has been roaming around a lot in foreign universities in California and Maryland and other places, and then his interest is mostly on biogeography, evolution, and ecology, and bird acoustics, and so on, so and so. So I think it is a good thing that we have somebody who is not into the mammals, and we are deviating a little bit from the mammals. That it's the most important highlight of this speaker, and currently he is in ISER as working as an associate professor, ISER in Tirupati. Thank you. Thank you very much. It's a great honor to be here. A little bit embarrassing, but yeah, I'm very honored to be here. Thank you, and just want to check if you can hear me clearly. It's clear, sir. Please proceed. Yeah, okay. Oh, all right. Thank you. So, very quickly, most of my work has been in the Shola habitat and on birds. But as you study birds, you start realizing that the habitats are a very fundamental part of studying the birds. And most of what I'm going to talk to you today is about the habitat itself. Although this is broadly under the landscape ecology and conservation part, and as Dr. Isa pointed out, most of my work is with evolution and biogeography and bioacoustics, and I have a number of students who are working with me here. So most of the story I'm going to tell you is about the central area of what we call the Sky Islands, the high elevation areas, all of the red. The Nilgiris and Annamalai Palni. And as part of my biogeography work, I collected blood samples of birds from these different mountains. And I found that actually some of these birds thought to be shortwings and laughing thrushes were actually very different. And on each mountain, there was a different species. And they were isolated for millions of years. So they were so old and so different that we had to create new genera
and new species to kind of represent them. So these are very, very unique habitats, and you can see the level of endemism that is there. These are birds that can supposedly move a lot. So even for birds, the endemism is very restricted. So mountaintop habitats are very, very special. So this is the Sholicola, the new genus from Western Ghats and from India. And this is the laughing thrush. I think many of you already know this. I'm not going to talk much more about that, except I just say that we also study song, bird song, and even the songs are actually different on different mountains. And it is also gives us a window into deforestation because the songs change very rapidly in hundreds of years. Most of what I want to talk about is about the change in habitat, which is collaborative project with ATRI and others. This started because, as I grew up thinking about biodiversity, most of it was about forests. But as many speakers have pointed out today, the habitats, the grassland habitats are also very important, but that did not, I think, I'm just getting a, sorry, yeah. Oh, I see. Let me just share the screen again. Can you see? Can you see the screen now? Yes. Okay. You can put it in full screen, then that will be wonderful. You can see it now, right? Yes. Yeah. Okay. So yeah, I'll just carry on. Sorry for that. So just to say, these are the birds on the mountain tops, and that's the song differences across these mountains. So the habitats, that's what we were talking about, 1 million years old. So this essentially it means that the grassland habitats in this area have been there for a very long time and are definitely very important. And I'm not going to tell you anything more about forests seem to be doing okay. So it looks like we've vision front, how much area is this, and so on. So we classified this area wherever there was these isolated trees and grasslands, or these small saplings that are there. These kinds of habitats we said are priority 1, because that means that if we don't act on this quickly, these areas can get taken over by the invasives. So if we invest in these areas first, then the habitat, because already the grass and everything is already there, so you don't plant to do which is not is to go to areas where there are extensive timber wilds, or the marshy grasslands. So we can target some of those areas and push back from the existing grassland. So that is restoration priority 2. And of course, 3 is areas which have very mature trees with no grass on the floor, because that actually will take a lot of investment in putting grasslands there. And if you look at the total area, the Shola habitat area, I want you to focus on the bottom row first. The pristine grassland, I would say pristine because, we don't know how long and so on. But that total area, 362 square kilometers for Kerala and Tamil Nadu put together, is far less than the total, area that has to be actually restored, the priority 1, 2, and 3. So there is large area that remains to be restored, and priority 1 area is quite large, especially in Tamil Nadu. And we were able to kind of take these maps and kind of give, produce these maps at each forest division or park level. One of the best case scenarios is Erevikulam, where there's very, very little invasion, at least the way we detected it. But many challenging areas like Kurunjimala, which I think everybody knows, and Mishapuli, which I would highlight as a very, very important area.
That's because if you notice the area in hectares, the extent of area in priority 1 is very high, which this is what it looks like. They're beautiful grasslands, but their spine. This brings us to this very strange and, as Shumanto said, very complex things that happen in the system. One is the case of eucalyptus, and this is in many parts of I think South India it is not invasive, but in some parts it is invasive. For example, in Palni Hills, there are areas where you go and you will find different age classes of eucalyptus growing well into the grasslands, but it doesn't happen in many other parts of Nilgiris, for example. The second problem with eucalyptus is that one of my students did a lot of vegetation plots to study birds, but he also found that there is high amount of secondary invasion in eucalyptus. So under eucalyptus stands, you find Eupatorium and Lantana at such very high elevation areas also. So if you leave the eucalyptus standing, I mean, it actually promotes this secondary other shrubby kind of invasives coming in. One of the downsides of that eucalyptus, the idea that eucalyptus is not invasive, is that the Tamil Nadu government, when the High Court passed orders initially and the Forest Department started restoring, they did not include eucalyptus as one of the species. So where there are mixed stands of acacia and eucalyptus, they actually removed the acacia, but they left the eucalyptus. So that is one problem. Another is that some of the restoration areas, we have to remember that all of the areas from the first map itself, all the areas that should be restored, 99.9% has to be to grasslands. So it is not, restoring to forests, because the area that has been lost is the grasslands. Unfortunately, this message has not gone down very deep. This is in Tamil Nadu, where there's planting of forest trees that's happening even now. So at least a future work should be towards grassland restoration. I want to again connect back to the bird idea, because the whole idea is about how the habitats are being lost. Nilgiri pipit, this I was saying is a very important bird. This figure shows a cross section of the Western Ghats. So if you slice the Western Ghats and look at it from the side, this is the highest mountain, the Annamalais and the Ooties, and the Palghat Gap is here. So the Nilgiri pipit is found only in the highest mountains, about 1,800 meters. From the grassland maps, one student actually surveyed all of the areas in an occupancy framework. So each site he visited 4 times to assess where Nilgiri pipit is found. And in parts of Nilgiris, large parts of Nilgiris, actually it's already gone locally extinct. In many parts of Kodaikanal, it's also gone, but it still remains in some parts. So it's only in the western sides that the Nilgiri pipit actually remains. So this is very important because, I already told you that the bird is found only in these tiny few mountain tops, one of the most restricted range endemic birds in India. And it's also pushed because of landscape change and through climate change. Conservation. And in terms of detecting invasive front, which is the real challenge, I would say that remote sensing, especially we did the study where we compared various kinds of data. Hyperspectral imageries are really good at detecting this, but it's very expensive and difficult to get. But there are other options like sentinel imageries, which can be used in combination, but it needs a lot more ground truth data. Accuracy gets a little bit lower, but I would still think that it is worth, I'm not saying we do it, but someone should, very carefully monitor what is happening in the system as restoration happens. I just want to also point out that, this panel on the top, this is how the habitat was earlier. There was forests, which were isolated by grasslands, and then the invasives came in
And slowly, as you can see below, now the grasslands are isolated by forests. And what we want to do is understand how birds are responding to this. And one of my students has been doing that, Jobin. He's looked at how the forest birds are now beginning to occupy a lot of this invaded habitats also. So this is something worth noting. And he's really covered all parts of Nilgiris and Annamalais with hundreds of plots across the landscape. So in summary, basically, I think that I've tried to kind of show that Shola habitats, the sky islands, they are like islands, they are habitat islands, and millions of years of isolation has happened. Species are specialized here, and the loss of habitat is almost exclusively of grasslands. And we know that grasslands have unique communities, and when there is enough data now to show where to prioritize grassland restoration, the at least priority 1, 2, and 3. Even if you don't want to follow the maps, I think it's fairly simple on the ground where there is grass on the forest floor and where there's sparse, invasives. That is where we should start restoration. But I think we should also have monitoring using technology and other aspects to monitor how the restoration and biodiversity change, go hand in hand. We want to be making a positive change and to follow that. Yeah, so that's all that I have to say. And thank you, everyone at KFRI and Anup and everybody for inviting me as well. Thank you. Thank you, Robin, especially for highlighting the importance of the Shola grassland and also the importance of these habitat as a bird habitat. I don't know whether you are aware of the initiative by the Forest Department, where they had cleared the battery in the Shola National Park, and then grassland is coming up. I wish there was a presentation from our side by Lakshmi Prasad or anybody. Not anyway, it's not possible now. Or I don't know this is there or not. But somebody should have made a presentation here. That would have been marvelous, a very good experience. We have a comment from the Chief Wildlife Warden. It's not comment. Actually, he had been mentioning about the Munnar landscape. Perhaps as a eco-restoration measures, very beautiful work had been done in the Shola National Park. I think the wildlife warden is there. He can show some photographs also, because that video is already done. Perhaps that gives an insight that how the work had been done. And recently, I think DFO Munnar is doing an excellent work there. He has already cleared huge areas in Munnar aquatic plantations, and further he is doing under the eco restoration. That was very good sign. I think he is also having videos, and he has in fact he circulated in WhatsApp also. He can also, I think Vinod, Vinod, I'm talking about you only. Yeah, that, yes. No, you only said that it should have been documented. Yeah, and apart from that, now Pambad and Shola also, a lot of rattle plantations are there. Perhaps these sort of rattle plantations, once they converted, they can also, grassland area in Munnar landscape will increase. And apart from that, DFO Munnar is also coming up with eradicating or removing extracting the battery. So huge areas, as he has mentioning, will be converted into the grasslands. Maybe that's an indication that an improvement of habitat is taking place over there. Thank you. Yes, I absolutely agree with that. It's one of the best examples of restoration that's there. Yeah. Thank you. Yeah, Robin, Pramod Krishnan. Robin, thanks. It was again a good presentation. Good to hear you once again. I have one question. I was asking, not to you, I believe, but sometime in the past also. Like when you showed that slide of Iravikulam invasion in Iravikulam National Park. See, curiously, what happens is that that invasion stops at a particular point. Okay, when you, we know that, Rashmi, correct me if I'm wrong, that from that Korathikudi, that side, a little on the higher side of the mountain, that wattle invasion stops, and this has been the scenario for the last maybe several years.
the wattle doesn't get into Iravikulam National Park. So, it's a very academic research question. What is that factor? What is that X factor that prevents this invasion happening in that particular area? If we can crack that, then probably that is the key to unlock this scenario. You have any clue on that? Yeah. To be very honest, I'm not the expert in this, but I have just a few minor comments based on Dr. Mahesh Shankaran and Jayashree's work in the Nilgiris, and it looks like it's a combination of some of the natural factors like rainfall and elevation with the frost. But I'm sure there is a big role of fire management practices also. And this is again what I understand from other experts in the field. If Shumanto is still here, maybe he could comment because he would probably know this better. So I would say it's a combination of fire and natural factors like rainfall and temperature as well. Probably this could be an academic question. Probably some agencies. Yes. Yeah. Scientists here, you can think of actually. These are the questions, and the answers we look forward to. Okay, the real practical situations. Okay, thank you. I think, James, you have something? Yeah, please. Just 2 points. Number one is the newly restored area of Anamudi Shola. The warden had photographed some Nilgiri pipit coming into the newly restored grassland. That's number one. Number two is in the map that you had shown, that's not a national park area, that's a company area where you're showing that red on the left. I see. Planted some eucalyptus or some other things. Thank you. Sure. So, these are just boundary maps, errors. Yeah. Thanks. So thank you, Robin. I think the organizers are looking at me. Yeah, thank you. Anyway, this has generated a lot of interest and discussions. I'm sure that those of you who are interested to know more about these things, you can be in touch with Robin. So thank you, Robin, and thank you, the organizers, for this opportunity. We'll move to the next session, I think. Thank you, Dr. Isa, for chairing the session, and thank you, distinguished speakers of this session. Now we will start the third session, and the Honorable Chair for this session is Shri Pramodji Krishnan IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forest Vigilance. Shri Pramodji Krishnan is an active conservationist, and his chief concerns are in fluttering the fledgling tradition of good field ecological research and forest management, and he always talks about time-bound need of change in management strategies in forest sector. We welcome Shri Pramodji Krishnan IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forest Vigilance, to chair the session. Very quickly, because we have time constraints. There are two presentations slotted, right? See, the first is, I think, on bamboo. See, this is an extremely important topic in the sense that, see, earlier in all our working plans, we used to have exclusive circles for bamboo, because bamboo used to be extracted for commercial use, especially in Kerala, for two major industries. One is Hindustan Newsprint Limited, second was Bamboo Corporation. But now the scenario has changed in the sense that we are no more doing that, because there are two reasons. One, the demand has come down from these factories. Number two, it has also become a property of the tribal communities, especially after the enactment of the Forest Rights Act. So as a result, what is happening is that we don't have that exclusive chapter circles in the working plans for bamboo, and instead it is being treated as an NTFB. But now there is a school of thought which says that there is overabundance of bamboo and reeds coming up in the forest. This is creating fire hazard. Number two, it is also, maybe gregarious flowering, a lot of other ecological consequences. So probably, we need some guidance on actually what bamboo and reed management in future, especially in the context of FRA. Then, bamboo and reed as a fodder or food for
elephant population. Probably, I mean, I would hope that some discussion on this will happen in this. Of the famous Tumburmuri model composting system. He is a writer and documentary maker. And hi everyone. Thank you very much for giving me a chance to be in this seminar. The first question that embarrassed me by my student, Dr. Ishwaran, was how come a veterinarian talking about bamboo? That is the first question. Secondly, I was stunned when so many people came and asked me, where are the slides? So that is a ritualistic need. Anyway, I'm not going to show you any slide, but I just want to share with you what happened when we used bamboo in Agricultural University research stations. Wherever I went, we used bamboo as a biofencing. Then, very interestingly, the wild animals that started foraging on that one showed different types of behavioral changes. So that is the concern today, and I'm not an expert on bamboo or other things as you suggested. It's only the wildlife management is my science. Now, we planted with the KFRA help, we planted lots of different varieties of bamboo in almost all the research stations of Agricultural University, and we are thankful for that one, as a biofencing. You know what happened? When we cultivated the fodder grass in an elaborate manner, for example, you take the Tumburmuri farm research station. So we cultivate the grass, and when it is ripe, when it is mature, all the deer will come and eat it and go off. So that was a big problem. The wildlife was a big problem. Wildlife that came, and then even now I heard that elephants are coming inside. So we started thinking about what is the way to deter it. I have invented a small subsonic machine that can deter the elephants. But the funny thing is, after a few events, the elephants will learn what the technique is and they will come back. So it was not a very effective method, but it is very, initially it is very effective. Then what happened, then I started talking with some of the tribals in Wayanad. They said biofencing will be fine. Okay, so we started getting bamboo from KFRI. We started the biofencing, and it was very effective for controlling the wildlife. We had around 20 varieties of bamboo cultivated around the livestock farms under Agricultural University. And I have seen a lot of bamboo varieties planted in our forest areas, which is being consumed by animals. So my interest was, what happens if an animal eats the bamboo leaves? You might have heard about the oxalates. A lot of oxalates are there, and if your oxalate goes too much inside, your kidney will be damaged. That is true. Then what about the endocrine busters? Endocrine busters are a big problem. Even in human beings also, that's a problem. You're going to have the consequences of the endocrine busters in your food. Many other chemicals are doing that. But bamboo has got an added way of acting as an endocrine buster in wild animals. So that is a big problem. Then we have flavonoids were identified in the leaves. And a thorough study was conducted with all the varieties of bamboo, what is the nutritive value of it, and how it can be used for animal feeding in livestock. But later on, we found that the wild animals foraging on this one showed erratic behavior. So it's a concern. You cannot simply plant the bamboo and then say that, okay, the elephants will come and eat it. But the elephants will definitely show erratic behavior whenever there is foraging on a typical type of bamboos. So you have to be very selective in planting bamboo as a fodder material for wild animals. Then the nutrition analysis also showed that there are a lot of heavy metals that comes through the bamboo eating pattern of wild animals. So if you connect these two things together, then you will find that
it's not a common thing, or it's not an easy thing to say that, okay, you plant bamboo, animals will come and eat it and they will be very happy. No, you have to be very careful, extremely careful, because the analysis shows that it contains a lot of unwanted materials in it, and you have to be very selective in doing that one. That is about the wildlife nutrition. Another thing, another experience, I was in Arlington Meadows for the last 1 year, and I was curiously watching what is happening around when they are doing the planting. They utilize everything, even the AI is also being utilized for selective planting in different parts of the meadow maintenance. I think our forest department also has all the modern gadgets and all the young scientists who are working with that one. We have a very efficient system here, but how to utilize that, how to combine all these things together. For example, in KFRI, it's a good source of knowledge. KFRI has a lot of beautiful reports about different things here, but nobody uses it. There should be a connection between the scientists, the forest department, and the management people. So this is about the bamboo and the wildlife, and thank you very much for giving me a chance to be here, although this is not my topic of research. Thank you. Thank you, Dr. Xavier. The floor is open for discussion. Any comments, questions? You're most welcome. Anyone? Okay. Yes, thank you so We'll much. come back to you. Okay, thank you. So we'll move to the next presentation, which is that Anup was saying that we can. Now we will move on to the next presentation. That's about interventions in habitat management in Simlipal Tiger Reserve, Odisha. And it's by Samrudha Gowda, IFS, Deputy Director, Simlipal Tiger Reserve. Our guest speaker is, he belongs to 2012 batch of Indian Forest Service, and he always believed that where in one hand nature amazes us with its glory, on the other hand there are something which sparks curiosity and pique our interest as well. We have seen him in media recently when he shared a picture of fungus that looks like a dead man's finger, and through his picture the fungus Sileria polymorpha also became popular. And he is known for his wildlife management initiatives in Simlipal Tiger Reserve. We welcome you, sir, for presenting your topic on intervention in habitat management in Simlipal Tiger Reserve. Please, sir. Sir, you're audible, sir. Please proceed, sir. And thank you, Kerala Forest Department for giving this opportunity. And what I wanted to share with you, I think already many of the experts have covered the topics. I just want to, as a case study, I will just discuss with you what we are doing in Simlipal. So this is a map of Simlipal, you can see here. This map I am showing, this is Mayurbhanj district. And at the center of the Mayurbhanj district, Simlipal Tiger Reserve is located. And today's topic, how this man-animal conflicts if we don't manage inside. So clearly you can see that if we don't manage the Simlipal Tiger Reserve, definitely there will be more conflict in from all sides of Simlipal Tiger Reserve. So, and I just skipped the introduction due to lack of time. Only main points that we have around 1200 villages surrounding Simlipal National Park, and 64 are within, and one village is located inside a core area. And some of the values of the park. So that today's topic, that man-animal conflicts. So we are experiencing day by day more and more man-animal conflicts. Mainly problems are coming from elephants, because this is also a part of elephant reserve, Mayurbhanj Elephant Reserve. And crop raiding, so animals are coming to village areas, and sometimes there will be poaching, sometimes villagers will rescue and hand over to forest department.
So gradually these incidents are increasing, and you can see this graph that which shows that how both elephant deaths, human deaths, it particularly for elephant I have taken this graph, and human injury and also crop damage, house damage, how over the time it is increasing. Although it is only 3 years data, and within that 3 years we can see the fluctuations. But if we take the long data, there is increase in the man-animal conflict. So this topic is very relevant for present situation. So just I want to share what interventions we are doing to manage grasslands and to manage habitat inside Simlipal Tiger Reserve. So this is the grassland we totally having in Simlipal, that is around 11.51 square kilometers. Our total Simlipal area is 2,750 square kilometer. So when we compare total area, it is even less than 0.5% of the total area. So we have to intensively manage this meadows. Otherwise, there will be same issues which increases the man-animal conflict. And some of the grasses we have in meadow, I'll just scroll this one. Mainly we have Dichanthium and Themida and Elucinae. Such groups of grasses are we have. Introduce any species from outside. Whatever existing grasses are there, we are promoting more palatable grasses and removing the non-palatable weeds and other grasses. So deweeding is one of the major activity. And then during summer times, after receiving one summer rains, are just whenever moisture is there in the soil, we are going for segment cutting, so that all the matured grasses will be cleaned and new sprouts will come up, so animals can eat that new grass sprouts. And also we are collecting the seeds, and immediately after deweeding, we are spreading the seeds in the grassland so that to promote palatable grasses. And also we are maintaining experimental plots. And also recently we, on experimental basis, we started grassland irrigation. These are some of the activities we do in Simlipal that remove of the weeds. The main weeds here is Ageratum and Eupatorium. Eupatorium is also increasing, and Ageratum is another major, and Bidens. Such weeds we will be removing, and we are maintaining a journal to see what changes we will see after 2 and 3 years of removing of the weeds. So see changes is coming up. And second, cutting of the grass, that's segment cutting. We are leaving one strip and cutting another strip, the normal practice in grassland management. So you can see the after a segment, and this particularly the segment cutting is giving very good results, because during summer times when new sports come, all animals we can see congregating in the segment cut where new sports are there. And what we are observing is that most of the grasslands in Simlipal are coming from village relocation. So natural grasslands are very less. So initially, a few years back, where animals are adapted to a particular grassland, till now they have that psychological factor that they are not spreading to other grasslands. So some of the grasslands are overutilized and some of the grasslands are underutilized. So after this introduction of this strip cutting and also making many salt licks, we are trying to attract the animals to other grasslands so that there will be optimal utilization of the grasslands and reduction of the pressure on particular area. And removal of invasive species is another activity. Main invasive species are lantana. We have less in core area, but in the very buffer area, lantana is slowly spreading. So we are removing lantana regularly. And Eupatorium is maintain a journal to and recent village relocations. We developed the area which was after relocation, whatever area we got, agricultural land, that area we are developing into grassland. The same mechanisms we are using, we are removing all the non-palatable species and encouraging the palatable, and particularly in new agricultural lands, when we are converting into grassland, we are collected seeds we are spreading there. The same local species of grasses which are highly palatable, that species of grasses we are spreading, and all the grassland nearby to monitor, we are constructing some watchtowers, so that poaching activities and other activities should not be there, because animals are congregating in such places. And recently on an experimental basis, we did irrigation.
Around 10 hectare area we are covering under irrigation. This season we'll be starting that one. Last year we did only experiment. I'm using one rain gun because it's a large area. Small sprinklers maintenance will be very difficult. So one tractor mounted motor we purchased, and we are using rain guns which can throw water up to 70-80 meters. So single rain gun can cover almost near to 1 hectare area. So whenever there is dry condition, because there is a hot weather, so whenever there is dry condition, we'll be seeing what results will come. And it's only experimental because it's a kind of intervention again. So what kind of results will come, we don't know. So after getting some results, we'll decide whether to continue this or not to continue this factor. And also for strip cutting and segment cutting, what I shown that photographs. Now we are introducing machines, because most of the core area of Simlipal is divided of villages, and getting more people entering into park is also not safe and also disturbance. So this tractor can do the same work in less time. So almost giving same kind of results. This is after cutting the grass, we can see animal congregation, particularly in that strips. And next activity is water harvesting structures. But Simlipal is blessed with many streams and rivers which run all over the year. So we don't have much problem for water except some areas, some particular patches. In that patches, we are going for water harvesting structures to ensure that there is proper water for wildlife. And these are some of the structures we have prepared. And salt tick management, this is a photograph taken in my salt tick in front of the range office. So we will be taking soft soil and dumping in a particular place, and every day, daily basis, will be spreading salt plus rock salt and normal salt, both mix we are using. So daily around 5 to 10 kilo salt we are spreading. So all the animals are coming, and almost within 4 or 5 months, this entire soil will be, they will eat the soil. So again, we'll refill the soil to the salt lake. And next important activity is Simlipal is very highly fire prone area. So protection from the fire is very important. So what we did is we took data of last many years, and we studied which are the more probable potential fire susceptible areas. And based on that, we designed our strategy to tackle the fire problems. And this is analysis we did that we come to know there are some particular point of year where fire incidences are increasing. So now all the resources we are targeting to that period. If there are no rains, particularly in March 1 to 10, there will be peak. And if there are rains in the February or March, then in April there will be some rise in the fire. So depending on the rain data and temperature data, we will be alert, and all our resources will mobilize during particularly this point of time. And normal protection activities like any other tiger reserves are doing, we are doing that. We were topping in Central Indian landscape in M-stripe patrolling from last many months. And also all other, we have protection assistance and normal patrolling works we are doing regularly. So, and also to protect habitat from any diseases, exposing our wildlife to any diseases, normal this vaccination drives we are regularly conducting, and also we are sanitizing the water bodies where wildlife are using, both wildlife and cattle, where they are using the water bodies, we are sanitizing regularly. So these are the some of the points I wanted to share with you. Thank you very much. Thanks, Samrat. Thanks for that excellent presentation. Okay, especially that part on meadow management is completely new to us, in the sense that, especially the areas relocated wherein you are trying to resurrect that with grasslands. That's wonderful. Any questions from anybody? Otherwise, I have a question that, but anyway, after last time. Samrat, this is Anup. I just wanted to know the result of your grassland, that segment cutting, and how the elephants are using that area.
are they restricting their movement compared to the earlier times? Once the grasses come up in the segment cut areas, how the elephants are responding? This is the question. So, in the case of forest, we have towards segment cutting. But we could clearly observe the result that because elephants are usually getting agriculture crop just outside park. So there are more elephant presence outside, Shivlipal elephants outside than inside. But after segment cutting, we can see some difference that elephants are using our grassland. So many times I observed large group of elephants grazing in the grasslands also. So it is giving good results. In fact, my question was same only, but do you have any quantitative data on that? Because our people are extremely concerned about data. So, like in the sense that before this segment cutting, what was the crop raiding outside the forest, and once you introduce this, how much it has come down. So, how have you quantified this? Such data we have not studied, but we are discussing with some experts. So, because recently MEE team was here, some wildlife experts were there. So soon we'll be coming with some research projects to study that one. Anybody else? There was a mention about post-monsoon sanitation in your presentation. What exactly is being done in Shivlipal? Which one? Sanitation? Yeah, post-monsoon sanitation. There is a photograph displayed here, and you have mentioned there is some sanitation going on after monsoon. What exactly is being done in Shivlipal in that regard? Post-monsoon sanitation. So after monsoon, wherever there are cattle and their interaction is there, means which are using the same water pond. So we are using this one, sir. Cattle movement is very not there in core area. In buffer area, we are doing that. Buffer means it's inside the park. Anybody else? No. Okay. So, I mean, we had two interesting presentations and have some lessons to what we call reflect on also is there. So I thank both the speakers, Samrat and also Dr. Xavier, for sharing their experiences and enriching us. So we end this session and over to you. Thank you so much, sir. That concludes the session. Thank you, sir, for your excellent presentation, and we owe our thanks to our Honorable Chair for the session, Pramod sir also. And now we will break for lunch and afternoon session. We will start afternoon sessions at 1:45. Please have your lunch and please rejoin at 1:45. Thank you so much. Lunch is arranged at International Guest House, KFRA. Please join us for lunch at International Guest House, KFRA. Recording stopped.
Welcome back. We request all of you to kindly occupy the seats for the afternoon session. We will move on to the next session. Our chair for this session is Dr. P.O. Namir. Dr. Namir is a committed and dynamic professor who has done excellent works in the field of biodiversity conservation with special reference to birds and mammals. His works include biodiversity documentation of Western Ghats, the study of the impact of climate change in different taxa, citizen science, etc. He has been associated with Kerala Forest Department in the field of conservation and protection for the last couple of decades. Being a professor in Kerala Agricultural University, he has trained scores of forest managers who all add strength to Kerala Forest Department now. We welcome Dr. P.O. Namir to chair the session. Please, sir. Okay, good afternoon all of you, respected Chief Wildlife Warden and other senior forest officials. At the outset, let me thank the organizers, the State Forest Department, for giving me this excellent opportunity to be part of this important workshop on revisiting habitat management strategies in the context of human-wildlife conflict, one of the most important topic under discussion over the years, particularly on the recent years. And in this session, we have three speakers from three different landscapes. I see Sonali Ghosh IFS from the Kasaranga landscape, Sri Krishnamurthy IFS talking about Satpura landscape, and Dr. Sunil Panwar from the Karnataka landscape. Since I don't have the bios, can you please help me with the intro? Yeah, please.
We welcome our eminent speaker, Dr. Sonali Ghosh, IFS, Chief Conservator of Forest and Field Director, Kaziranga Tiger Reserve. Sonali Ghosh, IFS, Chief Conservator of Forest, has in hand years of experience and expertise in wildlife management and has extensive related in the field of forest and natural heritage wildlife in Asia. As part of her job, she has worked as a field manager in UNESCO Heritage Sites of Kaziranga and Manas in India and has been a founding faculty at the UNESCO Category 2 Center on World Natural Heritage for Asia and the Pacific region. Ma'am, we wholeheartedly welcome you for the next session on creation and management of grasslands and decoy plantations, usage of fire as a tool for habitat management. Please, ma'am. Thank you so much. I hope I'm audible, and thank you and very warm good afternoon to everybody from Assam. And I'm so sorry and my apologies. I was a little late for the previous sessions because I had to be called for a meeting in Guwahati. I'm sitting in and I will request the organizers if they can move the slides. To give my heartfelt thank you to Mr. Anup, who was together, and it's a thesis. So thank you. Me, I will, for the sake of bandwidth, I'll keep my video off, and I will straight away get into the topic which has been assigned to me. I was fortunate to work for my master's dissertation on grasslands and fire management in Corbett. I was also fortunate that one of my PhD components was to look at fire ecology in the Indo-Bhutan Manas landscape. And today what I'm presenting is a more updated version because, figure out what would be the best presentation in terms of that will be of interest to the audience here. So we are looking at revival of sub-Himalayan grasslands in Assam. And most of these slides, I would like to first of all give thanks to Dr. Vibhuti Prasad Lohkar, who works as the scientist and division head in Aranyak, and they doing we are looking at also for gene pool. They are critical for survival of grassland obligate species. That is of interest to us as site managers. And of course, they are also important in terms of providing livelihood when we look at, people from the point of view of grazing, in terms of, collection of minor forest produce, so on, and recreation and tourism. Next slide, please. So this is what has been assigned, and in terms of, what are the threats and what would be the approaches to, mitigate the threats to grasslands. When we look at the sub-Himalayan grasslands, which is essentially we are looking at the Rai and the Bhabha grassland, the biggest threat to many of these grasslands has been the conversion of the grassland into agricultural land and human habitation, either consciously as being done as a policy to settle people, or for that matter either encroached and so on. So basically these grasslands are now restricted to our protected areas. We do not ideally have such a large scale grassland, except for in northeast I have seen along river banks or in some parts of Arunachal, but most of these Tarai grasslands are now confined to protected areas. And in these grasslands, the biggest issue is the livestock grazing, uncontrolled or unsystematic burning, or for that matter, regular, too much of burning, which can also lead to some sort of fire resistant species. And of course, this whole aspect of plantations in grasslands, because we still consider grasslands as either as wastelands or open areas. Next, please.
So these are some of the threats. Other than that, the people living along the fringes, for them collection of thatch. The other one is invasion by woody species, because these grasslands are not climax for species. So they are either a fire or a flood dependent climax, which is, more like where if you leave it, then the woodlands will come in. So the invasion of trees is another big aspect, and I'll be showing a case study on that. But the biggest challenge, in my opinion, has been of recent years, or it's across the protected areas, is the invasive alien species, because these are basically the weeds, the kind of unwanted woody species which come up in the grasslands, and the grassland potential is lost. Next slide, please. In case of Northeast, in case of Assam, we have other sort of, local issues which are threats. So, for example, conversion of grasslands for tea plantations, irrigation projects, mega dams. Next slide, please. So, these are the threats which we need to address. Now, this is the case study which I wanted to present, because it started with some of the work that I did as part of my PhD thesis, and then of course we had the Forest Department Authority along with the NGOs. They were able to do this in Manas. So what you see on the right is basically the live, recording of the fires using MODIS data. And then what you can see is that the grasslands are for grassland obligate species. For example, we have three now in Orang, in attempts in Nameri and Bernadi, but these are essentially the species which are we can say that their survival is critical to the availability of a particular type of grassland. We also have hispid hare. Next slide, please. Swamp deer, Asiatic wild buffalo. Next, please. One-horned rhino, hog deer. Next, please. And some of the bird species which are exclusive to these Tarai grasslands. For example, the Bengal florican, which again has a disjunct distribution. So we have them in the Tarai grassland, and then one population in Cambodia. The swamp francolin, which again a stronghold is there in the protected areas. But Manipur bush quail is a bird which very rare has been seen, and I don't think there is any recent record of this bird anymore. So we do not know that what is the status in terms of this particular bird. Next, please. Similarly, these grasslands are very, very important for herpetofauna. So we have Assam roof turtles, the tricarinate hill turtle. Next, please. And so these are some of the aspects, and there is a study, again, a comparison which has been done. And if you see the grassland birds across the different protected areas in to look at the invasive species, the extent of it, and how they are impacting the grasslands. And this is a recommendation from as Manas in the for almost years till 2011, and then thereafter now it was reinstated, but the state party, which is India, has to annually give a report of how the site is behaving in terms of how is it performing on the criteria which the World Heritage Committee had listed while reinstating it. And one of the key recommendations of that committee meeting was to look at invasive species and their extent and manage them.
So when we talk about invasives, so there is Chromolinea odorata, Mycenia micrantha, and there are several others. Thankfully, lantana is not so much of an issue in these parts, but we do have issues with Mycenia and Chromolinea. Next, please. And that's why this project, which was collectively done with support, funding support from the Manas National Park authorities, the US Fish and Wildlife, and the NGO which implemented it, was to look at the baseline, survey, then come up with a monitoring scheme, provide an implementation and validation control measure, and then, if required, expand this and scale this up, the experiments in different parts. Next, please. So in the project, what the team did was that they laid out 4 experimental plots, each with different treatments. So they did control, whereas the other plot, they kind of cut the grass and burnt it, and there was one more plot in which they did only the burning of the invasive species. So this is the way they came up with a plan of to study how to control the invasive species. Next, please. Right. So these are some of the field photographs of the researchers, of the scientists who were involved. Dr. Alolika Sinha, Dr. Anukul Nath, who is now a scientist with Wildlife Institute. So these were some of the people who looked at the grassland surveys, and you can see that white inflorescence, and that is the entire is Mycenia, which is fully infested the grassland. Next, please. And other than that, what they also did was to do geospatial mapping. So, the common ArcGIS tools of calculating distance to water sources, to human settlements, to the road, then using satellite data to find out fire density, then climatic variables and so on. These were all put into the Maxent species distribution modeling, to understand that what are the key areas which are potential hotspots for the particular species. Next. Right. So for Chromolinea odorata, they were able to find obviously the areas on the fringe of the national park, that certain areas which were hotspots. Next, please. Similarly for Mycenia. And the key study findings based on this intensive survey and using the experimental plots was that they found that more than 30% of the existing grassland was impacted by invasive species, and there is a scope to develop The next slide is the map depicting the distribution of Chromolinea odorata. Next, please. Mycenia micrantha. Next, please. And these were some of the publications which are available in public domain. So their studies, the findings have been published, and basically the key factors which influence the growth of these invasive species and what are the management techniques has been published. Next, please. So after the initial studies and with the support of the teams, the interventions of how to control the invasive species actually got started. And in the year 2019, a particular area, which is about 1 kilometer squared, was taken up, where they found that one of the best methods to do was actually manual uprooting. So the manual uprooting method, by which they were able to
control the grassland invasives was found to be one of the good methods. And in a year, it was almost that they could clear up 1 square kilometer of an area. Next, please. And this is how they were able to get the information. So obviously, when you do uprooting, they found that the species richness was increasing. Whereas if you just do not cut and burn, then what happens? And when you cut, then what was the in terms of the richness of the grass species? Next, please. And based on that 1 square kilometer experiment and based on the habitat suitability distribution mapping, uprooting the invasive species can be taken up. So this is right now in the plan, and I think new areas have been taken up where the aspect can be taken up. Next, please. So the next, other than managing invasive species, the other aspect which is very critical for site managers has been the control of woody species. So for example, in case of Assam, Bombax ceiba is one of the biggest issue. It kind of invades, and it is supposed to be, it's more like a fire-loving species. So the more the grasslands are burnt, we have more their fire resistance rather. So we do have more of the Bombax coming in. In case of Manas, there is another species which is the Delenia species, which is again very, very fire tolerant. Where when we look at the flow of the nutrients, phloem and phloem, it's basically the girdling. The phloem is blocked, so that there is no more nutrition to the tree, and slowly the tree dries out on its own. So that method has been very popular in Bengal and in Manas and in other protected areas of Northeast. So the girdling of the tree has been a good way to take care of this. Next, please. Snag, which can be, of course, of use to the birds as hole nesting birds and so on. So, but it kind of also arrests the growth of the trees in the and succession. Next, please. So what has been the impact of all this is that of this work has been that there has been ecological restoration of the grassland habitat, and like for example 4,000 Bombax ceiba trees have been girdled to arrest the woody plant encroachment in prime grassland habitat. It has provided a sort of a livelihood and wages to the local people who work as laborers. But the most important is that 256 hectares of degraded, grassland habitat has been restored, which is very commendable, and also found a mention in the World Heritage Committee report, which was which looked at the plan and the action and appreciated the same. Next, please. Yeah, so the girdling per se does not really, impact otherwise, and the elephants and other wild animals do use the habitat. Next, please. And in all this, basically, it is not just about doing interventions in situ. It was also able to provide wages to the to the local communities. It could also be something where all invasive species, especially Mycenia and others, have been used to extract a particular natural dye. And these dyes have now been helped to, because a lot of women in the fringe communities, they do weaving.
and they do textiles and silk and so on. So for them to color the thread, it was a very ideal to give them a natural dye out of the invasive species. So this is what has been tested. Next, please. Next, please. And so this is basically what has happened, and it has been a success. I think the main thing in all this would be that how do we scale up these experiments, have availability of raw material and the technology to make this natural dye more suited for the textiles in which they are used and also being taken and by the people. So thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much, Dr. Sonali Ghosh, for that brilliant presentation. You have opened up a new topic, particularly for the people of this region, and now we will have some discussion on this, and you also kept the time of your presentation. Thank you so much for that. Open for discussion. Thanks, Sonali. I have one question. Do you have any Recording in progress. methods in place to avoid reinfestation of Chromalina and Mycania in the control plot? You're muted. Please unmute. Dr. Sonali, you're muted. Yeah. Yeah. Can you? Yeah. You may switch off the video, please. Can you hear? Yeah, the voice is breaking. Can you hear me? Yeah, please. Yeah. Can you hear me now? Yes. Yeah. Yes, please. Am I audible? Yes, madam. Yes. Yeah. Okay. So, sir, there was reinfestation with invasive species in the plots. Yes. I think yes, there was infestation of the invasive species. From what this is based on the discussions that I had with the researchers. The first year, in the first month of after uprooting, there is again a profusion of weeds. So the uprooting does result in something, but then this gradually it tapers down. And then afterwards, there is, because these are flowering and also the timing and also the aspect of when to uproot also matters. So it has to be ideally done before the flowering of the invasive species is occurring. And once it is done, there would be a sort of a growth, there would be this thing, but they would not have the chance to flower anymore. So this more information on it, or it should be available in the paper. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am. Sonali ma'am, this is Anu. Yes, hi Anup. Yeah, the voice is breaking a little, but I can, Ma'am, this girdling of trees is done in a tiger reserve, which is a national park as well. So what are the legal support that you ensured before you undertook this park? Right. So it is part of the tiger conservation plan. As you are aware that, all tiger reserves have to have a TCP with by NTCA, and in this as well, as part of the habitat management activity, the same has been carried out. I'm also aware that the state also supports under the CAMPA funding. Like recently in Kaziranga, I have just joined on 1st of September, but there has been a CAMPA, funding which we have secured for uprooting of invasives woody plants. So it is an accepted
norm, and it has to be justified, and in terms of legally it is possible. My only submission is that right now I think we should not do one size fits all. So for example, maybe if the uprooting aspect is working in a protected area, whether it is going to go into another, I would suggest that the way it was done in Manas was a good plan, where they had initial, 4 different types of experimental plots, and based on the results, they were able to do. Similarly, for the girdling of trees, yes. So the first would be to assess that what are the different areas, the different pockets of grasslands in which the girdling, where the tree has become invasive, and what is the ultimate objective. So for example, if the objective of that grassland is to support elephants or mega herbivores, then certainly we would require opening up more or creating more grasslands. But let's say if it is a different area where you do not have so many mega herbivores, then maybe it is cost effective to just ensure that this is a natural succession process, or whatever, because the tree species, in case of Assam, if I may say, in case of the Tarai grasslands, they seem to be coming up because of also their own fire loving tolerance or their flood loving tolerance. So these are anthropogenic factors which has kind of helped them take up increase in their area. So it's multiple factors, and I agree that we may want to look at it carefully and understand that these are the play areas that we need to do. And once started, I think we should also do it full hog, and not stop in between, and which naturally happens in many of our forest postings. We have officers come and go, and some people think that this needs to be done, the other person says no, it cannot be done. So I think a conscious decision, if we take up a decision that yes, we have to do it, then I guess it should be done. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. I think there are no more questions. We move on to the next session. Please. And thank you, ma'am. And we have got the next topic that's on habitat management interventions in tiger reserves of Madhya Pradesh. And our distinguished speaker is Sri Krishnamurthy IFS. He belongs to 1997 batch of Indian Forest Service of MP cadre, and he has in hand prestigious WWF Bagmitra Award 2015 for his tiger conservation works in Bhopal district. Earlier he served as Field Director Kanha, and now serving as the Field Director Satpura Tiger Reserve. As FD Satpura, he successfully relocated 9 villages from the park, and he is an expert in translocation of ungulates, rewilding of orphaned tiger cubs, and village relocation works. And he also streamlines conservation and community works in Satpura, which make Satpura receive several accolades like Excellence Award, Best Wildlife Tourism Destination Award, etc. And Satpura Tiger Reserve is now ranked as second among these tiger reserves in India as per Management Effectiveness Evaluation Assessment by National Tiger Conservation Authority. We welcome you, sir, to the platform. Thank you very much. I think I'm audible. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you very much. Also, I thank Kerala Forest Department for inviting me for this workshop. And I will share my experiences as a field director of Kanha, but currently I'm working in Satpura about how we are managing habitat in entire Madhya Pradesh. So primarily focusing on Satpura and Kanha, but it's almost applicable to all the parks in Madhya Pradesh. So I have a small presentation. I will share it there. Okay. I think it's visible. Yes, sir. Yes. If you can Yeah. make it full screen, will be good. Yeah.
So as I told, I am going to talk about the habitat management practices which we are practicing in Kanha and Satpura Tiger Reserve. So there is a similarity between these two, both the parks. Both the parks are very famous and unique parks and very ancient parks in the central India. And in both the parks, right now we focus on not only tiger, the Barasingha, the outgrown Barasingha. It's endemic to only in Kanha and whole India, the world. The second home we are successfully created in Satpura. So all our habitat management practices are primarily focusing on these two species. So I structured my session is like that. It's just introduction about Madhya Pradesh, Kanha and Satpura. Then habitat management practices, what we do in these places, and the translocation of ungulates. That's also part of habitat management, where wherever we have relocated the villages, so we try to increase the prey base through translocation of ungulates. It's Barasingha, Chital, and Indian boar, and also about water management in the parks. So Madhya Pradesh, we had 6 now. Currently, recently we have declared one more tiger reserve, Virangana Tiger Reserve. So we have 7 tiger reserves in Madhya Pradesh, and you can see this is the central Indian landscape. It combines both Chhattisgarh. So almost the Kanha, Melghat, from Achanakmar to Melghat, there is a corridor. So this corridor is very functional based on our research, and Wildlife Institute of India data also shows that there are similarities of tiger sharing between this landscape. And we have 3 tiger reserves in the northern part. That's Panna and Bandhavgarh and Sanjay Tiger Reserve. So if you see, you all know Madhya Pradesh is one of the forefront leader in wildlife conservation, dating back early 90s. So we have effective protection network. We have 11 national parks and 24 wildlife sanctuaries, including 7 tiger reserves, and our state supports 25% of the geographical area under forest cover, and 11% of the forest cover is under the PA coverage. And we have the highest number of tigers as per last EAT. And we are also not only tiger state, we are also leopard state, and we are also vulture state, Gadial state. And you all know now we have cheetah also in Madhya Pradesh. So this is Kanha Tiger Reserve is located in the eastern part of the park, Madhya Pradesh. It's a butterfly shape or a dumbbell shaped park. And I believe most of you would have visited Kanha during your training times, or maybe later on exposure visits. And both and Satpura is again, it's centrally located in India and also in Madhya Pradesh. It's a rectangular shaped park, and it's a textbook kind of a core buffer park, where you have the yellow color is the core, and the blue, the green and blue is the buffer area. So these 2 parks are very, very unique. And as I told, the focal species, these 2 species, outgrown Barasingha and tiger. So you all know, as a PA managers, we do this. These are the major kind of activities which we do. One is protection. The second important is habitat management, buffer management, ecotourism, and man-animal conflict. Why I am telling these things? If you don't manage all other 4, then your habitat management will not give sufficient results as desired results. So apart from habitat management, we have to be excellent in all other aspects also. The future wildlife management also depends on how we are managing our buffer areas and how we are managing our corridors also. So that is also important in our management practices here. So habitat, what is habitat? It's a home to wildlife populations. It includes a space, it needs food, and it needs a cover also, and it needs shelter also. And habitat always, it requires a periodic monitoring and managerial interventions to sustain healthy population. In Madhya Pradesh, if we see in all these tiger reserves, all these habitats, particularly the grasslands and the water management, is managed every year. Every year, these habitats has to be managed. Otherwise, the grasslands and all will be encroached by the woodlands. So we have a scheme. Every year we use our state funds, NTCA funds, then park foundation money, then also we use the CAMPA funds. So basically, we have grasslands, the components of habitat. We have grasslands in any habitat, we have woodlands, and we have water bodies, and we have natal areas, and we have unique areas. Because there are unique areas because it is species specific also. Like for Barasingha, our habitat management is totally different from what we do it for spotted deer or for sambar or for the gaur. So woodlands also important for gaur and sambar.
So if you see that there is a difference between Satpura and Kana. Kana is primarily you have a lot of Chital Sambar population, whereas Satpura it's primarily it's Gaur and Sambar country. We have highest density of Gaur and Sambar. So naturally the management practices of Kana and Satpura we cannot match it. And there are some variations which we do it in Satpura different from Kana. In the same way other parks also. So this is the types of habitats we have. One is the salt forest or teak forest. So in Satpura we have teak forest, whereas in Kana we have salt forest. We have miscellaneous forest. Then we have miscellaneous forest with bamboo, and we have grasslands and grasslands with grouse. You would have seen beautiful Kana meadows, and there are Sundar meadows, and the same in Satpura also. And I believe recently many officers from Kerala also visited Satpura. They would have seen all these grasslands here. And there are large clearings. So there are forest grassland edges. This is also another important habitat for wildlife. And there are riparian areas. The riparian areas also play important role. So we have special habitat types also. We all know this: caves, dens, overhangs, and boundary aggregates and salt lakes. So this is the typical the habitat types which I wanted to show you how the salt forest habitat looks. It can be replaced with the teak forest. It's a pure teak and pure salt forest we have. As I told, salt in Kana and teak in Satpura Tiger Reserve. We have miscellaneous, beautiful miscellaneous forest, and we have very good miscellaneous in Satpura Tiger Reserve. And we have the meadows, Kana meadow, Sundar meadow, or Bisanpura meadow. These were earlier villages we used to have. And I also want to say, sir, Kana is the first park in the entire state where the first village was relocated for wildlife conservation. To save the Barasinga, the Soop village was relocated in 1969, well before the Wildlife Protection Act came into force. So the MP Forest Department always focused on wildlife management even before the Wildlife Protection Act came into force. So we have the third grasslands is the drawdown grasslands. Like in Satpura, we have a water body. So Tava Reservoir, it's 230 square kilometer water body. Once the water is released for the agriculture crops, then the drawdown area becomes an important habitat for wildlife. So we have to manage that habitat also. Luckily, we don't have much weeds in these drawdown areas because the major catchment area is from the Tiger Reserve area. So not much pollution, not much weeds are there in this area. So primarily we have to manage three grasslands. One is the natural grassland, another one is the relocated villages, the anthropogenic grasslands, third one is the drawdown area grasslands. So this is the grassland types which you can grasslands with grouse. This is a Kana picture. You can see there is a beautiful grassland and you have a done grouse. Then large clearings. This is primarily these the relocated sites, the relocated villages. So how we have converted into grasslands, I will talk about that. Then there is a forest and grassland edges. So these areas has to be maintained also. So you can see the good association of Chital, Gaur, Sambar, everything in these edges. And we have a riparian areas. These riparian areas and the water bodies are important for Barasinga conservation in both the parks. The significance of the habitat is that each wildlife species needs a very specific habitat requirements. You all know the Gaur habitat is different, Sambar habitat is different, as I told, grassland species. So they are never be same. So to serve the entire habitat requirement for almost all the prey species, and for some species specific means for Barasinga, like Barasinga, there are specific habitat managements has to be given in our prescriptions that we do it. So there are two kinds of objectives: one is specific and one general objectives. So what we do in Madhya Pradesh in both the parks is that how to manage these habitats. Basically, primarily I say habitat means it's only the all the grasslands we have to remove the weeds every year, and also the brushwood eradication. That's very, very important because these are all anthropogenic grasslands. If you don't remove it, to manage, you have to manage the grasslands. So this brushwood eradication is also important activity. So all our grasslands are geomapped. It's digitally surveyed, and we have marked it. And we don't allow any weed species to encroach in these grassland areas.
Then we have rehabilitation of degraded meadows. So there are many meadows which are degraded due to high density of ungulates also. So that has to be rehabilitated. Then we are improving the areas after village relocation. This is basically reclaiming the relocated village sites. Like in Satpura, we have relocated 49 villages, and through relocation, we have added around 11,000 hectare area under grassland forest area. So post relocation, we have successfully added 11,000 hectare area. So that we has to be managed. Then we do water development in all these meadows and also in the woodland areas. And we also do lantana eradication in a large scale in the grasslands. Apart from grasslands, even in the woodlands also adjacent to the grasslands, and also we create corridor connecting one grassland to another grassland by removing all these lantana and other weed species. So this way we try to connect one grassland to other grassland, and we want to ensure that the prey species, all the ungulates, they move from one grassland to other grassland to reduce the biotic pressure also in that particular grassland. So strategy what we adopt here is that there is actually all these prescriptions are given in our TCP. It's codified. So we do practice cool burning in some grasslands. It's cool burning does not mean that we burn entire area, but it has been segregated into 4 sections. So in a rotational basis, we burn these areas in December or early January to allow the young shoots to come out. So this we do with in the rotation of 4 years. So 25% area is burned. It also depends on the requirement of that particular grassland. It's not that every grassland is burned. We see the density of the animals and we take the call. And now it has been almost codified which grasslands has to be done, which is not to be done. And we also create a relief exclosures. Its exclosure means we fence some of the areas to allow the grassland to get some rest, to allow the grasses to grow, and the rootstock should grow, and we want the high quality palatable grasses that I will show you. This is mostly we do it in Kanha Tiger Reserve because there you have high density of ungulates, so the degradation is very high. So we do fence some of the areas in the grassland. Then treatment of problematic grasses like we have Desmotrachea pipinnata is a big problem in Kanha meadows. So the root goes up to 1.5 meter depth. So removal of those area, removal of these grasses is very, very difficult. We are trying to find out some methods to improve these problematic grasses also. And restocking of grasslands, that's through slip planting and also seed sowing. And we also do old clearings. You know, earlier we had a lot of grasslands, and slowly because these areas were neglected, we didn't do proper habitat management in some time. So those areas are occupied by woodlands. So we are trying to clear those areas slowly. And we do, as I told, weed eradication in the grassland and in the woodland areas. And eradication of woody species, which I told, it's done manually also. We do it with machines also. That I will show you some of the photos I have. Then we have to maintain the composition of grasses, tall grasses, short grasses, because you need cover also for Barasinga. For fawning, you need tall grasses, and for cover, you need tall grasses. So that you have to maintain the tall grasses ratio also, and connectivity between the habitats, which I told, through one grassland, another grassland is connected through either the forest roads, or we remove the particularly the lantana or Cocostemon, bengalensis, these kind of birds. If you remove, then there is an opening, so the animals will move from one grassland to other grassland. The classic example is in Kanha. The Kanha, from Kanha to the other side, Sundar. Then we have Bisanpura. There is a cheetal line. I believe when you visited Kanha, people would have, the officers, local officers would have talked about the cheetal line. So that was created in early 70s to facilitate the movement of cheetal, Barasanga from this side Kanha meadow to Bisanpura meadow. So these kind of activities which we are doing in all the parks in Madhya Pradesh now. So this is the grassland network of Kanha Tiger Reserve. This green area, whatever you see, I don't know with pointer can I show or not. So this is the Kanha meadow. From year to year we have created cheetal line. So, and all these grasslands are anthropogenic because of village relocation. We could do it, and in Kanha also we have relocated 36 villages. So this is Satpura Tiger Reserve. So you can just overlap all these
these green patches were earlier villages. So we relocated 49 villages, 37 villages in the core area and 12 villages in the buffer. It's in the PA and buffer areas. So now this area has become important habitat for all our wildlife. So grassland management, ideally if you see the Kana literature, the Kana is considered as a standard for wildlife management in Madhya Pradesh, and to some extent people follow across the country also. So ideally any protected area should have around 8 to 10% of your total area under grassland network. So luckily both Kana and Satpura now post relocation we have around 8 to 10% area under the grassland. That's our objective. That's what we are trying to do. This is the level of grasslands we want to maintain in across all the parks. And we are also we are involving the specialists like agroastrologists, then retired forest officers, then botanists in developing our skills, capacity building of our staff and to the officers to improve these grasslands through identification, planting techniques, then management techniques and all, and also in the relocated villages. I will talk about relocated later in detail. And then our management includes strengthening the grassland linkages corridors, which I was talking about, eradicating brushwood and wood species. And we also collect seeds of different grass species. So that is collected and it is shared between other grasslands and also among these, particularly in Satpura and all, these were the villages. And we have a lot of brushwood presence like Palash, Butea monosperma, then tea, not a natural grassland. So it's basically we are arresting the ecological succession. So you have to arrest the ecological succession through removing these weeds and brushwoods every year. Then only you can manage these grasslands. So the grasslands are intermediate and taller. There are two kinds of this one, and we focus on annual and perennial grasses, and we have to differentiate palatable, non-palatable grasses, and it's invaded by common weeds. I will show the common weeds of our grasslands. We have a lot of wild fruit trees presence also, so that we preserve this. All the wild fruit trees are preserved in these grasslands, and brushwood invasion is there. And degradation due to high density of ungulates. This is applicable only to Kana, not to Satpura Tiger Reserve. Particularly, if you see in the Kana range and the Mukhi side, we have high density of ungulates, and there is a lot of degradation. So we do training to all the staff every year. This is our annual feature. That the objectives of our training is that grassland observation and composition. Our staff, particularly the lower level staff, forest guards and the watchers who are working there, and even the people who are employed for these operations. So they should know the composition of the grasslands, and they should identify the local lanes, whether the grass is palatable, non-palatable. So all these things we do we focus on training. And weed identification and uprooting technique. Every weed uprooting technique is completely different. That we talk about that. Then the wild legumes identification and seed collection is very, very important. If you don't train your staff and the labor, along with the weeds, they remove the wild legumes also. It's very, very important. It's very, very important for sambar and for other ungulates to have wild legumes in your grassland. So that's very, very important. We have high density and very rich wild legumes in Satpura Tiger Reserve, and we talk about seed collection and storage methods. Then aquatic fodder plants. This is very important for managing our Barasinga in Kana and in Satpura Tiger Reserve. And in situ conservation of leguminous plants also, we talk about that in the training. And sowing and slip planting techniques also taught to this staff. And restoration after weed removal. Weed removal is per se will not yield the desired benefits. After the removal of your weed, whether it's lantana, pogostomon or anything, so you have to restore those areas through seed sowing or slip planting. Then relief enclosure, how to construct the relief enclosures and what is the sufficient size. Then ungulate monitoring, we talk about them. That particularly in case of Barasinga, it's monitored every day in Kana and in Satpura. In every day, the forest guard has to monitor the number of Barasinga in in grasslands. Then wood burning practices, we talk about the time plan and also documentation. So this we focus in our training methods. So these are all the common the grasses, palatable grasses. This is Dichanthium,
Basically, I will not go in detail, so I will share this program. Patriclova, then Themida, Saccharans. Saccharans spontaneum cast grass is very, very important for our Barasingha conservation. Cynodon dactylon is another important grasses. So, and we have wild legumes also, like wild wild mungo, barbeti, urud, and tuar. All these species are conserved in the meadows. So, these are all the common weeds which we have in both Satpura and in Kana. Pugostamen, particularly in Kana, it's though it's a associate of salt forest, but it's a menace in the grassland, so we have to remove that. Then Ceda is another, then Cassia tora, Desmodium gigantica, again the Sorghum alpense, it is another important tall weed. You have to remove it in the early stages, otherwise it's impossible to remove this kind of weeds. So there are other weeds. Parthenium is another thing, Desmotica bipinata, I talked about that. So all these are all the common grass weeds which we have to remove. So this is another major weed species also. Then Ageratum, the Aristida, Cassia pistula, Cassia tora, all these things, and Pulbrochia, Positipolia. Some of them are associates of sal and teak, but for wildlife management you don't need this one. Lantana cambra, you all know. So Lantana. So these major weed species has to be removed. So this is how we remove the lantana. It's basically we do it manually. We employ the local villagers, buffer villagers. We generate a lot of employment to these communities. So it's uprooted, particularly during the rainy season, stored in one place. So we allow it to decay naturally in these areas. So these are all the areas earlier you can see before and after how this has been done. And again, there is a protocol for lantana. It has to be done 3 years. First year is the eradication, and following another 3 years we follow mopping up operations. Once you do that, then we have seen that majority of our grassland, even woodlands, we reclaimed it. So again, the collection of weed and dumping and staking, that's very, very important. We should not dump it. You have to stake it. Stake it in the sense the root should be outside and all the flowering parts should be inside, so that we will allow it to settle there and it will allow it to decay there only. So that's an important practice which we do it in Kana and entire Madhya Pradesh. This is how we remove the weeds every year. So you can see the Parthenium menace. This was in Kana Tiger Reserve. So this has been removed, and we have to do it every year. Otherwise, it's very difficult to manage these meadows. So there is one tulsi is another important Ipti species and a major weed nowadays in Satpura and even in Kana. Then Ageratum and all. You can see before how it was, and after the weeds are removed, the meadows looks like this. So this Pogostamen bengalensis. So you can see this we do it in the edge area where we have the grassland and woodland edges. In those areas we remove it just to ensure that this should not encroach our grassland areas. So again, Sorghum alpense. These are tall weeds. You can see it's as tall as 12 to 13 feet height. So it's not suitable for any of the ungulates in the Kana or in Satpura Tiger Reserve. Primarily, we have to remove it to sustain all our Gaur and Sambar population, and also for Barasingha population. So this you can see before and after how it looks. So then Ceda cardifolia, it's a difficult weed. So this has to be removed. Otherwise, again, it will disturb your grasslands. So this is the lantana eradication part, which is the demonstration of we removed in these areas. So Dr. Murudkar, I think most of you may be aware of him and you would have visited in your parks. So he was initially started his career with Madhya Pradesh Forest Department. He visited all the parks and he regularly visits all the parks in Madhya Pradesh, whether it's in Satpura or in Kana. So he conducts the training to the field staff on identifying the grasses and the weeds and all. So now I think, and we also have a digital herbarium, and we have many of my staff now, they are very good in identifying the grasses. They develop their own herbariums, and every meadows we have a grassland register where they have collected seeds. So everything is documented. So we are improving our grasslands every year. So these are the seed collections which we do in the good grasslands. All the palatable and tall grasses we collect the seeds and we distribute it to other meadows. So this is in Kana. This is what I am telling, the reclaiming
affected grasslands, we do deep ploughing and we remove the weeds and we do seed sowing and slip planting, through which we have reclaimed some of the areas, but it's very cost prohibitive. So we don't do it in large extent, maybe every year 20 hectares, 15 hectares, small patches we do it, not in a large area, and it's not possible also now due to budget constraints and also the area requirements. So this is like I told about the exclosures. You can see this is the Kana meadow again. Years, then we open this area. So by that, after 3 years, we have observed and we have seen that the proportion of the palatable grasses has increased. So this practice we are adopting in Kana Tiger Reserve. So this is Saccharum spontaneum. Again, it's a beautiful grass and it's very important clear line of land and the grassland. So this is what we want in all the meadows in both the parks. We have successfully managed that. We have arrested this woodland encroachment into the grasslands. So in the relocated villages, again this job becomes very tough, because once you remove the village, so then a lot of the village debris are left out, then agriculture weeds, then the trees and agriculture, even horticulture trees are left out. So after village relocation, what we do is first we demarcate the entire area, then we remove all the household debris, then we do the ploughing and leveling wherever is required, and we remove the agriculture weeds manually and also with machines. Then eradication of exotics, if there are any exotic tree species are there, that has to be removed. Then documentation and monitoring. So because this is not done, this cannot be done in 1 year. It's a continuous process. So in Satpura, the relocation started 19 years back, but in the majority of the relocation happened in the last 10 years. So we have successfully created beautiful habitat, all of these relocated villages. So I don't have much time to talk on this, but this is the process which we do it. Woodland is arrested there, it's completely managed, and it's a beautiful grassland. All these grasslands are relocated sites. It's not, no grassland is a natural grassland, it's all anthropogenic and relocated village sites. So we also do, because I wanted to show how we do slip planting and all in some of the areas, and also we create nurseries also in these all relocated villages. 5-6 hectare areas, for instance, we create a grass nursery where we plant all the palatable grasses. So that seed is subsequently used to enrich the entire grassland there only. And another important aspect which we do in Madhya Pradesh is that translocation, mass translocation of ungulates. So we are doing it both for Barasingha, we are doing it for Chital, and we are doing it for Gaur also. So we particularly Kana, Pench, they are mastered in mass capturing these animals using the Boma technique. You all aware the Boma technique is the South African technique. So in 2009-10, the South African experts, they trained our staff at Kana. So now our own staff, we do it with our own local resources and with our own staff. We are successfully doing it with zero mortality, except maybe 0.1% mortality we would have observed. Otherwise, we are doing it perfectly, and we are doing it within the tiger reserve also. We are doing it from one protected area to other protected area. In the entire state, if you see, Pench is considered as our Chital nursery. From Pench, we are translocating Chital, Pench to Navradehi, Pench to Kana, Pench to Kuno, Pench to Gandhi Sagar, then Pench to Satpura Tiger Reserve. In the same way, Barasingha is translocated from Kana to Satpura, Kana to Vanvihar, Kana to Bandhavgarh. And we are also translocated Indian Gaur from Kana to Bandhavgarh, then Kana to Sanjay Tiger Reserve, Satpura to Sanjay Tiger Reserve, and now we are going to do again in the coming November, December month. We are going to translocate 50 Gaur from Satpura to Bandhavgarh Tiger Reserve. So in this way, we are actively managing this wildlife population among different protected areas also. This is the Boma technique. It's a funnel kind of structure. It's a temporary structure. Wherever you want, wherever you have high density of ungulates, you can create there, and we allow this fencing there for at least 1 month, so the animals get used to this one. Then you can drive the animals into this funnel, and this will be loaded into specially designed vehicles, and this has been transported overnight from one park to other park, accompanied by a veterinary doctor, and then
range officer and other staff. So we have a specialized vehicles, we have a CCTV camera and all. It is the entire movement of the animals is monitored entire en route. So these are the photos of the cheetal and all inside the transportation vehicle. And recently in the last June month, we translocated 16 gaur from Satpura to Sanjay Tiger Reserve. By far in India, this is the first megavore species which was translocated by truck from one park to other park, covering 800 kilometer distance in 20 hours time. And also the animals which we translocated after reaching there after 15 days, so they gave birth to young calves also. So we have proved that it's not only the time, it is also distance, and the time of distance did not matter in our translocation. So we have mastered this technique in all the parks. So this is how we release it in the new areas. It's translocated in the overnight time. We ideally capture in the evening in the park, and next day the other parks we release it there. So far we have translocated 98 Barasinga from Kana to Satpura. Right now we have 179 individuals. After detecting the casualties, natural death and the predation and all. So we are successfully created a second home for Art-ground Barasinga. So you all know there are 3 Barasinga subspecies. Art-ground is only found in Kana in the entire world. So we are successful in creating a second home in Kana, and the numbers are increasing every year. And we also augmented our prey in Satpura Tiger Reserve, because as I told, through relocation, we have created a lot of grasslands here, and our ungulate population, particularly the cheetal population, is very, very less. So we, so far we have translocated around 1800 cheetal in this area, and it's showing the results. And also you can see the how the good habitat management, including the village relocation and habitat management and water bodies, the tiger numbers are always increasing in Satpura, and you can overlap all these areas with our grasslands, the tiger density, and also the relocated villages. So I will want to say water management. So you know, we have different kinds of water management. One is the water ponds, giria, anicuts, then natural streams, saucers and tanks. So in Satpura is one park where we don't have any saucer, because it's a relatively water-rich park. We have live streams throughout the year, and we have a huge water body, 230 square kilometer water body. So it's a comparatively rich, water-rich park compared to other parks in Madhya Pradesh. So these kind of water bodies we create, and this is if you see Satpura the water body distribution. So whatever the blue lines you see, these are all the streams, and also almost across the park we have water bodies, and we have created artificial also. So the artificial means it's the existing relocated village ponds were deepened, and we also created water ponds wherever we didn't have water. Ideally, we see every 3 square kilometer area, one water body should be there. So we prepared a grid map, and we are trying to increase our water distribution in these areas. Like same way in Kana also, it is mapped, and you can see it's completely covered entire park area. And wherever you see the more water bodies and high density of water bodies, those areas are primarily meant for Barasinga. For Barasinga, you need series of water bodies. So that's why we create a series of water bodies in these meadows. So this is how we have tankers in all the parks during summer months. We have to supplement in some places, so that we in the summer months we can handle this water crisis in some parts of the park. So I think the healthy habitat is really important to sustain a viable predators, co-predators and prey. And in the end, the good tiger population needs a good habitat. Good habitat, you have to manage it every year. And finally, the grass management is tiger management, because if you don't manage your grass, you cannot manage your ungulates, and you cannot manage your tiger population. So that's all from my side. I'm happy to answer if you have any questions. Thank you so much, Krishnamurthy sir, for that brilliant presentation. Your presentation, come up with a lot of practical wisdom. There's, and you have done excellent documentation of what are activities that you have been doing. You spoke about habitat management, species management, and water management. 3 most crucial things. So since we are running a bit late, we can take one question, one quick question.
in your list of invasive species, I found the name Cassia fistula. Cassia fistula was listed as one of the invasive species. The species is indigenous, and this may be the first record where I hear that Cassia fistula has become an invasive species. Is that species identity correct? I'm just wondering because the first case I'm hearing that Cassia fistula has become an invasive species in some part of the world. Basically, this Cassia fistula common is in the rehabilitated villages. I have Zizubus is also, Zizubus is also a very good species, you know. But in some of the areas, it's completely encroached by Zizubus and Cassia fistula. In those areas, we selectively remove, we don't remove entire Zizubus or Cassia fistula. Some of the trees are retained, but other beds are removed in the grassland. We never remove it from woodlands. I am talking about only from the grasslands. Cassia fistula was present there earlier as a native plant? Was Cassia fistula? No. Cassia fistula was present there as a native plant earlier? What I am telling is only of the grassland. We don't remove it from woodland areas. Like Bambax siba is also, it's a very good species, but in some of the areas it has become a menace, so we have to handle that. So only grasslands we manage, in woodlands we, of course we don't remove it. It's only, I am talking about, it's only 78% of the area we have to manage. The rest of the area, the same species are available there also. Krishnamurthy here. So this actually, I have to congratulate you. You have presented it excellently well. Perhaps this is one of the good model that you have presented. I would like to have one or two questions. One is that, you know, you don't have any conflict areas there in the park or present in the premises of the park. You have any sort of man-animal conflict issues, number one. Number two, how are you managing your funds and all for the massive management of this whole park? Sir, actually, conflict is, we do have conflicts, sir, particularly in the buffer areas. Luckily, both the Kana and Satpura, in core area, we don't have villages. We have completely made invalid. So, inside core, we don't have any problem. In the buffers, of course, we have conflict. But to have that conflict, how we handle the conflict is because we have a rapid rescue teams, we have elephant team, and we have our own EDCs there and ecotourism, through ecotourism activities. We have a confidence of the local communities. Particularly in Kana and Satpura, we don't have much man-element conflict, unlike Bandhavgarh Tiger Reserve or Pench Tiger Reserve. So, but we have teams to handle it, sir. That problem is there in the buffer areas. The second part is that funds, as I told. So every year we prepare a APO and we allot budget. We get some budget from the state funds. We get it from the CAMPA, some funds from NTCA, and also from our foundation, what we call Park Development Fund. All the tourism receipts which we get, that is plowed back for habitat management or protection. So these are the four sources through which we get funds to manage these grasslands, sir. And we don't intensively manage our buffer areas. Whatever I am talking, this intensive management is only for the core areas. In the buffer areas, we don't do much habitat management. Okay, sir. Thank you so much for that brilliant presentation. Thank you. Once again. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now we will have a tea break, strictly of 5 minutes. Please have your tea and come back.
We request all of you to kindly occupy the seats. We have to complete all the sessions within the scheduled time.
Now we will move on to the next presentation. That's on developing grasslands under high tension power lines in Karnataka. And we have with us Dr. Sunil Panwa, Chief Conservator of Forests, as the eminent speaker of this session. Dr. Sunil Panwa belongs to 2005 Indian Forest Service, and he is of Karnataka cadre. And he is a decorated officer who never dared to act, and he has against the forest offenders during his tenure in Nagarjuna. And he is the key figure behind the success story of Dandeli Anchi Tiger Reserve, which was lagging in terms of protection and management. He is a passionate wildlifer, a writer, and a celebrated poet. Welcome, sir. Namaste. I hope everyone can hear me. Today, most of the points on which I was about to talk have already been covered, so it would be a repetition if I still continue with that. So that's why I have just kept around 10 slides and only the managerial aspect on what we need to learn from the grassland studies. That's what I will be talking with all of you. My MP has indeed been forerunner in the management for as far as the grasslands are concerned, and we have also learned so many things from MP. So I will be sharing my screen now. This is the grasslands of Dandeli Anchi Tiger Reserves, the learnings. Dandeli Anchi Tiger Reserve is located on the northwest corner of Karnataka, abutting Goa, and on one side touching Maharashtra. So it's a very large tiger reserve. However, due to the vegetation type, the density of tigers is not as high as in other tiger reserves of Karnataka. Now, earlier it was actually tropical evergreen forest was the vegetation, but due to the human factors, now it is mostly semi-evergreen and interspersed with savanna and agriculture areas. We all know the grassland and their importance. The only thing is that grasslands, even though when we plant grasses, even though they can come up in diverse spaces, in waterlogged areas, in saline areas, in acidic areas, everywhere. Some would other species can come up, but at the same time, they are one of the most vulnerable ecosystem as far as the global climate change scenario is concerned. Concentrating on my talk with respect to, suppose there is a protected area who has not been doing any grassland management, what should they do? If they are given various studies, there is Ashwath's study about then the study should also concentrate on what are the important species and their suitability for grazing. There has to be in terms of distribution of grasses, there are two indexes. One is the Shannon Diversity Index and Simpson Domination Index, which you will find in the last my presentation. I have given a link where we can find out what they are, and most of us, those who know, but those who want to find out. So this basically tells about how healthy your grasslands are. Now, the next step is to calculate the grasses which you require. In your protected area, how much grasses you will require, how much of grass area should be under grassland, MP, of course, population, and then of the domestic cattle. The domestic cattle and then one more factor is the percentage of edible species, because roughly around maybe not more than 30 to 40% of these species would be edible in whatever grasses which we are having. Edible means good fodder for the ungulates. So we have to take into that, and then the whole productivity, which again will be vary from site to site. For Dandeli, we took it as 4.5. Then Katura, which are nitrogen rich, we can also be they can also be planted.
So this is one kind of thing that, and then there are some leguminous climbers also. They have given a list in that study which can be tried. So all those species can be used to enrich our areas. Now, on the side of the roads also they can be planted, and for the resettlement, whenever we are planning resettlement from our protected areas, we should always begin with villages with large number of cattle. I mean, that makes sense because it is the cattle which would be disturbing the wildlife, as at the same time depleting our resources. Now, in the peripheral villages, there has to be further development farms. We can help villages to develop, and if the land is not there, Guinea grass and Napier grass is also, apart from the species our Western Ghats, some very good fodder species are there. This is Dimeria, then there is Cyanodon is there, and another Panicum and Paspaladium. These are few species which are really good in terms of palatability to the animals. So apart from these, we can also try the agriculture crops like ragi, Guinea grass and Napier grass. And then some of the legumes like Desmodium triflorium, what we call as horse gram. I mean, there is always a conflict whether when we are introducing these agriculture crops in some of the areas. So we have to be very careful, no doubt about it. But can they all become weeds? So the traditional agriculture crops, I personally feel, they have been selected in such a way that they have become they are not so robust as to spread in such an environment. So unless they are managed, they won't be spreading in the new areas. At least that has been our observation for the short period what we did. But the matter needs to be discussed among the forest fraternity as well as the scientists. The practice which we started under the power lines, unfortunately, now when I inquired, it has been discontinued, and this is purely because of the change in the management. Not any that they encountered any bad thing about it or there was any harmful effect of it. It is only because there is a change in management and they have come up with maybe better ideas. So that's it. This is the only part which I thought I would like to share with you, because all more time for discussion. So open for discussion. Any questions, please? Just one question. You were talking about that planting of legumes. Is it for nitrogen fixing or is it palatable? Many of the legumes. I was talking about both the functions. It is not only for nitrogen fixing but palatable also. You see, for nitrogen fixing, I mean, there are so many forest trees also which are already there. So there are grasses which we can plant, and it serves both purpose. When I am talking about both nitrogen fixing as well as palatable for the animals. So one Desmodium species you mentioned, that is also palatable. That type of Desmodium. Desmodium. Which is palatable also, as well as it will do nitrogen fixing. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir, once again for that brilliant presentation. So in the one more question. Thanks, sir. You were speaking about the power lines. And in Kerala, our experience is that the power lines, the roads, they act as linear intrusions through which invasive species spread into the forest. Do you have a similar observation there? The power lines, I mean, when they are passing through the forest area, we don't find invasive species coming from power lines to the forest. Yes, they are infested with weeds because and that's why they are saying that let us plant a lot of weeds will grow and they will enter forest. Yes. Thank you, sir, once again. Later.
and all these presentations have brought in, and many of which are worth emulating. So I hope that the organizers will take a note of that. With these remarks, I once again thank the organizers for giving me this opportunity to chair this session. Thank you. Thank you, sirs, and thank you, Dr. Nami, for chairing the session. And now we will move on to the last set of presentations. And here we have as our chair, Dr. T.V. Sajeev, Senior Scientist in the Department of Forest Entomology. And currently he is capacitating as the Registrar of the prestigious Kerala Forest Research Institute. He has extensive research experience in insect population dynamics, biocontrol, etc., and has widely and vividly published in many national and international journals. Please, sir, we welcome you to chair the session. And for the presentation, we have Shri James Sekaria, a forestry stalwart and was a committed forest officer who got retired from Kerala Forest Department. He always tried to improve the quality of field work by strengthening the frontline staff and being a true conservationist with vast modification practices. And we have to say that he is one among the pioneers who started talking about the need of improvisation in forest governance in Kerala Forest Department years back. Welcome, sir. So there's not going to be a long introduction. Now it's over to James. Thank you. Hello. Presentation. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീവ് വേണ്ട. Thank you. Being a Travangurian, I'll confine most of my talk to Travancore, state of Travancore, which I don't know, people from North India may not be aware of what Travancore is. Anyway, I'll just try to tell you through documents that are available, historical documents or administration reports, old hunting records, what exactly was there in the forests of Travancore before we started all these new conservation models, etc., etc. And I am using the word habitat for forest because the subject we are dealing with is wildlife. How do I go about it? Sure. Each. Oh. Yeah. So, what are the kind of modifications which the Travancore forest would have gone through, which would have impacted big mammals like the population, slash and bill, plains people and tribes, the colonizers and cultivating and tribes. When they have an objective, they do it, in such a way that many of their objectives come together. They wanted to control the Burmese militant tribe of Karen. Their understanding was they grow teak also. So after 3, 4, 5 years of cultivating in the same area, they don't feel like going anywhere. They settle down. So this was one of their major objectives. The British were very scared of nomads. So this is how, I'm not supporting Tongia, but the kind of management that the vision they had, bringing many objectives together. So that's Tongia. And then grazing, lots and lots of grazing. Yeah. And then grazing, lots and lots of grazing. Because if you look at
old records, Mackenzie's records, thousands and thousands of cattle coming into grasslands of Periyar, you know. There was a very, very major kind of impact. Then fires. Fires, I'll go into fires later. And unbridled killing and capture of wild animals, still, say, 200 years back. There's absolutely no control. And then monopoly over cardamom cultivation and all kinds of hill produce. You had hundreds of tracks, even in the remotest areas, which we consider as remote and pristine now, in Periyar Tiger Reserve. There are so many tracks going up and down, used to be. The Kalida route, that route, Varakapara settlement, Malapara settlement, all these were trade routes where people used to go and camp. And also, amazingly, very interestingly, if you go into the remotest area of Periyar Tiger Reserve, 3 days, 4 days walk, you find large amount of elephant pits everywhere with huge trees growing inside. So that means tremendous amount of elephant capture would have taken place. I don't know, we don't see anything in the records, but I don't know, someone has to study all these things. How come there are large number of elephant pits, somewhere above Mulavaiga, Mukkar, all those areas you have, all evergreen forests now, looking at, we cannot even think of how this would be for the elephants to fall down, the entire operation. And then I'll come to eco-restoration. And in such a situation, what do we restore to? Do we restore to 1,000 years back, 100 years back, 200 years back, 50 years back? That we have to decide depending on the management priorities. And political policy, it comes from the word polis. In Greek means city. That's where thinking, decisions come from cities. That's why policy, politics, all these things are. This is a map of Travancore. Malayattur, you can see Malayattur down to Kanyakumari, but 56, some of the areas were given. So the rest of Travancore, there were 5 divisions. Malayattur, Kottayam, Central, Koilon, and High Range. There are 5 forest divisions those days. 1917 map. Those days, Chinar and Marayur, those were not reserve forests. They came into reserve forests in 1940s, maybe Marayur much later. So this is what was the forest of Travancore, all those colored areas. Just wanted to show you an old map. So these are the major records that we have. Warden Corner, 1917, 1918. Bodilons, that's a major report we have on forest of Travancore. Then Mackenzie's History of Periyar, 1897. Nagavaya, the Divan Peshkar of Travancore, 1906 manual. Then Velipula, again revised it, 1940. Then Travancore administration reports, a whole lot of Travancore administration reports. And all these records and photographs which I am going to show you, I got it from Dr. Amrut of KFRI. Thanks a lot. Hunting literature and a report by game associations. So these are the estimates according to estimates of the forests in Travancore. 6,000 is more or less stabilized. Even now we have 6,000 plus. But then Bodilon estimated by another 3,000 square kilometers. I don't know, maybe something subjective. Bodilon would have thought. Anyway, we had the first reserve 88 in Konni, Malayattur 89, CH Cardinal Hill Reserve 96. And if you look at the condition of forest pre-independence, I already mentioned it. Hill cultivation, hill cultivation was rampant according to Bodilon. It was so rampant, and he was written pages and pages about the ill effects of hill cultivation. That must have been practiced throughout what we consider as our lower and Achanguvel, even during the early 19th century, 1780 to those the unregulated felling from Malayattur, especially Idiyara Reserve. And the records say the largest teak were from Malayattur Reserve, Idiyara. Even now I think some of the large trees are left there. So that was happening without any working plan or any method, just floating it down the river. So just imagine the kind of impact. Then we come to elephant capture. Legal and illegal. Illegal capture also was taking place throughout Travancore. And
Baudelaire says there were so many pits and many of the pits were not attended. When one pit was excavated after about 20 years after it was opened, if they could find skeleton of a male elephant with the tusk still on. That means no whether the elephant has fallen or not. And the Baudelaire says there was large mortality because of elephant pits. Was later stopped because it was not effective. And then we have the destruction of vermin. Destruction of vermin, there was a disarming interestingly, arms were taken back from all the people in 1805 of British colonial management. So there was huge filling for selection filling, intensive filling. I already mentioned about Tongia. Tongia rice used to be Tongia, cereals and tapioca. Anything can be Tongia. It's again a win-win solution. And after that, the World War II food production areas, many areas were opened 1927. It's a typical Tongia plot. Maybe rice, paddy, yeah. Prepared for second crop of horse grass. This is a plantation. Now, tell people that if you are hiding arms, because I told you 1805 there was a disarmament. Impression is the damage done to cultivation of all sorts. He says it's not the because the increased damage, that elephant number is going up. And he goes on to say that for the entire Travancore, he puts a number between 1,000 and that also, in those days, they had the perception. Now also we have the perception that the number of animals is going up. It's not correct. But from personal experience and from what census data, we know that's correct, not correct. It's the perception. This perception is brought about, number one, by maybe the kind of damage or perceived damage, or number two by mobile phones and media. This is again Velipula in 19. This interestingly, as per administration reports, early burning in forest department starts in 1925, and every administration reports that it's very successful. It's very successful. They start burning grass in 1925, and that means 6,002, about 4,000 square kilometers of Travancore were grasslands. Can you imagine that? The kind of impact, because of the kind of impact due to unbridled hunting in 1869, regulation on capture, permission to kill and capture. In 1870, but then kept on shooting tigers and panthers. In a 12-year period, 185 tigers and 1,284 cheetahs. That's what and the reward was 30 rupees per tiger. And in 12 years, because of movements in Europe and America, the Travancore was having association with the British royalty, and in 1924 Travancore goes for an exhibition in England, in London, and for the exhibition, if you look at the record, it says that come to Travancore, it's a heaven for capitalists, you can just invest and get anything, and you have this thing, you have that, and they mention Periyar, you can have a great safari, have a great time, shoot. So this game association started was the C.H. Robinson, Game Association of Planters. Game Association of Planters. This game association was approved by the government, and the DFO Kottayam was a member of the association. For every meeting you see the name of the DFO Kottayam. Mr. Robinson was paid by the government but employed us, and many of the big time
naturalists came and did their study based on the support of these associations. And angling was one of their favorite items of sports. And if you look at the old records again, Tandikudi, they could catch a fish 92 pounds, a Mercier. It's pretty big. I saw it in the records. And the anglers used to kill dragonflies because dragonflies compete with the food of the target species. That's what I said, it was species management, not ecosystem. And all the planters were game wardens and the watchers were local tribes, not outsiders but local tribes. And interestingly, we found some evidence of Nilgiri Tar in Wagaman and Idukki Wildlife Sanctuary. That I didn't know that. That was the first time I came across the spread of tar in such areas. New record. This is Edapalayam, where we have the Maharaja's establishment. There used to be a thatch hunting lodge in 1940s. That and Edapalayam also had a exotic ducks, Muscovy ducks, so some exotic ducks where they could breed them and release them for hunting. And also, they introduced spotted deer in Periyar. That was also part of the decision of the Wildlife Board, game management. And there was a decision by the Indian Board of Wildlife to introduce hippos in Periyar Tiger Reserve. Later it was abandoned because of security, protection issues, not because of ecological issues, because they thought hippos could be brought from Africa and put in Periyar Lake. The thinking was, totally different. And the zoological garden had a very important role in the management of living nature. And many of the great naturalists also was associated with the zoological garden. And these associations used to catch animals and supply it to zoological garden. So the way the natural world was seen, perceived by the colonial enterprise was totally different. Post-independence we see another kind of plantation is not the industrial plantation. Large tracts of so-called useless grasslands were planted up for industrial purpose, providing industrial material. Then we started grassland afforestation, attracted for big factories like Kundur paper mills and HNL, then Gwalior rayons. Fire was supplied by Malatu division. No idea about the kind of impact that would have brought in. And then we have again Gromor Foods and encroachments. Another impact was settling repatriates, Sri Lankan repatriates, war veterans by allotting more and more land from the forest department. And of course we have rubber, oil palm, cardamom cultivation again by agent of breathing space. They are calling all the animals to come home by using salt. Salt is a short method. They go. There is breathing space. Right now, years, 20 years, in which we can rethink about the whole. At least you don't have any space now to stand. And the planters consider trophy hunting as a deterrent. Their argument was, we are going to hunt deep inside the forest. We take only one animal per year. And most of our problems is, so paka, you'll be amazed. And fire, I always believed that fire is a tool of management. You have to use fire. Not much study has been done on it, but then they say for long-ranging animals, sedge is not an important factor. I don't know. So we jump from game management to biodiversity. This is again fire. East Asia. He makes a Himalayas, there used to be frequent fight between local peasants and colonial forest officers, because local people would burn the forest for they want grazing grass and they want small timber, but then the forest officers wanted timber. For them fire is not allowed, so there used to be frequent fights and even big revolts about that's what Eric Stokes means, fire, the factor of fire, how it influenced forest management. Then another important thing is in FRA. Of course, we have mandated to implement FRA.
fire is a tool many of the tribes use, especially the Sholigas and the Muduvans, they all use fire. So you cannot look at fire as something negative, and you need, for example, if grazing is a forest right, if they write their management plan that so much of area we will burn so that grass is generated, we want to graze there, that is legally valid. And also they love clearing tracks. They don't want to walk through thick forest. None of the tribals want to walk through very thick forest. They always clear using fire. And Sholigas, they have the habit of little fires, Taragubengi. And that was a practice which they used to do. And the recent fires in Australia and California, now they have come to a conclusion that you have to reduce fuel load, otherwise it will lead to huge conflagrations. Burn in small patches, little bit, so that it doesn't congregate and become huge. And the Todas of Ooty, they were the best practitioners of fire. They were using they used to light the first fire in a very ritualistic manner, and they were using the wood of Lipsia vaitiana for making holy fire. In January they used to fire, and then once they fire the upper plateau, by February, March, the grass would come up, and there the buffaloes would go up and graze. And after that, when again the monsoon starts, they all go down. So that was the balance in the grasslands of Nilgiris. And there is a famous African saying, fire is a wonderful servant but a terrible master. And the Muduvans of Kerala, Travancore, they have a mastery of fire. They can control fire in whatever they want. They are experts. This is a shot I took from Anup. This is how the Muduvans do burning. You see the kind of, if you define an area and give it to them, they will do it perfectly. See the line, they create the line and slowly they know the timing of the fire. This is in Ervikulam, thanks to Anup. Now again I am asking the same question, restored to what state? So what stage? That stage has to be defined by we cannot say we will bring back all the forest to evergreen condition, climax and all that. So theories are all defined. So we have to restore to a stage with, like the minister was telling us today, what does the society think? What do they want? You have to look at the objective of the societal objectives, and also ecological requirements, of course. That's why we need scientists and specialists. How do we balance? You have to look at amphibians, honeybees, earthworms, very crucial ecosystem which the colonial early management did not have. We have the vision for that, we have the expertise for that. You put all this into the plan and work it out so that you get the benefit of reducing human-wildlife interaction also. Law says, of course, the involvement of local tribes, I already stressed that. In all our efforts, local tribes should be involved. The community forest right management plan, what the law says, that they make the management plan, CFR management plan, and we have to integrate it into the working plan or management plan. It is not vice versa. It is not that we make the working plan and ask them to stick to it. It's the other way around. What the CFR management plan says, it has to be integrated into the management plan, working plan. That's what the law says. And then the personal observation is, grasslands are fast turning into woodlands. For example, I'll show you one slide. Urea nitida in Ervikulam National Park is a local species. It's a local invasion, like we saw in Assam, the Bombax Siva coming into grasslands. So again, new studies, I keep referring to not the studies but reports about the studies. It says carbon sequestration potential of trees, it's not that great as previously thought. Grasslands could be equally efficient. And now we have to take into consideration eco-restoration, climate change, extreme events, disaster proneness. That also come into the eco-restoration process.
Eco-restoration need not be one broad brush strategy, it has to be locally specific, nuanced, based on small things. And documentation. We have a data vacuum on animal plant community profile that has to be built by scientists or forest department or whatever. Now I'll just show you from photograph. These are the Urea nitida coming up in irregular grasslands. It's a local species, but then wherever you see it's coming up. Unless that is cut and removed, you won't have the grasslands in another 10-15 years. So that's kind of fast growth. These are some old photographs which Amrit gave me. Parambura depot in 1925. It's just interesting, that's all. Koni plantation. After 2 crops of paddy and 2 crops of horse grain. This is a Mannangandam on our way to Munnar. The year is not given, maybe 1920s or 30s. Anyway, the kind of interest the government was taking in converting forests into agricultural land so that revenue can be fulfilled. Malayatu late 40s, timber, new technology, road construction. It's, developmental urges of early Travancore state. Bulldozers are used for making roads. Scientific basis, like American machinery. This is an interesting picture. Themselves are riding the, tractor or whatever, into the agriculture fields of Malayatu. That is a political thrust given to opening up a forest. And this is our body loan. We died at the age of 81. Very good. Okay, thank you. That's all. Thank you, James. No questions? No, the questions are coming. Actually, this was a very interesting talk, taking us back to nearly 300 years of colonial rule about an area which was not directly under the British rule. So he had been looking, one interesting point which he made first was to distinguish between the perception and reality. Because perception was that the number of elephants are decreasing. But he doesn't say that there is any proof for that. Still now, we are debating the same question. We have a perception that numbers are increasing, but whether the data says so. That's the first interesting take he had. Second, he was a big admirer of fire. The way in which fire was used in managing a forest. And the third thing was regarding the edge effect. When the forest gets fragmented, the length of the edges increase. So how does it affect different taxa of animals, starting from the big mammals up to the small arthropods? And finally, he had a very big call for the tribal wisdom. He was telling that the tribes have solutions for most of the questions which we debate. And it boils down to a question where why don't we have tribals or indigenous people in this room when we are discussing something very important about forest management. So there was an interesting talk. I'm sure that there will be questions, comments coming up. So it's open to you. Just wondering, it's only a comment, and I wanted to know whether this has happened in Travancore area also, because at least in Malabar, I remember in 80s, in the beginning of 80s, there used to be a program called Canopy Manipulations. Our veteran C.K. Karnakaran, he used to include this in the working plan, and as a conservator of Northern Circle, he used to come to Parambikula and fire the DFO about not following these instructions to go for canopy manipulations in that career, and ultimately canopy manipulation was
Whereas your what is that? Tonkia system has been followed both in Travancore and Cochin and everywhere. Travancore it was a free for all initially till body loan came in. Entire whoever wants could take huge thick logs and go to Alleppey and sell it off. There was absolutely no order. Then one Captain Gordon was put in charge of filling, controlling filling. But this canopy manipulation never appears anywhere. Maybe in the case of Cardamom Hills, they still do canopy manipulation. Otherwise, I haven't heard about it. Nowhere have I read about it. I don't know whether Amrut knows Earlier working much about. plans, do they talk about it? Working plans? No. Earlier working plans. No. They say that. Body loans book. None that I could. On the elephant capture which you were mentioning, I had Konni Forest Division. I think I'm sure that they still have those records there. I think that time Mr. Benichan was the DFO when I collected those information. I think I have used it also in some. Legal capture, accepted government capture, Malayatur and Konni may have, but then who knows all about the Periyar interior areas, all those pits, hundreds of pits all over. Nobody even whether it's captured from the Tamil Nadu kings or. I have fallen to one of the pits near Mullapudi in 70s. And survived. Okay, thank you. No, it's very interesting, James. Actually, see the thing is that the notion of our Kerala's forest or whatever we call Kerala today, it's virgin. That's being challenged, I would say. Okay, because we developed this notion on the basis that we are used to be huge swamps, and that's where actually the large settlements started in Kerala. So that was a time when the coast as well as the midlands would have undergone radical changes, maybe by around the 15th century AD, they say. Then coffee, then tea, then exactly what we described. So the transformation of Kerala would have been, ecological transformation of Kerala would have been much more and complex than what we say. Very interestingly, just incidentally, I'm telling that Gurukul sir was saying that those swamps were inhabited by Eustrine, that crocodile. It's called the Mannan. That's why many places in Kerala has the names called Mannandala or Mannanjira, etc., etc. Anyway, I was just telling that. So it's a kind of, one is challenging that notion. Then interestingly, just to add to you said about elephant capture and all. In IDMala, if you look at, there are mentions about 8 elephants. And a lot of mentions about elephant capture also. The fights happens between in the border areas, they used to pick up, capture, whoever captures first, they get the particular thing. So, exactly that's what I'm saying. So these interventions have always happened. Sometimes some of our Puritan notions about it's not management. Right now we are actually looking at it from management, but during their time it's maybe utilitarian objectives. They would have looked at it from utilitarian objectives. So that Puritanism probably is actually hindering us from getting into some of the more contemporary realities. So just to answer this question, I thought I will start that in the panel, but I'm saying that where to restore back? Restore, it's not back. Restore forward to prevailing socio-economic and ecological and political situations, looking back at history. So that is what is exactly required at this particular point. Coming back to Gurukul, I would like to say something Gurukul keeps saying while discussing eco-development in Periyar. They started to build the ship while sailing. We don't sit and build the ship and then sail. You sail, keep building the ship. That should be the strategy in this whole debate. You start doing something, then the ship will come on its own. Just one comment. Just one my thing. All these policies, actually, early policies were made by the Travancore Prime Minister, that is Diwan, Monroe. Because 1817, that is Sedu Parvati Pai, Net. 1817, she will be 15 years old. She became Regent Rani
while she was 13. Very true. And all powerful Monroe is sitting there. And he only made it. She just signed 1817 means she was just a signing instrument. And about the elephants, once again, those days, plenty of elephants. Then wild were there in the tame condition. You know? I have read somewhere, maybe in 1880s or so, there was a trip. Very prominent persons, Hamilton, Beddoe, they wanted to explore Valpara area, anomalies. So that they wanted to look into whether there can be any area so that the Britishers, Europeans can be settled. They started by back of 7 elephants. So how many elephants are there at their disposal? And one more photograph, picture I remember, you only sent to me. That was Karamana River built, Trivandrum. Across the Karamana, a new river was built. And in that picture, 7 elephants were taking bath with people. So how many elephants were there in the domesticated condition? They will be maybe 3-fold or 4-fold than what is there in the wild condition. So why they are not harming wild elephants means they are, today a wild elephant is tomorrow's domesticated elephants. They want to capture it. It's a very potential thing, you know. That is why. When plenty of elephants were there. Wherever they wanted to go, they were using elephants only. So you can just think how many elephants were there at their disposal. Okay, thank you. One comment about elephants again. Now the latest count as per latest elephant count, Travancore would have about 1,200 elephants. According to Sukumar, the best available habitat rate of increase of elephants is 1%. So this 1,200 elephants, if you say best habitats, forget the fragmentation, everything. You are giving the best habitat, you will get 12 elephants in 1 year additionally. And mortality, of course, you know, considering the mortality, I think mortality is more now. So that aspect also has to be taken into view. Elephant number just cannot go up because of 4-year gestation, 2-year gestation, 4-year suckling. So that factor also has to be built into our cycle. The number cannot shoot up like that. Even though I don't want to enter into controversy. Okay. Thank you. Any more questions? Sir, without referring to Anwar Muna Road, you cannot complete, sir. Because അതൊരു പഴയ റോഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ it was never been used, as I understand, sir. So, if you know something about it, I would like to hear it, sir. Yeah, I know lots of things about the road, but then to be brief, it used to be a planters road. The planters wanted to take their produce to, earlier it was to other coast, to western coast. It was a track, just a track. They used to have the horses and some resting houses in between. And then they were using bullock carts. And that was a stage. But then state would have supported them, definitely. They would have requested the king, because king was giving all kinds of support for plantations. Travancore, because of, you know, they wanted the state to grow, prosper. So all support was given to all kinds of plantations. So that way they would have supported, but it was exclusively a planters road. It was never a public road. So, and after new road, the Nerimangalam road, which was built without any kind of permission, forest rights or anything, I mean, disreservation. The road was built because the Queen wanted it, the new road, 1924. And also one of the reasons could be the Mannangandam, that was leased out to big farmers. Pala Central Bank has given the loan. This also I got from Amrit. They had given loan, and a lot of big landowners were moving into Mannangandam. The powers, the government wanted to, maybe wanted to support them also. That could be one reason. So that's the King's Road. The other one was just purely planters road. No one else was allowed there. So, Aluva Road എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴുള്ള ക്വീൻസ് റോഡ് മാത്രമാണ്. ട്രാവൻകൂർ മാനുവലിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആ രാജപാത എന്ന് പറയുന്ന അത് കോതമംഗലം മൂന്നാർ ബ്രിഡിൽ പാത്ത് എന്ന് തന്നെ ആ ട്രാവൻകൂർ മാനുവലിൽ അത് അതെ, ബ്രൈഡൽ പാത്ത് ആയിരുന്നു അത്. ഒരിക്കലും റോഡെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇല്ല, റോഡെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളല്ലേ going to take for us back to
back in time, but it's going to be a forward-looking thing. So thank you very much. We move to the next paper. Thank you, sir. We will move on to the last presentation. Rather, it's a review on scientific research on habitat management for wildlife. We have Dr. Sugandha Shaktivel on the platform. He is a scientist in KFRA at the Wildlife Biology Department, and FRA University awarded him his PhD in forestry with a specialization in forest ecology and environment. He has got more than 8 years of postdoc experience, and he has got many publications in his credit, all printed in high impact journals. And we have got one more person. He is in the supporting role. He is Dr. Balakrishnan, who is currently heading the Department of Wildlife Biology, KFRA. He holds a PhD in conservation biology, and he was with several renowned institutions before he is joining KFRA. And he focuses on developing science and science-based decision support tools in the areas of wildlife and biodiversity conservation. We welcome both of you, sirs. Presentation in the last, it's a very quite different thing. So my topic is on the scientific aspects of the habitat management for wildlife. It's basically a review, a little bit of science of what ecology says about habitat management. So habitat management for wildlife is a critical area of scientific research that aims at conserving and enhancing the natural habitats that supports various species, especially wildlife. So it's basically, it is a multidisciplinary science that includes ecology, biology, environmental science, and conservation biology. The key aspects and research areas within the habitat management for wildlife can be summarized as follows. So it involves habitat assessment and mapping using remote sensing, GIS, and other techniques, habitat restorations, which has been deliberated earlier, and habitat fragmentation, which I'll be explaining it in detail, and evolving science as new challenges and conservation priorities emerges from time to time. So it plays a vital role in preserving biodiversity and ensuring a long-term survival of many species in their natural habitats. So coming to the wildlife habitat management, the definition says that it's a deliberate act of manipulating wildlife habitat for the benefit of wildlife and the people, which you have seen it in the earlier presentations from North India and from the Central India. So the manipulation of the successional stage and physical structure of the vegetation to benefit particular species or an assemblage of species is considered to be of high conservation priority or other intrinsic value. So the manipulations to increase prey, provision of nest, control, and unwanted plants are also involved in this. So the main aim is to minimizing the effects, damage caused by humans and herbivory control. So succession is one of the main point which the ecology suggests us. So it is a process by which the assemblages of plants and animals change over time in the absence of disturbance. Succession is explained simply as a progressive development or a change in a biotic community. So it involves the replacement of species. It's not a static one. So it involves the modification of the physical environment either by a natural process or through an artificial process. So there are a series of plant community stages are involved in the succession, and it is often hypothesized to terminate in a climax community in a mature forest. So there are two types of successions. One is the primary succession, which it's a classical succession, which starts from a bare rock to a mature forest. And the another one is a secondary succession, which a climax or a mature forest stand becomes degrades, and it reverts back, and retrogression happens. So these are the factors which affect the successional and seral stages, the vegetation type, the surrounding vegetation, past vegetation, resource levels, conditions, reserve level, and stochastic factors. So the rate and direction of succession can be explained by vegetation on soil, vegetation removal and disturbance, habitat management over time. So the habitat management can mimic natural processes. So by using prescribed burning, grazing, application of chemicals, and mechanical treatments.
So, coming into the habitat modification for wildlife needs, habitat requirements and succession for wildlife. So, the first class is climax adapted species. Ungulates, carnivores and larger mammals can be included in this. Disturbance are the main factor. Fire, selective felling will also help the species, help the vegetational community to keep its developmental stages during succession. And the third class is the species requiring a mixture of successional stages. Birds are the examples. So, in the class 1, a more specialized habitat requirement is present. The species are less adaptable to habitat change. So, most of the rare and endangered species occurs in this class. And the second class, it requires a temporary vegetation, and the species, especially the wildlife, are more generalized in habitat requirements, and they are very adaptable to habitat change. The third class requires temporary vegetation also. It requires some protections, and it also requires some kind of disturbance. So after the succession, we come across the landscape factors in a spatial scale. So the first thing is the area of the habitat. The species are area sensitive. So we say that the lion-tailed macaque's home range is 5 square kilometers. So by using the lion-tailed macaque's hypothetical home range, we estimated the number of lion-tailed macaques and the number of individuals in the forests of Kerala and in elsewhere. Like that, for tigers and elephants also require home ranges which can be converted into the habitat types. So the different phases, perforation, incision, dissection, dissipation, shrinkage and attrition, finally leads to the loss of habitat. So an increase in fragmentation will result in the patch densities, inter-patch distance, boundary length, and a decrease in the fragmentation leads to the connectivity, interior edges, core size and total interior area. So there are species effects of fragmentation. Population gets isolated, number of generalists gets increased, number of multi-habitat specialists will get also increased. There are invasive alien species invasions, and there is more predation. And the decrease in fragmentation results in the dispersal of interior specialists. It affects the large home range species, and it affects the richness of the interior species also. So the connectivity is a crucial thing, which the fragmentation directly affects a continuous population, and it fragments the population, and ultimately the population is divided into several meta populations without any connectivity. And the fragmentation will also brings us the effects of the more increased predation, more increased pesticide drift and runoff. So the surrounding habitats are also influencing the interchange of individuals, predation and parasitism. And the climate change will also affect the wildlife. The changes in the climate condition at sites, the alteration of habitat requirements, and the effects of adverse weather during migration. So, after looking at the succession and fragmentation effects, with the habitat management, we could pose these questions like, for what degree the naturalness should we need to manage at a habitat level, and to what extent should a habitat management should be increased with other increase in values. So what is the consideration degree of naturalness we actually need? Natural disturbance regimes on a regional scale, and adopt a planning timeline for centuries, and allow human use values that do not result in long-term ecological degradation. So the ecosystem management approach integrates a scientific knowledge of ecological relationship within a complex sociopolitical values and a framework toward the general goal of protecting the natural and native ecosystem and its integrity over the long period of time. So finally, ecosystem management or habitat management involves maintaining viable populations of native species, ecological processes, which is a very crucial thing, and it should maintain the evolutionary potential of the species in question, and it should also accommodate the human use also. So this is the diagram which involves the socioeconomic, ecological and institutional issues which are crucial in managing the ecosystems and habitats. Thank you.
questions? If not, and Dr. P.S. Isa, Shri Pramod G. Krishnan IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forests, Professor E. Kunyikrishnan, Dr. P.O. Namir, and Dr. P. Balakrishnan. Welcome you, sirs, to the dais. Welcome all eminent panelists to the dais. We request Shri D. Jayaprasad IFS, Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden, for the introductory remarks for the panel discussion. Please, sir. Good evening, all. Today's session is really wonderful. It's thought-provoking. But what we have learned mainly is from the outside point of view, how the national parks and sanctuaries have been managed. That what we have clearly seen, other than the sanctuaries and national parks in Kerala, we have really examined, and some of them are doing very well. So if we see the situation in Kerala, the theme itself is man-animal conflict, where how to have this sort of a habitat improvement. Perhaps that topic about Kerala is less discussed today. I feel that maybe as a consequential to the decisions of this workshop or the seminar today, we may have further discussion about the situation in Kerala. Why? Because the situation is highly alarming. Alarming in the sense that maybe perhaps we are going to a sort of a war zone. Today what we are missing in the discussion is that what is the strategy of the Forest Department to have the habitat improvement vis-a-vis the current population ratio and the total fringe area population. For example, we are having roughly about 980 sort of a panchayats. 258 panchayats are the forest-based panchayats. That's what we have observed. And about 54 assembly constituencies are coming in the forest areas. So the focus of the assembly constituencies or the MLAs is mainly that, see, these are the forest areas coming in our constituencies. What sort of habitat improvement that you are doing to see that your animals are not coming out? I think I have seen in the assembly sessions, MLAs were asking and they are debating and asking them, what is the strategy of the forest department? Where are you? And all the animals are coming out. What is the reason for that? Have you done any study? Or are you coming up with any sort of a control measures and all? So if you don't have a proper strategy, how do you try to manage the whole scenario? So technically what we are doing right now is that a sort of remedial measures we are taking. So he is in ICU or hospitalized. We are trying to treat the fever. We have to go into the reasons for why the fever he has got, and perhaps we have to treat the virus or the bacteria which is having. So those problems perhaps today
a habitat management aspect, he is very well taken subject. It's a wonderful subject, and perhaps we may go division wise and what sort of habitat as existing, what sort of remedial measures we have to take. And we have to look at the national park and sanctuaries wise, what is then status. Maybe James was very nicely picturizing when 30 years back what Kerala and what right now is. അന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ മോർ ഏരിയാസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൾട്ടിവേഷൻ കൂടുതൽ വേണം, അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കുറയ്ക്കണം, കുറച്ചതിന് ശേഷം സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ മോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് നൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ നൗ animals, there was one more argument stating that what we think and what perception under the actual field in the what's going on. So there was huge number of elephants and very practical and short studying projects. What sort of remedial measures we are actually have to come up with to find out a permanent solution to the man-animal conflict. What we are doing. We are trying to see that that fellow will be paid compensation. Our constructors all are fencing. But we are actually not touching the actual problem. Perhaps an animal is there in census. But here we don't have any floodgates or the gates like to stop the movement of the animals from Madumalai, Bandipur, Nagarhole. So all may be concentrated in a particular May anytime you take a census. So a situation is very highly alarming. And at the same time, the other situation is that tiger census is increasing. At the same time, now last 2 years, it is tremendously decreasing. Prey predator, the ratio has drastically come down because of the loss of the habitat. Perhaps these are all the figures. These are all the issues. I wanted every one of you to perhaps respond to the situation, how we can balance it, and how finally we can conclude and come up with a solution where it really can be practically implemented. So really all officials, perhaps forest officers, I know day and night, they are many a time sleepless, even for one animal is coming out. That's very very pathetic situation. Everyone is working very hard beyond the maybe saturation limit. Perhaps so once habitat is managed well, we may come up with certain solutions. So I request the panel to have a discussion on this. Isha sir. Thank you. In fact, I thought I will start with a story, an experience I had, where Dr. Rajesh Gopal constituted a committee when he was a member secretary for approval of tiger conservation plan of South Indian state tiger reserves. So Dr. John Singh was there, Ullas Karanth, Sukumar and myself, 4 people were there. And from Karnataka and Mudumalai, the tiger conservation plan proposals came first, and one of the major part of the plan was invasives, removal of invasives, and the second one was water holes, and then third was the fire. Then the question, should we interfere? Sukumar said, no, we are not supposed to. The natural course, let it take natural course and don't interfere to increase the population. That was one argument. And then Ullas was thoroughly against invasives. Lantana, don't remove that, it is a cover for the tiger. And there is the birds are coming. The birds are utilizing Lantana, so you cannot remove that. And the water holes, it has been there for a long period. They had been supplying water in different locations. So should we discontinue immediately? And the other question was about salt lick. Same question was asked. What is the authority? I mean, on what basis are you going to have salt licks in all these places? Have you made any assessment of the salt nutrient source in the natural conditions? And without that, you are actually continuing the earlier one, the historical one, when your attempt was to give more opportunities to the visitors, or maybe to treat VIPs. So should we continue that tradition? That was another question. Why I said this?
So the question is not just matter of invasives, it's not just a matter of water holes, it's not just, artificial water holes, and it's not just a matter of providing artificial salt licks or minerals. It's a matter of how do you want to enrich, how do you want to restore? I think James asked this question. Where do you start it from? So what is your objective? Are we looking at restoration of the habitat into the original? What is that original? That's another question. So where do you want to take it to? And what is your objective? Again, I think there is a mixing up of objectives also. You want to restore the habitat to improve the ecosystem services. Ecosystem services is definitely for the people. So are we going to improve their habitat for ecosystem services or to reduce human-wildlife conflict? Now we are mixing up several objectives together. Assuming that it is the degradation, and what is the sort of level of degradation you are talking about? We are not sure. When do you say it is degraded? It's a subjective assessment which we have made. I was wondering, when James should have mentioned about the ANR which has been practiced, I think assisted natural regeneration, which we had trained. What is the result of that? I haven't seen the report. Maybe it is there. Some assessment must have been done. Some review must have been done. So if we want to improve these conditions, we should definitely think in totality of water conservation, of soil and of plants and animals and the people. So we have to go for an integrated approach. And how do you achieve that? It's a basic question which is really tough. I would say that now identify if our interest is to go for improvement, eco-restoration, that is improvement of the system for the benefit of ecosystem services, then we should identify the cause for degradation if you find that it is degraded. Now the second one is the action for elimination of these causative factors which we have identified. Then protection from further degradation. I think this question was asked to one of our speakers, that how do you maintain this after removal of the lantana or so? How do you maintain that? How do you ensure that it is maintained? I think the question was to Similipal Tiger Reserve DD. And then the monitoring of the restoration efforts, and strategies. And if you want to make changes, go for strategies. So I think we have to be systematic. That's why I said in the beginning, in the morning, that I should congratulate the department to think of this stakeholder participation in this process as such. I think this is the second or third program on eco-restoration after you thought about it. This is wonderful. But I think, and let us also say, for example, if you are planning to go for some programs of removing battle or pines or anything, opportunity. Thanks, sir. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സാറൊരു കഥ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു, കഥയല്ല, അതായത് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൺസേൺ മനസ്സിലായി. അതായത് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്ത് ദിവസം തന്നെ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ പ്രിയോക്യുപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ടിൽ ഈ റിട്ടയർഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ലീവ് വിത്ത് ദാറ്റ്, നമ്പർ വൺ. പക്ഷെ അതിലുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഇത് ആക്ച്വലി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് that will also, give a lot of other complementary supporting functions like objectives like biodiversity conservation, climate change, aquatic carbon sequestration, എല്ലാം ഇപ്പോൾ വരും. ഇൻക്രീസിങ് ecosystem സർവീസ് എല്ലാം നടക്കും. അതിലൊരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പിച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ്
അറ്റൻഷൻ. അത് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കഥയല്ല സംഭവം തന്നെ. സോ റീസെൻ്റ്ലി വി വർ ആക്ച്വലി ഇൻ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക, ഒരു കോസ്റ്റാറിക്ക എന്നൊരു കൺട്രിയിൽ കുറേ നാളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളും പല ടൂറിങ്. അപ്പോൾ കൺട്രി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ, കേരള. അതേ സിസ്റ്റം, 10,000 കണക്കിന് ഹെക്ടർ നെല്ലുവയൽ, നല്ല മറ്റേ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ല, ബനാന, പൈനാപ്പിൾ, വയലൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരും എല്ലാം എവിടെ പോലും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല, ഇത്രയും നല്ല ഈ സംഗതി എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവിടെ ആനയില്ല, ഒറ്റ മൃഗമില്ല. കാരണം ഒരു 1930 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എവരിതിങ് എല്ലാം കൊന്നു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോലെയാണ്, പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവർ പറയില്ലത്. അപ്പോൾ ഇവരോട് നമ്മൾ അവസാനം ഒരാളെ പിടിച്ച് ചോദിച്ചു, ഈ കൊക്ക ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അണ്ണാനുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. കണ്ട അപ്പോൾ വിഷം വയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഹാബിറ്റാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സി ദാറ്റ്സ് എ മാനേജ്മെന്റ് ആൾസോ. ലെറ്റ് us think from that. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു 5 ആന ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇറക്കിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കൺട്രി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സി നോക്ക്, ദാറ്റ്സ് എ കൺസേൺ. അപ്പോൾ അതിന് ഹാബിറ്റാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ് നമ്മളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക്, ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റം. ഇതിൽ കമ്മിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക്, ഈ വന്നൊരു അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയുടെ ക്രിയേഷനാണ്. അവിടെ മൊസൈക്ക് എന്നുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ പറയുന്നു ഓപ്പൺ ഏരിയ കാട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് വയൽ നമുക്ക് ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ഐ എം ലിറ്റിൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ദാറ്റ് പെരിയാർ ആൻഡ് Parambicular DDs are not there. Actually, they should have been the people who should have listened this. Anyway, convey, somebody can convey to them. Anyway, അതൊന്ന്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഏരിയ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സജീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 16% ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പറയുന്ന പോലെ മെഡോയോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. നമ്മൾ വിസ്താര ലൈൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 10 മീറ്ററാണ്, അത് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാനത് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഓപ്പൺ ഏരിയ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സംഗതി, അതിനൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ വെക്കേണ്ട. ഈ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഫുള്ളി എഗ്രി, എന്നാൽ പോലും ഒരു എന്താ പറയുക 5% ഏരിയ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല. ഇതൊരു നോക്കൂ. പിന്നെ ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഷിപ്പ് വൈൽ സെയിലിംഗ് ഓൺലി. ഇതിനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. പിന്നെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നതാണ്, അതായത് ഈ ഗ്രേസിങ്ങിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ കൺട്രോൾ ബേണിംഗ് പോലെ തന്നെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഗ്രേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നിബിൾ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് വീണ്ടും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യും. സോ ലിഗ്നിനും ഈ കണ്ടന്റൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ക്യാൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾഡ് ഗ്രേസിംഗ്. കാരണം ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴത്തുള്ള ഇല്ലീഗൽ ഗ്രേസിംഗ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും FRA പ്രകാരം ട്രൈബൽസിന്റെ റൈറ്റ് ആണത്. അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഗ്രേസിംഗ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അതർ ഇല്ലീഗൽ ഗ്രേസിങ്ങിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഗ്രേസിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം വി സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ടേക്കിംഗ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. അത് അഗെയിൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കാട്ടിനകത്തായിരുന്നു, വെളിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ടൂറിസത്തെ അട്രാക്ട് അല്ല ആളുകളെ ടൂറിസത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സാർ തിരിച്ച്. കാരണം അതിൽ രാജേഷ് ഗോപാൽ സാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോർ ബഫർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോറാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ബഫർ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്റർവെൻഷനും എവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാം ബഫറിലാണ്. ബഫറിലെ വയലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് നമ്മളിടും. അപ്പോൾ മുറങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും, തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സാൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസിൽ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ലീഗാലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു യു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെരിയാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് സാർ, നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ I mean, when somebody attempts it actually boldly, അതിനൊരു എന്താ പറയുക ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് വേണം. They should not land up in trouble subsequently. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്രൂവൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ് സാർ. പിന്നെ വയൽസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിവിഷൻസ്, ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് വർക്കിംഗ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ വയൽ മാനേജ്മെന്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക സിനോണിമസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോണിമസ് വിത്ത് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലോക്കസ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ചെയ്യാൻ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ സാർ എൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്സിൽ ഒന്നാണ് സാർ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനിയുള്ള ഒരു 20, 30, 40 വർഷക്കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിൽ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്.
രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂസാണ് എക്കോ റിസ്റ്റോറേഷൻ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഇടപെടേണ്ടി വരും. മൂന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഇഷ്യൂസ്, ഇപ്പോൾ FRA പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ്. സാർ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോശമല്ല, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി KFRA എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ്. ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, അതായത് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സാർ? റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയി, റിയൽ ടൈം സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us വിഷ്വലൈസ് എ സെൻറ്റർ. KFRA സാർ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നു, സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ട് യു കോൾ സാർ ദിസ് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. നമ്മുടെ KFDF സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ 1-2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഫ്രം KFRA വരുന്നു. ഞാൻ KFRA എക്സാമ്പിളാണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി എനിവേർ, അല്ലെങ്കിൽ KEU എവിടെ ആവുക. 2 പേര് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരും, 2-3 പേര് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇതിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു സാർ. ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സാർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്നെന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിന് വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്കില്ല, ഒരു അസംബ്ലി ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി 2 ചോദിക്കുമ്പോൾ 2 മറുപടി കിട്ടും അല്ല, അങ്ങനെയാണ്. കാരണം SS എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ സെൻറ്റർ സാർ അതുപോലെ തന്നെ FRA റിലേറ്റഡ് ആണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റാഡ്സിലോ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സംവിധാനത്തിലേക്ക് അതിന് വലിയ ചിലവൊന്നും പറ്റില്ല സാർ. കാരണം ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അകപ്പാട് വേണ്ടി വരുന്നത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് മാത്രം വേണ്ടി വരും. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എക്കോ റിസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത. അപ്പോൾ അത് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവർക്ക് ഇലക്ടോറൽ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് റിയലി ലൗഡ് നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ റേഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം ഇത് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അല്ലെ എല്ലാതും ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നിമിഷം ഇടിയൊന്നും നിന്നാലേ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മാറിയിക്കാൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ഞാൻ എല്ലാ തവണയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഞാനും എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഹെവിലി ലോഡഡ് വിത്ത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഫോർഗെറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ബേസിക് റിസർച്ച്, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദീസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യോ ഇക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് എന്താ പറയുക എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർവേഡിലേക്ക് പോവുക, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോളൂ. നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ എല്ലാം, അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യം പേറിയിരുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്. നോക്കൂ, പക്ഷെ അന്നും ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഒരു ടൈഗർ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത്, ബിഗ് കാർണിവോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, ആനയുള്ള സ്ഥലത്ത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ അല്ല. യു ക്യാൻ കോ ഒക്കർ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മുടെ കുതിരാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 20 ആന അപ്പുറത്ത് കടന്നു. അതുവരെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയി നിന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആന ഇറങ്ങി. അത് ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ എന്നും ആന വരാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി തുറന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ. അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് സാർ അതിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്കുലർ ആക്കുകയും പിന്നെ അത് സാർ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സാർ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള രീതി. താങ്ക് യു സാർ. ഇതിൽ നമ്മളിന്ന് കുറേ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കണ്ടു. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പ്രമോദ് തന്നെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. റെസ്റ്റോറേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഒരു മിറ്റിഗേഷൻ പണിയാണത്. റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്? ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ വയനാട് തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കുക. 1/3 ഓഫ് ദി സാങ്ച്വറി ഈസ് പ്ലാന്റേഷൻ. മോർ ദാൻ 100 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പ്ലാന്റേഷനാണ്. തേക്കുണ്ട്, യൂക്കലിപ്റ്റസ് ഉണ്ട്, സിൽവർ റോക്ക് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡ് ഇൻവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സെന്ന വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സെന്നയും പ്ലാന്റേഷൻസിലാണ് കൂടുതൽ. നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റിൽ സെന്ന പോപ്പുലേഷൻ തീർത്തും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും വയനാടൊക്കെ ടേക്ക് ഏരിയ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കും. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, അതാണ് ജെയിംസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹാപ്പനിങ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എത്തിയത് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹാപ്പനിങ്സ് ആണ്. പലരുടെയും ഡിസിഷൻ, പല പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ.
ഒന്നൊരു മൺട്രോ തീരുമാനിച്ചതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സി കെ കരുണാകരൻ തീരുമാനിച്ചായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ആരും തീരുമാനിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടിരുന്ന ഏതോ CCF തീരുമാനിച്ചായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് കാനോപ്പി മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് പേരും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇതാരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇവരെല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു. അതെ, ഓക്കെ. ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പല പല ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കേട്ട പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീവിങ് ഫോർ നാച്ചുറൽ സക്സഷൻ ബട്ട് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ഇൻ ടു നാച്ചുറൽ സക്സഷൻ പറഞ്ഞു പലരും. ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഇൻ്റർഫറൻസ് തന്നെയാണ്. 3000 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു നേച്ചർ യു നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സക്സഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺസ് അഗെയിൻ വയനാട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷനെ ഇതായിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ അംഗ്ലേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വേണം. അംഗ്ലേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് ഈശ്വരൻ വാസ് ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എഫിഷ്യൻസി. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീച്ചിങ്, മറ്റേ 3000 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്നിടത്ത് ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒഴുകിപ്പോകും. രണ്ടാമത് അതേ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇൻവേഷൻ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അൺപാലറ്റബിൾ സ്പീഷീസ് ആണെന്നും പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. ഒരു നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനിൽ ഇൻവേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്രിസർവേഷൻ പ്ലോട്ടാണ് പറമ്പിക്കുളം. അതെല്ലാവരും മറന്നു. എനിക്ക് പണ്ടുള്ള പ്രിസർവേഷൻ പ്ലോട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ട് കാണിക്കുക. ഇന്നതിലേക്കുള്ള വഴി പോലും ഇല്ല, നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിയാം, നമീറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തുള്ളത് മേ ബി കന്നിമരത്തേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് വെണ്ടേക്ക്, ദെൻ മരുതുകൾ അല്ലാണ്ട് കരിമരുതുണ്ട്, പാനിക്കുലേറ്റൻ ആ സ്പീഷീസ്, താനി പോലുള്ള സ്പീഷീസ്, ഓൾ ഡെസിഡിയസ് സ്പീഷീസ് ഇക്വലൻ ടു കന്നിമാര തീക്ക് ഓൺ ദി സൈഡ് നിയർ ബൈ ഏരിയ. അതിനകത്ത് ചുറ്റും പ്ലാന്റേഷനാണ്, ഹെവിലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് യൂപ്പറ്റോറിയം ആൻഡ് അതർ സ്പീഷീസ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂപ്പറ്റോറിയം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസാണ് ഇപ്പോൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത തിലാപ്പിയയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ വന്ന ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷും ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് ഒരു മോണോകൾച്ചറാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് കരയിലെ അപ്രൂട്ടിങ്ങോ ഒക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അതും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി നമ്മളിതിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദി അക്വാറ്റിക് റിലം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നൊന്ന്, ഈ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആനുവൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെയൊക്കെ കുറേ കാലം പോകും. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ അതിൽ ഒന്ന് പത്രവാർത്ത നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആയിരിക്കും. അവിടെ വേറെ പല ജോലികളുണ്ട്, അതിനിടയിൽ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചവർക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം. ഞങ്ങൾ വന്നു, ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, ഉടൻ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാരെത്തി കഴിഞ്ഞു. അവരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർ വന്നു, ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജനത്തിന് ഒരു സമാധാനമാണ്. അതല്ല 24 മണിക്കൂറായിട്ടും അവരെത്തിയില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ പത്രവാർത്തകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു സെന്റൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുണ്ടാകും. അത് ആ മീഡിയക്കാരൻ്റെ പെർസെപ്ഷനാണ്. എന്നാലും അത് എവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. മനോഹർ സാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീധരൻ സാർ കർണാടക CCF തമിഴ്നാട് CCF ആയിരുന്ന PCF ആയിരുന്ന ശ്രീധരൻ സാറൊക്കെ അതിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഒരു സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ജയപ്രസാദ് സാറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയണം. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജൂണിലോ ജാനുവരിയിലോ കണ്ടിന്യൂസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ദർ. ഇത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ 1 or 1.5 years ട്രെയിനിങ്, തറോ ട്രെയിനിങ്. ആ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഫയർ സർവീസിൽ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനിലെ തറോ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവർ വരുന്നത് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക. അപ്പോൾ റീജിയണലായിട്ട് ഇവരെ ഒരു കൺസർവേറ്ററുടെ കീഴിലോ എവിടെയെങ്കിലും 3 സ്ഥലത്തെങ്കിലും, ഒന്ന് വയനാടായിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ പാലക്കാട്ടെ പ്രോക്സിമിറ്റി, മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എവിടെ വേണം എന്നുള്ളത്. കോട്ടയം ഭാഗത്താണോ പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്താണോ എവിടെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഓരോ കൊല്ലത്തെ റിക്രൂട്ടീസിനെ
അവരെയാണോ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക, അവരാണ് ഈ RRT എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ആളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് അവരെത്താനുള്ള ഡിലേ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് മനുഷ്യർ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണ്ടവണ്ണം ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിയാലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും എത്തി എന്നുള്ളത് അവരുടെ അഗ്രസീവ്നെസ് കുറക്കും. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലപ്പോഴും എത്താത്തത് ഒന്നുകിൽ ബന്ദിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൈവെക്കും. ഈ പേടി കൊണ്ടാണ് പലരും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാത്തതൊക്കെ. ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന ടീംസിനെ RRT ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുകയും ഇപ്പം നമുക്കുള്ള വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് വേക്കൻസി, ഫീൽഡിൽ ആളില്ല. വന്ന BFOമാരിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് അവൻ ഒരു ക്ലാസ് 4 എംപ്ലോയി ആയിട്ട് 10 കിട്ടുകയാണ്, അപ്പോൾ സ്ഥലം വിടുകയാണ് പലരും. ഈ പലരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ BFOയിൽ വരുന്നവർ. നമ്മളവരെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അവരെല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് വരെ അതിനകത്തുണ്ട്. അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. അവർക്ക് അടുത്ത PSC എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലരും എഴുതി നിൽക്കുകയാണ്, ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട. കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഓക്യുപ്പൈ ദോസ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും വേക്കൻസി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ബാച്ച് വരും, RRTയിലേക്കൊക്കെ അടുത്ത ബാച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവർ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം, താറലി ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇവർക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വലിയ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം. അവർ ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുന്നത് മുകളിലുള്ള സ്റ്റാഫിനാണ്. അവരൊരിക്കലും നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. ഇടപെടുന്ന ഈ താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫാണ്. അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. അവരേത് സിറ്റുവേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം. അവർ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ, ഉദാഹരണം ഒരു കരടി കിണറ്റിൽ വീണു, റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി, ഓപ്പറേഷൻ വാസ് സക്സസ്, പക്ഷേ കരടി എത്തും. ഇത് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, കാട്ടാക്കട അടുത്തൊരു അത് ട്രെയിനിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് വന്നൊരു പാളിച്ചയാണ്. ആരും അതിനെ കൊല്ലണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതല്ല, എല്ലാവരും അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. മീഡിയ കമ്പനി എല്ലാം 10-20 ക്യാമറ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കരടി ചാവുന്നു. ഞാൻ പറയും അത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ അവരുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടല്ല, അത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഭാവം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനിലൊക്കെയുള്ള സ്കില്ല് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ഇത്തരം RRT സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരായിരിക്കണം ഇടപെടുന്നത്. അവർ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല, നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നം. ഒരാൾ കിണറിൽ വീണാലും അതിലൊരു പശുക്കുട്ടി കിണറിൽ വീണാലും ഇതേ ടീമിനെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ദീസ് ഫോറസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി വർത്ത്, അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അത് തന്നെ അഗ്രസീവ്നെസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആടിനെ കടുവ പിടിച്ചു അല്ല പശുവിനെ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, അവർ ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് അവർ വരും. അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ റെലവൻറ്റ് പേജസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തോ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ ഈ തരത്തിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന IFS എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൊല്ലത്തും വേക്കൻസി അനുസരിച്ചോ അതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരം ഒരു കോഴ്സിനെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓടിയെത്താനും കുറച്ച് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അഗ്രഷൻ കുറയും. നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽ ഹ്യൂമൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നമല്ല, ഈ നാട്ടുകാരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ പേടിക്കുന്നത്. അത് കുറക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടി വേണം ഈ പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ തരത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഓക്കെ, വൈകിയ വേളയിൽ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസ് ലൈൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബേസ് ലൈൻ ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനയെ കുറിച്ചുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡാറ്റയുണ്ട്, കടുവനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയുണ്ട്. താങ്ക്സ് ടു ദ നാഷണൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അബൌട്ട് അതർ ടാക്സ് അവർ ബേസ് ലൈൻസ് ആർ പുവർ. സോ ആ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ശക്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിനുള്ളൊരു ശ്രദ്ധ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ലൈൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അനിമൽ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കാട്ടുപന്നിയാണ്. അപ്പോൾ മൈ PhD Sachin is here. We just started working on a project on wild boar. He says, I think we tend to kind of ignore wild boar, maybe because wild boar is not very charismatic. നമ്മളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരിസ്മ നോക്കിയിട്ട് കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെ 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 സ്പോട്ടഡ് കുഞ്ഞി. എനിവേ, സോ
അതെ അതെ. സോ ദ പോയിന്റ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനും തൃശ്ശൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനും അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തമ്മിലുള്ള പന്നികളുടെ വിന്യാസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വി എംപ്ലോയിഡ് ക്യാമറ ട്രാപ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് എന്താണ് തൃശ്ശൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ. We did not get enough പന്നീസ് at all. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്ത് ധാരാളം പന്നി പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പന്നി നമ്മൾ ആക്ച്വലി എണ്ണം നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസ് ലൈൻസ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഉള്ളത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ 2005 തൊട്ട് 2015 വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആനകളാണ്, 48.2%, വൈൽഡ് പിഗ് ഫോളോഡ് ബൈ 22.8%, മോഡേൺ മാക്കാക്ക് 16.3%, സ്നേക്സ് 5.2% എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ കുഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ദാറ്റ് വി പേ. എഗെയിൻ നമ്മൾ അന്ന് ഈ 10 വർഷം 5-നും 15-നും ഇടയിലുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഡാറ്റയും കൂടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എലഫൻറ്റിൻ്റെ ക്ലെയിം വന്നത് 78.71 crores ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 12.6 crores ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 15 to 20% ആണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അത് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ to some extent or to a great extent നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി സ്നേക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു 80% നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ബിക്കോസ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് മോർ നിയർ ദി അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. സ്നേക്കിൻ്റെ 8.3 CR വന്നതിൽ 6.7 CR നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അന്ന് നോക്കിയത്, ഈ പ്രിപ്പയർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് മാപ്സ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ 64% ഈ 2005-നും 2015-നും ഇടയിലുള്ളതിൽ 64% കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള 3 ഡിവിഷൻസിൽ നിന്നാണ്. വയനാട് നോർത്ത് 28%, സൗത്ത് 25%, സാങ്ച്വറി 12%. സോ അപ്പോൾ വി മേ ഹാവ് ടു അങ്ങനെയുള്ള ബേസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. താങ്ക് യു. Namaskaram. First of all, let me thank the KFD for making this event in K4A. ടോപ്പ് ലെവൽ തൊട്ട് ഫീൽഡ് ലെവലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എത്ര സീരിയസോടുകൂടിയാണ് ഈ KFD ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ നായർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജനറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2022 വരെയുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് 10 year കോമ്പൻസേഷൻ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്യൂ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ആണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 78% നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 15% വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെത്ത്. പിന്നീട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ്. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന മരണവും ഇഞ്ചുറിയും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. വി കാനോട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ആൾസോ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 85% പ്ലസ് പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമുള്ള ഇഞ്ചുറിയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആളുകൾ പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഒക്യുപ്പേഷണൽ അസാർഡ്. ആളുകൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു 4 മണിക്ക് റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു വിത്തൗട്ട് വിയറിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലൊരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്ലാനിങ് ആണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ദാറ്റ്. KFDക്ക് തന്നെ ഒരു ടീമുണ്ട്, സർപ്പ ടീം, ആൻഡ് ഓൾറെഡി സം ഓഫ് ദ CCOs etc. സജസ്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ദാറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ആനയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജി. രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഈ ക്രോപ്പ് ഡാമേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വരാം. ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജെയിംസ് സാറും റോസ് സാറൊക്കെ അടിവരായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കപ്പൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നടുക്കടലിലാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ സാർ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആയാൽ പോലും കൊളോണിയൽ പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പീരീഡിലോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് തന്നെ അതിന് കുറേ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവർ മെഡിസിൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ട് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ പോലെ തന്നെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് കൺസർവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ സയൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. തിങ്കിങ് എലിഫൻ്റ് കേസിലായാലും ടൈഗറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആയാലും എടുത്ത് അത് ജസ്റ്റ് 3 days or in the case of elephants അല്ലെങ്കിൽ just 40 days for tigers, but that is not sufficient. We need more continuous. Already നമ്മൾ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10 years നമുക്ക് വൈൽഡ് ബോറിനെ കാണുന്ന എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഐ തിങ്ക് FD ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എല്ലാ ഡിവിഷൻസിലും ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം FD തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ബീറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും. ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്പീഷീസാണ് എലിഫൻസ്. നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രാവിലെ ആരോ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ഫെൻസുകളും മതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ അനിമലിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ദേ ആൾസോ ചേഞ്ചിങ് ദർ ബിഹേവിയേഴ്സ്. റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫോമിങ് മെയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അവയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കറക്റ്റ് ജുവനൈൽ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ഓവർ പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്കില്ല. മൈഗ്രേഷൻ പാറ്റേൺസ് ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓൺ മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഈസർ മേബി ഇൻ പാർട്ടിക്കുളം. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ 90s. So after that no studies. അതേപോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർഡർ ടുഡേ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ 99. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ദെൻ റോസ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ റിയൽ ടൈം ക്രൗഡ് സോഴ്സ്, ജിയോ ടാഗ്ഡ് ഡാറ്റ ലോഗിംഗ് should be there, and we are already in the process of developing a proposal. Almost done that, so we will be submitting that soon. And also അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാം മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നോക്കുന്നതിന് പകരം അത് ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ലെവൽ അവയുടെ രാവിലെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഫ്ലവറിങ് ഓഫ് മാസ് ഫ്ലവറിങ് ഓഫ് ബാമ്പു. നമുക്കത് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഡാറ്റ ഓൺ ഏത് പീരീഡിലാണ് ബാമ്പു നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലവർ, അത്തരത്തിലൊരു ഇവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈക്കിൾ ഹെർബിവോർ, കാർണിവോർ, ഹാബിറ്റാറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ, ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈവൻ മോർണിംഗ് മിനിസ്റ്റർ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ദ അനിമൽസ് ടു ഫോറസ്റ്റ്. പക്ഷെ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല. വി കാനോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ദം. ആ എക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറിയാണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ചില പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ധാരാളം ആബ്സെൻറ്റി ലാൻഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, എസ്പെഷ്യലി റബ്ബറിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഫ്രിഞ്ച് ഏരിയാസിൽ ധാരാളം സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലൊക്കെ ചേർന്നുള്ള കരുവാരക്കുണ്ട് മേഖല കമ്മിങ് ഫ്രം ദർ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ആളുകൾ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ഔട്ട്സൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൾസോ. ദെൻ already Pramod sir was talking about, and Dr. Sajeev also mentioned we should with the permission of the chair. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയി. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. ഐ ഹാഡ് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറമ്പിക്കുളത്ത് എങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയോ അതേപോലെയുള്ളൊരു സംഭവം
ഒരുപക്ഷെ വയനാട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാൻ പറ്റും. വേറൊന്ന് സ്നേക്കിനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് അതിനെടുത്തങ്ങ് കളയും. സ്നേക്ക് ആരെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തണമില്ല, ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ അത് വിഡിത്തം ഡിസിഷൻസാണ്. വേറൊന്ന് ഒരു മൾട്ടി പ്രോങ്ഡ് അപ്രോച്ച് വേണം നമുക്ക്. ഈ വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുന്ന 100 രൂപ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ച് ആ പ്രശ്നം അവിടെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൊടുത്തു. 1/2 കിലോമീറ്റർ ഫെൻസ് ഇട്ടതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോമീറ്റർ, ബാക്കി 90 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് കിടക്കുക. 1/2 കിലോമീറ്ററിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിട്ടു. പഞ്ചായത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ ട്രഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ഫെൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരിക്കരുത്. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്, ആസൂത്രണം വേണം. ആ ആസൂത്രണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അത് ഫണ്ടിൻ്റെ, ഞാൻ പറയുന്ന ഫണ്ടല്ല പ്രശ്നം. ഉള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുക. എനിക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ, രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടി ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അതാണ് മൾട്ടി പ്രോങ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് സയൻസ്. കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് ടോക്കിലൊക്കെ ജെയിംസും പ്രമോദൊക്കെ ഇത് സമ്മർദ്ദതന്ത്രം ശ്രമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഡോക്ടർ ഈഷ പറഞ്ഞത് കാര്യത്തിൽ, ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ലാസ്റ്റ് 3 years കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നബാർഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ 1 കിലോമീറ്റർ ചെയ്ത് മറ്റു കിലോമീറ്റർ വിടാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 200-300 കിലോമീറ്ററിനാണ് നബാർഡ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 580 കിലോമീറ്റേഴ്സ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു. ഒന്നിച്ച് 60 crores have been sanctioned only through the NABARD. So this is actually an achievement of the forest department. Not only for the protective measures, next 2-3 years government of India along NABARD is going to give huge projects. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ആറിലത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്തതാണ് ഈ ഊരാലിങ്കലെ കൊണ്ട് when I was a CCF it was started. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1 കിലോമീറ്റർ തന്നെ 3 കോടി ഒക്കെ വരുന്നത്. ഉള്ള എമൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ആസ് ഹി സെഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷൻസ് തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ദിസ് ഇയർ 580 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓൺലി മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്കോ റെസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി നബാർഡിലെ ഏകദേശം 65 crores കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓൺലി ഫോർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഏരിയാസ് അതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഓൺലി സെന്ന സ്പെക്ടാബിലിസ് എറാഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വാട്ട് ഐ വിഷ്വലൈസിംഗ് ഈസ് നൗ ഓൾ സാങ്ച്വറീസ് ആൻഡ് ദ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡ് ഡിവിഷൻസ് നൗ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നബാർഡിൽ പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്താൽ നബാർഡ് 100% സാങ്ഷൻ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി. So perhaps we have to come to that stage where NABARD is very happy to fund even the eco restoration. In India alone, I think കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ. വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത വർഷം മുതൽ കൂടുതൽ ഏരിയാസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വിസ്റ്റ ക്ലിയറൻസ് ഏരിയാസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടി വൈൽഡ് ലൈഫിലും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹാബിറ്ററ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഇത്ര മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസിന് ആരെങ്കിലും 1-2 പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ജനറലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് ബാംബു റീഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ KPPL തിരിച്ചു വന്നു, അവർക്ക് ഇത് അലോട്ട് ചെയ്യണോ? ബിക്കോസ് നോട്ട് ഫ്രോം ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഹൗ ഡു വി റിമൂവ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചാൽ 5000 ടണ്ണിന് വേണോ, അതോ വെറും FDA അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി? ബോത്ത്. This is a question that's being asked to us, posed to us. Why? So we have to give a sound answer. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി മലയാറ്റൂർ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിൽ ഇക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാട്ടിൽ ധാരാളം
ഇവർ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നിർത്തിയതിന് ശേഷം മുള ധാരാളം വരുന്നു. ഇതൊരു ഫയർ ഹസാർഡായിട്ട് മാറുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത് വരുന്നത്. അത് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് ഓക്കെ നോക്കൂ. പക്ഷേ നോക്കൂ, നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും? സി ഇഫ് യു സേ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ ഡാറ്റ ബൈ സംബഡി സെയിങ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ചെറുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്നു. വി നീഡ് ടു എക്സ്ക്യൂസ്. ഒറ്റ കാര്യം പറയാം, പറമ്പിക്കുളത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് KFR ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര അവിടെ എന്തോ ഉള്ള എന്തോ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. Yeah, just a couple of points on what KFRA can do. Regarding biological invasion വരുന്ന സമയത്ത് there would be problem in decision making. Like for example, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലെൻഡാന വന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ലെൻഡാന നല്ലതാണ്, ലെൻഡാനയുടെ പഴം പക്ഷികൾ തിന്നുന്നുണ്ട്, അത് ടൈഗറിന് കവറായിട്ട് പോക്ക് ചെയ്യും, ലെപ്പേഡിന് കവറാവും. അതേസമയം ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് പറയാനുണ്ടാവും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്, കുറേ ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. You need to take a decision on what to do with it. So my suggestion is that when in doubt, call KFRI. We have a definite center. We have a nodal center for biological invasions, which the advantage is that we have the entire world literature available over there, not based on anecdotes, not based on subjective evaluations, but purely scientific data. We will be able to give a management plan. First thing. The second thing is that whenever you are dealing with invasive species, allocate enough time for controlling it. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the field staff will be doing a work, but then maybe within a month or so there will be inspection happening and they will evaluate that the work has failed. But we should understand that the problem has been caused across 10-15 years. We need at least a few years to solve it. Thank you. Can I make one more comment? Nami, it's based on both Nami's statistics and Isa's comment. You said for 5 point something on snake. What was it? Alla, not Kodi. Percentage of what? Alla. Adalla. Nami said 5 point. Exactly, 5 point something. But then death is 85%. See the anomaly. See the huge anomaly, and I'm reiterating what Isa has suggested. Please, disinvestment snakes from our mandate. സർ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സർ. ഈ ഫോറസ്റ്റിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആനിമൽസിന് ഡയറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു ലോജിക്കൽ സയൻസ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് മാനേജർ അയാളുടെ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവുക. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി പോയിരിക്കും. ആർ വി ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ, ഓർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രിഎംപ്റ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ. സർ, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, വെൻ യു ആർ ദ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ നൗ, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസിസിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയകളിൽ തുടങ്ങണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വി ഷുഡ് മോണിറ്റർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർ, ഒരു വലിയൊരു മെഡോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ക്രിയേഷൻ, ഒരെണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ട് ഹൈലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയകളിൽ, ആൻഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈക്ക് KFRI ഷുഡ് മോണിറ്റർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദാറ്റ്. അതിനുശേഷം അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ കൂടുതലാക്കുന്നുണ്ടോ കുറവാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. സിമിലർലി സർ, ഇന്ന് ബാലു ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മോയ്സ്റ്റ് ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റിലും ഡ്രൈ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റിലും ആനിമലിൻ്റെ ഫോറേജ്
ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സക്സഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഫോറേജ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്സസബിൾ ടു ദ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റിൽ ആക്സസബിൾ ഹൈറ്റിൽ ഉള്ള ഷ്രബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബുഷസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ പ്ലാന്റിങ് പോലെ നടത്തി അത് ഇതിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. സാർ ഇങ്ങനെ 2 ഏരിയകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത് വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട്, അതിനെ പ്രിയംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സജഷൻ ആയിട്ടാണ് സാർ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, സിൻസ് വി ആർ ഓൾ സിറ്റിംഗ് ഇൻ KFRI, I've been on the research side for 5 years in my life, then I entered the Forest Service. So I've seen science. Using wrong methodology and using the right methodology wrongly, both are bad. നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ കറക്റ്റാണ്. We are using the method wrongly to assess the population. ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഡാറ്റയല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in 1 day's transect work you cannot get a reliable data. അത് ഇന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു ഉല്ലാസ് കരന്ത് അതിനാണ് ഇൻ നാഗർഹോളെ ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം ട്രാൻസാക്ട് വർക്ക് നടത്തി റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓൺലി സച്ച് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ്. ബിക്കോസ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുറത്തു വിടുന്ന ഡാറ്റ ആളുകൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അത് nobody is going into how the data was collected and what is the reliability of that. അപ്പോൾ we should be very careful about using good science and should despise the bad science. Thank you, sir. ഞാൻ വയനാട് ദീർഘനാൾ റേഞ്ച് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് സർ. വയനാട് പൊതുവെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ കോർ സോണിൽ റീലൊക്കേഷൻ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ റീവൈൽഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രജിസ്റ്റേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇനി കോറിൽ റീലൊക്കേഷൻ നടക്കാനുണ്ടോ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും റീലൊക്കേഷൻ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം. ഇൻവയലേറ്റ് സ്പേസസ് എവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് പറയാനുള്ളത്. വനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും വയനാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വയലുകളാണ്. അതായത് വനത്തിനകത്തുള്ള വയലുകൾ. ആ വയലുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നിന്നുപോയോ അന്ന് ആ വനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു. അത് ഏത് വിധേനയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് വയനാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനിപ്പോൾ ജയപ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നബാർഡിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് തേടാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ RKDP കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ നമ്മൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ, അതായത് വനമേഖലയിൽ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൂടുതലുള്ള അവിടെ വസിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കുറേ മലയോര മേഖലകളിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാരണം മാറാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് നമുക്ക് വന്യജീവി ഇടനാഴികളിലുള്ള സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കൊടുത്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് വെച്ചോ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കണ്ടൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കാർബൺ സിക്വസ്റ്ററേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൽ അക്വിസിഷനും നമുക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അടുത്തത് ടെക്നോളജി നമ്മൾ എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആനകളുടെ പ്രസൻസ് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ അകലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വാൽപ്പാറ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മലക്കപ്പാറ, ആ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ AI ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എലിഫൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എലിഫൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറേ നമുക്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ആന മൂലമുള്ള അപകട നമുക്ക് സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വയനാടിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈയിടെ അന്തരിച്ച ഹുസൈൻ്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം ഹുസൈൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്ത
ബാംബു അത് നമ്മൾ സീഡ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാട്ടിൽ വിതറുകയുണ്ടായി ഹുസൈൻ്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് വയനാടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുള പൂത്തതാണ്. മുള പൂത്തപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആനയ്ക്ക് വനത്തിനുള്ളിൽ തീറ്റ കിട്ടാതെയായി ആന പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് പരമസത്യമാണ്. അപ്പോൾ ബാംബു തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വയനാടിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സീഡ് ബോൾസ് അത് വയനാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ 3 ഡിവിഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലാണ്, വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വന്യജീവി സംഘത്തിനകത്ത് ലീസ് ഭൂമികളിൽ പട്ടയം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആവശ്യം സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കളക്ടറേറ്റ് മുഖാന്തരം അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വനത്തിനകത്ത് പട്ടയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വനത്തിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് മുളയിൽ നുള്ളാൻ കഴിയണം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. So we request our chair to offer the concluding remarks. Sir. ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എവറിബഡി ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് the certain solutions how to go ahead with the habitat management and the reducing or the mitigating the man-animal conflict issues. So കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉടനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി വിൽ ഹാവ് എ മേ ബി സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ്. പിന്നെ നല്ല സജഷൻസൊക്കെ ആരൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സജഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1-2 സാങ്ച്വറീസിലെ പരീക്ഷണാർത്ഥം നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പൺനെസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വൈൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും നടത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മാസം മേ ബി റേഞ്ച് ഓഫീസ് ലെവൽ DFO ലെവലിൽ ഇതുപോലുള്ള മേ ബി പ്രമോദ് can take an initiative or I will take initiative also and all the interested people how to ഈ man-animal conflict plus habitat management റേഞ്ച് ഓഫീസർ തലത്തിലും പിന്നെ അതേ സമയത്ത് ഫൈനലി ഇഷ്യൂസ് നേരിടുന്നത് BFOസും ഫോറസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവർ തരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് മെസ്സേജ് വിൽ ഗോ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. വി വിൽ ഓൾസോ കോൾ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. മേ ബി tribal people are there, they are more knowledgeable with a lot of information. At the same time maybe we can also call the people who are like-minded people, കോൺട്രവേഴ്സി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വിളിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇനിഹൗ ദോ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ് വെൽ in mitigating man-animal conflict. That is because of the lot of alternative funds available like FDA and all. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ parallelly we are running one more autonomous department like thing and we are solving the issues. when സർക്കാർ കാശില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള സമയത്തും വനം വകുപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സജഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന എക്സ്പേർട്സൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈയൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാം, man-animal conflict റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഹാബിറ്റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. As all our panelists vividly explained, human-wildlife coexistence is as complex and context-specific as conflict. Human-wildlife interface becomes a conflict, and we have got interface which are becoming more frequent because of various drivers of habitat loss. And now we draw to the end of this insightful seminar, and we would like to express our sincere gratitude to all our esteemed guests, eminent speakers and distinguished delegates who came here and gathered here today and generously shared their valuable expertise and experience. And now I request Divisional Forest Officer Thrissur, Shri Jayamadhavan, to come forward and to propose the word of thanks.
respected Chief Early Warden, respected APCC Vigilance, other dignitaries in the dais, and respected audience. Right from morning till now, we were in tune to around 11 presentations from all over India, which are all pointing to one particular point: issues to mitigate human-wildlife conflict. Since I'm running short of time, I'm going straight to my task, which is quite a huge one. Starting off with our respected Honorable Minister. He came all the way from Delhi, straight away from Delhi, down to KFRI to attend this particular function and to inaugurate it. As part of a member of Kerala Forest Department, I am extending my gratitude to our Honorable Minister. Similarly, our Revenue Minister is also a local MLA. So being a local MLA, we all know that how huge his task is. Even then, he found his time out to come over and preside over here. As part of Forest Department, I extend my gratitude to respected Revenue Minister. Our respected Chief Wildlife Warden was here in Thrissur on October 2nd for the state level inauguration of Wildlife Week celebration. He went back after 3 days. Right now he is in our midst, sharing his thoughts on mitigating the human-wildlife conflict issues. Thank you, sir, for coming all the way from Trivandrum. Probably this is his first function after taking over the full charge of Chief Wildlife Warden. Pramod sir, APCC Vigilance, and respected CCF Centre Circle Anup sir were the brains behind this particular workshop. Thank you, sirs, for all the support and guidance given to us in organizing this workshop. However, the cream of this workshop were the 11 speakers and moderators who delivered their thoughts on issues to mitigate human-wildlife conflict. For the same, as part of Kerala Forest Department, I wish to express thanks to all the 11 speakers and the moderators who shared their thoughts. For the last 3 days, the entire KFRI team, right from Registrar Sajeev, Dr. Anida, Sujinabal, Sri Kumar, a lot of others, they were with us in organizing, supporting us in organizing the workshop. Thank you, sirs, for supporting us and making this a success. Pichi Wildlife Warden, Mr. Prabhu and his team was there, especially like KFRA, they were there with me for the last 3 days, especially for taking care of technical terms like Rafi and Zumo. Thank you, the entire Pichi division, for supporting us. Special thanks to my dear friend, DFO South Wayanad, Shajina Madam, for coming all the way from South Wayanad and doing a wonderful comparing job. And we know that she's a real champion in this particular item. Thank you, Madam, for this. And lastly, thank you to all my range officers, staff, and PROs for helping me to organize this function along with my circle conservator. And thank you, the entire audience, for having coming all the way and made this program a real success. Thank you, sirs. Thank you all. That concludes the remarkable one-day workshop on revisiting the habitat management strategies on the context of human-wildlife conflict. We will meet again someplace with some other program. Thank you very much.